Stop. എന്താ ജാതി എന്റെ കുട്ടിക്ക് തടുക്കണ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ഓടിക്കുന്നത്
എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും താഴെ നോർത്ത് അവിടെ മുടിയല്ലേ ആ മുറിയൊന്നുമില്ല ഓടിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർത്തി കൊടുത്താൽ കുട്ടിക്ക് എന്താ കുഞ്ഞിപ്പോരുണ്ടാവും മുറിയൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകെ 2 മാസം നമ്മള് കയറ്റും അപ്പൊ നമ്മള് കയറ്റും സെറ്റ് ആക്കട്ടോ
ഷാഹിദാ ഒന്നുമില്ല കിട്ടിനെ സ്ഥാനം വിടുവിക്കാൻ പടികിടുകാനും കേവലം ഷർട്ട് ഞാൻ ജിമ്മ് പോകുമ്പോ ഊരിട്ട ഷർട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത കേട്ടോ ജിമ്മ് പോകുമ്പോ ഊരിട്ട ഷർട്ട് ഇട്ട് കൊടുന്ന Well, the premise of the tournament is simple. Every team, of course, is striving to make the latter stages. That's where they all want to be. No doubt these two harbour very similar ambitions. A good show here, absolutely crucial. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And we're underway. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, I don't think you're going to get many defenders who are as good as this fella, Koundé. When it comes to building from the back, I mean, he's always boasted impressive forward passes, where you see him hit the front line with diagonals, switch play. He's got a great, varied passing game, but I really have been surprised at how good a ball carrier he is. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Benzema, oh, super ball, takes aim and crosses. And that has been cleared. Oh, good-looking ball. So, what can they make of this? Griezmann. Benzema! And collective relief etched on the faces of the defenders. Threads one in. Oh no, what has happened here? Vieri is herring after that one. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early. He's had a shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, he's been caught napping. Doué receives it in a good position here. He's trying to hit the front line here. Well, they could break here. Now it's Albertini. Well, he got rid because he was under pressure. And that's been won straight back. Pirlo is the team's great visionary. Italy yet to have an attempt on goal. And it's Griezmann. Petit. Passes short and sharp. That's just playing it safe and simple. He's gone for goal. Now there's a fine ball. And a chance! Out of play for a goal kick. Now he's off and running. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. He's through, now is he in? Petit. Now Mbappe. Gattuso gets a foot in and wins the ball.
That's a sharp pass. Oh, good read. Played into space. Well read, nice interception. Diaby, decent chance! Oh, he's managed to get it all wrong. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Massaro. Griezmann. That has been cut short. It's come to nothing. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Well, he's going to be disappointed with that. Good ball, good take. And a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Upamecano gets over and intercepts. Can he get it through? Can he finish? Danger averted for now. Koundé. Maldini makes the interception. That's a pretty loose pass. And here's Benzema. Looking to play him in. Chance! Goal! France! With half-time at hand. Perfect timing. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. France have broken through. Shapes to shoot! And he hits the net. A quite incredible spell. They are flying. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was. Oh, what a mistake! Flashes it across. Bonucci gets it away. And the half-time whistle goes. How do you look back on the first 45 minutes? Well, I'm looking at the body language, Peter, and it doesn't look great. It's going to be pretty hard for them to pick themselves up from here. But there's still a maybe at play. Maybe they'll thrive on the adversity. And if you're just back from... He rises! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well-timed, excellent interception. Mbappe! Oh, he had to make that, and he did make it. Albertini. Massaro. That is ended up in no man's land. And he's in on goal! And he was alert to it. Gattuso. And this is Vieri. Lobbed in behind. Koundé kept aware, and it is reclaimed easily. And again, they run up against stubborn defending. Looking for options, for movement. It's a good look. Terrific header! Good try. The outcome could so easily have been different. Doué certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Nicely worked. And he's picked it up out wide. And it's Gattuso. Oh, he's tripped him right on the cusp of the penalty area. And the referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. Vieri is behind this one. A real chance then to ease this unpleasant predicament. Vieri! Mbappe is there, and he can get that clear.
Griezmann. Almost an hour gone. Now it's Griezmann. Oh, played right into his path. And he's worked it through. Griezmann could try cutting inside. Up he goes! Oh, off the bar! He's missed, but not by that far. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. That is good alertness. That's an imaginative pass. No, that's been intercepted. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Vieri. In with the challenge. The referee's awarded a free kick. Out to the left it goes. Gattuso. It's a decent chance to counter-attack. Oh, there's a probing ball. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Griezmann. Can he get on the end of this? Shot a goal! And he was there to get a vital touch. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. France with the corner, they're first. Oh, what a climb! In he goes again! It's their second corner of the game. Pass somewhat off target. Well, he got rid because he was under pressure. Searching pass he's played there. Oh, that's a key interception. Now he's got space here. Almost 75 minutes on the clock now. Hernandez picks it up. He's got tall. Well, that is clearly not the outcome he wanted. Well, you see what a difference it makes to have so many runners into the box. Makes life so much harder for that defence. Nicely shaped ball. And this is Benzema. Benzema showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Cleared without complication. Mbappe. And the keeper gets his hands on it. They'll want to make the most of this turnover. Good ball over the top. Vieri is onto this. Vieri was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Italy are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. Vieri looking to get on the end of this. Referee's given a throw. Ah, good steal, he just read it. Now it's Diaby. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Benzema. Oh, well played, that has snuffed out the danger. Into the last 5 minutes. And there's the shot! Oh, that is very close. Ah, that's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. France can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And he gets rid in a hurry. It's out for a goal kick. Now it's Roberto Baggio. And we're done. Italy perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in.
So bring it on, fresh, fervent, fevered, how it always was and how it always will be. Feel it, this is where it starts. Whatever your ambitions, a good beginning is the perfect way to get things underway. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Things have got underway here pretty promptly. He gets big! Now it's Sorloth. Berger. Now it's Sorloth. Well, that looks a decent ball. Decent chance! Goal! Norway! And it's Norway who take the lead. So smooth. A signature finish. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Massaro, the pressing's intense, and it's paid off. Very nicely done, good spot that. Berger, spread out to the left. Piqué with the clearance. Nice try, but he wasn't buying it. Mateus. Nedved. Excellent challenge there, uncompromising. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Ryerson. And no, that is pretty much the end of that. Stood up well to him there. Bayer Leverkusen are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. It's an inviting looking ball, that. No, that's been intercepted. Ryerson. Berger. Norway finding their passes. Haaland really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Smoothly does it. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. Great defending, strong and determined. Aims beyond the defence. Can he latch on to this? That's good play. Deep cross. A reprieve, albeit perhaps momentary. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. No, he wasn't being taken in by that trickery. And claimed it back swiftly. And it's Roberto Carlos. Rijkaard turns and goes back. Nedved! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Sorloth. Ødegaard. Oh, good read. That was well played, well stopped. Ødegaard picks it up out wide. Very nicely done. Ødegaard crosses. Cannavaro tries to clear. Lovely feet. OK, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Now it's Nedved. Now it's Luis Suarez. Ødegaard, who's set up one goal so far. Passing is crisp and sharp.
Nedved takes control of it and he's on the move. Played out to the right. He's got away. Nedved with the delivery. Oh, well, that is not a great touch. Yeah, very careless, and I leave it at that. Ødegaard. Looking for the run. He has a look up. Here comes the cross. And that is earned. And we've reached half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. And we're off again. Bayer Leverkusen really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. He's in a great position here. Rijkaard. And it's Roberto Carlos. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Nedved. Threads one in. That ball looks a good one. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And he's picked it up out wide. Ah, that's a fine interception. Nedved can so cleverly bypass the press. Bayer Leverkusen still behind thanks to that solitary strike. Sorloth does have his name on the score sheet, of course. Piqué kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Luis Suarez. Little pass back. Just too much pressure. Had to go that way. It's gone for a throw-in. He's had it taken off him. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. So, Jim, what are you thinking? Bayer Leverkusen are very much in the game, and match Played out wide. Tries to pass it through. Referee's given a throw. Oh, nice touch. He's got plenty of space out wide here. And that is out and behind. It's a good block. Substitution. Norway can now introduce the first of their substitutes. Puyol is there and he can get that clear. And now a sudden chance to counter. And it's Berger. Out towards the flank. Cross flung in towards the middle. He'll try to keep this alive. Ball's gone out of play. Norway making consecutive changes here. Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defence, as you're going to be facing a very willing runner now, especially one that likes to make those runs beyond the defensive line. That is lovely. Berger. Now it's Bob. Bob gets a cross in.
Piqué. Rijkaard. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Ryerson. And it's Ødegaard. Bayer Leverkusen must do something here, and very quickly. All they need is one big chance, and it may do the trick. Substitutions taking place. So there's going to be another change here. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And it's Roberto Carlos. Bayer Leverkusen really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Norway looking to pass their way through. Now it's Haaland. Ødegaard. ഇന്ന് ഫുള്ളി വെൻസിലേക്കാടാ. ഇന്ന് ഞാൻ ഫുള്ളി വെൻസിലാ കളിക്കും. There's the clearance. It is a corner, good chance. And the shot! Good try. The outcome could so easily have been different. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. And the number on the board is 3. Haaland. Over to the left. He's in plenty of space here. Okay. Oh, important interception. And here's Haaland. Nicely weighted ball. നീ ആ കോയിൻസിനുള്ള ഇവന്റ്സ് കളിച്ചോ? 50 കോയിൻസ് കിട്ടും. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. So, Jim, how do you reflect on what we've... ഞാൻ ഇപ്പൊ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓഫാക്കിയിട്ടതാണ്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters, who are ready now to perform. And as you can see, we've already started here. It appears to be a 4-4-2 formation, Jim. Reminders of a golden era in English football, I should add. And it continues to hold its place in the modern game. Playing a second striker runs the risk of being outnumbered in midfield, of course, so with the... Chance for a shot! Oh, nearly, but nearly is nothing.
Very speculative with little threat, if any, for the keeper. He's had it taken off him. Luis Suarez, the man who spearheaded that famous front three, a striker whose achievements were simply glorious. Just a machine, Peter. Energetic, tireless, constantly pinning defenders. Those qualities pushed the Catalan dominance to another level entirely. I remember one game in the January of the season when he joined, he was unplayable, and the other two up front acted similarly. Yeah, and all of that, of course, against a team they hadn't beaten in the previous 6. So, I guess 7th time lucky that night. And the one Suarez scored was probably the pick of them all. Now it's Luis Suarez. He's in plenty of space here. Oh, that's fabulous. That's going to go a long way. Bayer Leverkusen have got it back, and they'll have another go. So it is still 0-0. Vakkotty. Stood up well to him there. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Cullen. Vakkotty. Massaro. Bayer Leverkusen are looking to break at pace. Well, that's beautifully weighted. He's having a shot! Suarez made a good run there. Piqué is pretty much the definition of the word uncompromising. Now it's Luis Suarez, and it's Nedved. Nedved going face-to-face with his great rival. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Piqué. And it's Piqué, Cannavaro, and Mateus. And it's Piqué. Nedved. Nedved. Passing is crisp and sharp. Massaro! That was superb goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. And it's Luis Suarez. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Vakkotty. Cullen. Opts for safety. It's an inviting looking ball, that. Rijkaard. Vakkotty. And he's had it nicked away. Massaro. Looking for the run. Oh, super find. Danger averted for now, and claimed it back swiftly. And there is the half-time whistle. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there,
We've just lacked that telling breakthrough moment. And we are up to the break. Bayer Leverkusen really did turn up the tempo at the end of the half, and while they'll be disappointed not to have broken through, obviously, the chances will come, provided they can keep producing good spells. It's been a half with significantly more positives than negatives, I feel. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0.
And there they are. Please welcome our players, everyone. So off we go once more. Bayer Leverkusen clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Massaro. Vakkotty clears it away. Big header! And oh, he's got that completely wrong. Vakkotty. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Luis Suarez. Massaro. And this is Nedved. They've got a corner here. Cleared away. Lovely pass, but can he get there? Bayer Leverkusen given another corner. Oh, smashing header! Harmlessly behind. Well, I think the defence deserves credit for the way they were quick to close him down. And he's quick to snatch it back. Well, into the second half, and it's still goalless. Oh, no, that was never going to make it. Cullen, Ireland finding their passes. Cannavaro. And it's Roberto Carlos. Mateus. And it's Nedved. Now it's Luis Suarez. Oh, he's going for goal! He has hit that forcefully. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Vakkotty. Back towards the middle, played out towards the right wing. Now he's off and running. Now it's Nedved. Neither of these two want to come off second best. Ireland needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Bayer Leverkusen do have a chance to counter here. Oh, Red, nice interception. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Quality ball. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, it's Rijkaard. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now it's Roberto Carlos. Aimed in towards the centre. And that has been cleared.
It's a pretty loose pass. Bayer Leverkusen truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. It's Luis Suarez! Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Oh, good spread. He's got plenty of space out wide here. Triol with the clearance. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Piqué. Mateus. Bayer Leverkusen looking to pass their way through. Spread out to the left. Nicely aimed pass. Brady. Bayer Leverkusen are repeatedly frustrated here in the face of this rearguard. Time is getting away from them. This is good pressing, they're not short on bodies. Just 5 minutes left. Now, can they get him away? Shifted it to the flank. And he gets rid in a hurry. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Two added minutes has been indicated. Out towards the flank. Piqué gets across to intercept that. Oh, they can break here. Nicely weighted ball. And it's Piqué. It'll be a throw-in. So here comes a substitution. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. Ferguson, number 11. That's a lovely, neat pass. And that will be it. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Bayer Leverkusen may have approached this game as a probable win, Peter, and didn't address the basics properly that may have achieved it. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin. Hello, A very good evening this to you is all. a lost children's announcement. With the father of a boy in the green backpack, kindly contact a nearby member of staff. എന്താ പേര് രമേശ് ഇപ്പൊ ഈ 50 പോയിന്റ് വരുന്ന അടക്കം പിന്നെ 177 റാങ്കുള്ളവനൊക്കെയാണ്. എന്താ ചെയ്യാ? എന്താ ഒരു പാടല്ലേ, പാവപ്പെട്ടവനെ കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത നമ്മളിത് ഒലക്ക. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെ 1600 എത്തിയില്ലേ, അതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. തോന്നാറുണ്ട്. രാമേട്ടനാവുമ്പോ ഓക്കെയാണ്. രാമേട്ടനാവുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞാല് ഞാൻ രാമേട്ടൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ, പക്ഷെ പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കും എനിക്ക് കൈകാര്യം പറയ്ക്കോ. അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ സ്പോട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ രാമേട്ടനെ കൊണ്ടുപോകണം, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം പറയ്ക്കും. ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഷർട്ട് ഇടാതെ വ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ നാട്ടില് പരാതി ആയിരുന്നു.
നാട്ടാരുള്ളൊന്നും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ. റോബർട്ടോ കാർലോസ് 4 ബാറ്റിയവർ എവിടെ തോമസ് ബാർബറി 6 വേണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇത് റോബർട്ടോ കാർലോസ് ബർബറി ചല്ലോ ഈ ഫുട്ബോളിനല്ലേ വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. കൊടുക്കാണെങ്കിൽ പരിപാടി പോയിക്കാം. പിന്നെ ആരോടല്ലേ വൈകുന്നേരം ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്തായി. അതെ ഏത് നൈറ്റ് വൈകുന്നേരം Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all part of a first-class package. It's everything you want. Well, if you did just miss it, we are Luis Suarez! And a terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Unahi. And it's Hakimi. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. He's picked his way through. Tries to pass it through. Now the delivery. Keeper has taken decisive action. And he's heaved it away. Well, they've got it again. Roberto Carlos. Massaro. Brahim Diaz. Played back into the centre. Amrabat. It's a good ball out wide. And it's Ziyech. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Oh, easy pickings there. Rijkaard. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Hakimi. That has been knocked clear. Rijkaard. And that's put paid to a promising move. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's made its way to him. And it's Rijkaard. Now it's come to nothing. Defending of the desperate variety. Big header! Goal!
Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking them up? I think the boss won't be amused. After 22 minutes is number 17. Bayer Leverkusen have fired themselves in front. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Tries a measured ball, and he's taking no chances there. Nedved can so cleverly bypass the press. Rijkaard. Nedved. Netflix quality mystery. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Brahim Diaz. And Hakimi. And it's Diaz. Threads one in. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. And he's intervened well there. Unahi. Amrabat. And it's Mazraoui. Looks to the other side. And Hakimi. Aims beyond the defence. Oh, that is a nice touch. Cross. And the goalkeeper's got a good palm to that. And it's Rijkaard. No, it's Nedved. The flank. He's got plenty of space out wide here. That's a good block, but at the expense of a corner. മിഞ്ഞാന്ന് വരെയും നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇന്നലെ മുതൽ ആകെ ഒരു കൊള്ളാം. ഇന്നലെ മുതൽ പ്ലേയേഴ്സ് ടഫായ ബ്രോ. അതാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്ലേയേഴ്സിന് ഒരു കൂടും. നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന റാങ്ക് ഉണ്ട്, അതിലപ്പുറം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Bayer Leverkusen are sitting pretty, 2-0 up. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Knocks it out wide, crosses it in, he's got full. It's anyone's ball now. Nedved could move up a gear here. Good running, strong and purposeful. And here's Brahim Diaz. Now it's in the series. And here's Brahim Diaz. And that is going to be the final action of the first half. Any opinion you'd like to express on the first half? Bayer Leverkusen really should be thinking about killing this off early in the second half. The boss will be demanding the same level of intensity for the team. So I'd expect to see the same positive intent after the break, the same purpose again. Bayer Leverkusen ahead 2-0, and they are looking good. അവരെണ്ണം കൂടുതലുള്ളൂ 90 അയാളുടെ കാര്യം വെച്ചാൽ 90 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോളിന് അടിച്ചിട്ട് റിട്ടേൺ പറഞ്ഞ ഫുൾ പ്ലെയർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു റീസൺ. മറ്റോ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ പ്ലെയർ അല്ലേ ഇവരാ മർമോസിന്റെ മറ്റോ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറാണ്. അപ്പൊ നാലാമത്തെ കാർഡ് വന്നില്ല. അതും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാവും, പ്ലേ സ്റ്റൈലും ഒരു പ്രശ്നമാവും. Now Mazraoui.
Lovely pass, but can he get there? Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Promotion. പിന്നെ ഇവനെക്കാട്ടി ബോൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. That's very ബോൾ neat. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റും. ഇവനേക്കാളും കുറച്ച് ബോൾ കൺട്രോൾ Masraoui, terrific header. Oh, taken with style. The second half off to a spectacular start. Devoid of any complexity, but boy was that certain. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. We have got ourselves a game here. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Nedved. Raheem Diaz. And it's Masraoui. And again. Hakimi. And it's Ziyech. He's a sharp little ball here. Here comes the he gets big. Fair attempt, just the wrong outcome. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it was quite close. അതെ ഇതിൽ അനക്കാണ്ട് ചീട്ടി വരും. ഏത് ഇതല്ല. വലിയ അധികം ബഹളമില്ലാതെ Pops him off it and wins back the ball. Turns back here, probably the best option. Hakimi. Outsmarting him this time. Rijkaard producing a good steal there, showing a good level of alertness. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. Quarter of an hour into the second half. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Again, did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed markedly within the last few moments. Well, it has, because the deficit has now been halved, Peter, and because of that, it seems to have developed into some sort of shock for them, and it's going to be very interesting to see how they can take it on from here. Oh, well played, well sorted out. Unahi. Now it's Ennasiri. It's ended up in no man's land. Mateus. Ball has bounced loose now. Chance here to counter. Now it's Ennasiri. And it's Masraoui. Clipped into space. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. അയ്യോ റെസ്റ്റോറന്റ് ഇവിടെ അല്ല അവിടെയാ. ബേബിക്കുട്ടനോട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു. 7 കൊല്ലത്തേക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ലാന്ന് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു. ആരാ ഡയറക്ടർ? ആരായാലും എന്താ, ഇനി പുറത്തുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് കൊടുത്ത ശരിയായില്ല. സരോജ് പച്ചാളം കമ്പൈൻസിന്റെ പടങ്ങൾ മാത്രം മതി. ഈ പകർച്ചറിയാം. ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങി മുന്താണി കടവത്ത് വലിയ തേങ്ങാക്കൊലയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ അണ്ടം കീറുന്ന. അതുകൊണ്ട് ഉള്ള സമയത്ത് മാക്സിമം പണം അടിച്ചെടുക്കും. അതിന് നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. സാറ്റലൈറ്റ് പോരും. നോക്കപ്പെട്ടാ പോലും രാജ്യത്തിന് നല്ല പ്രായം തോന്നുന്നുണ്ട്. എത്ര കാല നായകനായി നിൽക്കാൻ പറ്റും. What a letdown when you've got such presence and movement. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. റെസ്റ്റോറന്റ് കയറി വല്ലതും തട്ടി വെച്ച് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പണി കിട്ടും. ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ
എൻ്റെ ഡീൻ ഹൂയിസിന് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ That's where we. നല്ല വ്യത്യാസം. നല്ല വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വ്യത്യാസം. And Unahi. എന്താ വ്യത്യാസം? ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ 90 ഫിസിക്കലി കോണ്ടാക്ട്. Morocco really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Takes a shot. Now who's going to be... Oh, what has happened here? Who's got the final touch there? COC കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആടാ ഓക്കെ ഓക്കെ. Mazraoui, who does have an assist to his name. That's an excellent interception. Bayer Leverkusen nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Oh, super find. Well, he got rigged because he was under pressure. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Bayer Leverkusen moments now away from seeing this one out. And it's Hakimi. 2 added minutes has been Out towards the right wing. That is good strength. Oh, this looks sharp. Ashton. And that will be it. Bayer Leverkusen have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately. DG. ശരി. എനർജി ഇല്ലാത്തത്. ബ്ലിക്സ് കളർ ഒരു CF ബ്ലിക്സ് കളർ. ആഹാ ഏതാ കളി. അല്ല സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടില് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടില് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കേറിയിട്ടില്ലപ്പോ. ഫസ്റ്റില് കേറിയില്ല. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടില് 4 പിന്നെ കേട്ടിട്ടില്ല. 4 പിന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാ കളിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഫസ്റ്റ് പോയി കളിക്കേ. വിളക്ക് സൂര്യൻ ഉദിച്ചല്ലോ. എന്തോന്ന് മൈക്കിളാണ്. ഒരു വെയിലില്ലേ? മെസ്സി ബിൽഡിംഗ് ഓർക്കാൻ പോകും. ജോസ് അമ്പതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കളിക്കണ തിങ്കളാഴ്ച കണ്ടല്ലേ? അത് നീ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞ? അങ്ങനല്ലേ 120 പറഞ്ഞത്. ലോഗി മോണസാണല്ലോ കിട്ടിയേ. അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒരു 50 പോയിന്റ് കളിച്ച് 170 ആക്കിയിട്ട് ബുധനാഴ്ച ലോഗിന് ഉണ്ട്. അന്നേക്ക് 200 പോയിനാവും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് കറക്കിയാൽ മതി. 200 പോയിനാവും. അപ്പൊ 2 അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ? ശരി. കറക്കിയോ? ബുധനാഴ്ച കുത്തിയിരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ VP കളിച്ചിട്ട് 50 പോയിന്റ് എടുത്തോ. ലോഗിൻ ബോണസ് ഒരു 50 പോയിന്റ് കിട്ടും. 100 പോയിന്റ്. അപ്പോഴാണ് ഇവർ ആർക്കും കൂടി കറക്കി. And so we reach a fork in the road. Fortunes can turn either way from this point. One path leads to where they all want to be, or at least a significant step closer to it. What doesn't they're thinking about is the alternative. It is time for the central characters to stand tall. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Just joining us, we are already underway.
And here's Thuram. This is a chance. And he looked every bit the assured keeper there. Oh, he's really looking like he's on the very top of his game here. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Short time കൂടി ഇല്ലേ Strong running down that left flank. Foot in. Italy have the chance to go the other way. Kunde gets a foot in here, and here's Dembele. So I'm assuming, Jim, that Roberto Baggio will be given freedom of the park. I would think so, because if you tie him to a position, I think you take away his natural instinct. And it's not just that he is such a great player, but others seem to get better around him. Yeah, because he can produce such huge moments with his dribbling ability, and I think that gives the rest of the team belief and that winning mentality. Could move up a gear here. Oh, that's wonderful alertness. Ambitious ball here. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Massaro shifted it to the flank. Has crossed into the middle. And the keeper gets his hands on it. Kunde tries to pass it through. Now it's Olise, and that could set him on his way. Oh, super ball! The most accurate pass. Oh, easy pickings there. Italy yet to have an attempt on goal. Lovely pass, but can he get... Chance! He's done very well to get to that. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Corner number 2 then. Olise plays it short. Great chance! A real chance and a real let-off. Counter target ഒക്കെ എന്തിനു ഡിഫെൻസീവില് കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് ഡിഫെൻസീവാ ഡിഫെൻസീവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സ്ട്രൈക്കർക്കല്ലേ കൊടുത്തു. കീപ്പർക്ക് എന്തിനാണ് കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ്? കീപ്പറെ കാണിക്കാൻ കൂടിയില്ലല്ലോ. അതല്ലടോ, ബാളിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ബാളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾ കീപ്പർ അവിടെ പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഇല്ല അല്ലേ, സ്ട്രൈക്കറെ പിടിച്ച് വന്നിട്ട് ഡീപ്പിൻ്റെ കൊടുത്ത് ഗോൾ കീപ്പർ. Zaire Emery. That's an imaginative pass. Oh, that's well spotted. Now it's Thuram. Can he get it through? That pass isn't the best. France look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. And a chance! That's a risky ball, you've got to say. Camavinga. Konate. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. That's good defensive concentration. So, third corner of the game. And it's been taken short. And now they can spring out of defence. 15 minutes till half-time. Saliba. And it's Camavinga.
France get their fourth വൈഫൈ corner. കറക്റ്റായിരിക്കും അടിപൊളി. Italy are looking to go forward now. എടാ, നീ എന്ത് He's going to be ശരി disappointed with that. കാർഡ് നോക്ക്. And here's Mbappe. ഇയാൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത ട്രാക്ക് ബാക്ക്, ബ്ലോക്കർ, ഏരിയൽ സെക്യൂരിറ്റി, സ്ലൈഡിംഗ് ടാക്കിൾ, ലോങ് റീച്ച് Roberto Baggio tries to play it through. Played into space out wide. ആടാ ശരി. Well, he got ripped because he was under pressure. Oh, it's played into the area. And he shoots! It's run loose. Who's going to get there? Oh, it's Dembele. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Well, that looks a decent ball. Oh, that was vital. became a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Just 5 minutes left until the break. Camavinga, Mbappe, Camavinga, and it's played in. And it's safely in the keeper's hands. And now the breakaway. Ambrosini. Saliba calmly anticipates. Mbappe passing nice and neat. It's a sharp little ball here. Now it's Vieri. Zaire Emery. Oh, that is a nice touch. Oh, no joy this time. And the first 45 minutes are up. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So, both teams still stuck on the starting blocks here. 0-0 at the break. അതിനോട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നീ ഓണോടിക്കൂട്ടാ കാറ്, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. Changement pour la France. Le numéro 11. Pour le remplacer, le numéro 29. Here we go again. Both sides defensively robust up to now. Searching passes played there. Oh, what has happened here? Pirlo. Gattuso. Well, they've got it back in a hurry. And here's Mbappe. Bonucci did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He is shapes to shoot! Superb goal! Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory. He's just managed. The apple on top of the tree. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. They have what they wanted, the first breakthrough. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. And this is Roberto Baggio. France can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Fired deep towards the back post. Buffon claims it in safe hands. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Played out wide. So, Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. And into the grateful arms of the keeper. France really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it.
Vieri, he's found a way through. Well, now it's a race for the ball. Chouameni, well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Mbappe! Oh, fine stop from the keeper. Mbappe is offering a right smile there. Saliba kept aware, and it is reclaimed easily. But it's lofted through here. Header! Oh, terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? And this is Vieri. And he's quick to get it clear again. Taken back almost at once. Italy are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half. And the score is 1-0. Camavinga takes control of it and he's on the move. And here's Dembele. Olise. Gattuso with the clearance. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Still just that single goal and we are nearly done. And here's Barcola. Aims beyond the defence. Delivered with swing. And he gets rid in a hurry. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. Italy have got it back and they'll have another go. That's a sharp pass. Knocks it into space. Great vision. There's the shot! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? That's of passing here, really easy on the eye. He's had a fair tumble under that challenge. Added time is up, and there goes the whistle. Perfect result, perfect outcome, a test. Direct defense. PvP കളിച്ചിട്ടില്ല ഓനീറ്റ മുക്കി മുക്കി അയച്ചു 50 കോയിൻ കിട്ടിയാ അത് ഒരുത്ത കട്ടാക്കി പോയി ഓന് ഇത് കണ്ടിട്ടാവുണ്ടോ ഒരു 170 റാങ്ക് ഉള്ളോന് അല്ല പേടിച്ചിട്ടല്ല സഹതാപം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ റാങ്ക് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കളി തുടങ്ങണേന് മുന്നേ കട്ടായി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോ റഫറിക്കും പോട്ടെ മാനേജർക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ തൊള്ളറക്കും അങ്ങനെ കളിക്കണം ഇങ്ങനെ കളിക്കണം क्या आपको पता है कि सेंसर बोर्ड ने शोले का क्लाइमेक्स डिलीट करवा दिया था। मतलब शोले मूवी की एंडिंग पहले कुछ और ही होने वाली थी, लेकिन क्या चले जानते हैं। तो भैया बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में शोले एक ऐसी मूवी है जिसे लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। 1975 में आई हुई अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की बहुत ही बेरहमी से मार देता है और वीरू के तो भैया शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने बताया कि पहले मूवी के क्लाइमेक्स में ठाकुर गब्बर को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और वीरू के कंधों पे सिर रख के रोने लगता है, लेकिन सेंसर बोर्ड का कहना
कहना ऐसा था कि अगर हीरो विलन को मार देगा तो पुलिस की वैल्यू नहीं रहेगी, कानून का मजाक बनेगा। നെതർലാൻഡ്സ് ടീമായി നെതർലാൻഡ്സിന്റെ ടീം ഗില്ലറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഗില്ലിറ്റുണ്ട് സിഡോർഫും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാവും ബർക്കാപ്പ് ഗോളിയും പോരാ സ്ട്രൈക്കറും പോരാ. Well, the premise of the tournament is simple. Every team, of course, is striving to make the latter stages. That's where they all want to be. No doubt these two harbour very similar ambitions. A good show here, absolutely crucial. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And as you can see, we've already started here. Well, we all know who created the concept of total football, but is it fair to say, Jim, that no one embodied it better on the pitch than this man, Ruud Gullit? That is true, definitely. He has the pace, the power, the technique to play anywhere across the front line, but he also has the intelligence, the vision to play in a more withdrawn playmaking role, or even in defence. He could fill in and cover for any position as required, and he had the intelligence to be able to put it all together. He really does have it all. He's found a way through. Oh, lovely feeding, is such a good mover. Maldini did just about enough to... Real chance! Goal, the Netherlands! Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Yeah, great movement and great use. So, a breakthrough already. Gravenberg. That's an imaginative pass. Timber. That's a sharp pass. Now that's well seen too. Ambrosini. Nice interception. His positioning was spot on. Nicely spread. Now it's Brobby. And he's managed to get free. He has found the way through. Goes for a shot! He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Now he's off and running. It's a pretty loose pass. But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. Tries to play it through. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. He won't be happy with... He's having a shot! It's come back out to him. And it's in! Again, in a trice, and they are soaring! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. The Netherlands are now luxuriating in a two-goal lead. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Tries to pass it through, and he plays one through, and that is expertly dealt with. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Rijkaard. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now Van Dijk.
Pull it. Pass is coming off in quick succession. It's Bergkamp! And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? Pull it. He might be. Pull it! It's off target and by quite a way. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. Distributed tidily. Ambitious ball here. Some resolute defending there. Can he get on the end of this? I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. The most accurate pass. Can they get him away? Massaro. Decent chance! It's in! Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. And Dyke calmly anticipates. Looking for options for movement. Oh, a very decent attempt. Italy with the corner, they're first. And Dyke is there to clear. Shapes to shoot! That's a half-decent try. Roberto Baggio is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Bergkamp. Now it's Vieri. Massaro. Pass is just off target. Takes a shot! It's a loose ball. That's just playing it safe and simple. Aims beyond the defence. De Ligt. Seedorf. And it's Gravenberg. Oh, that's well spotted. They need to play this quicker in transitions like this. Massaro. And the half-time whistle goes. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. So off we go once more. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Italy clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Hullet. And the counter is on. And it's Timber. Seedorf. Good chance here! And that is wildly off target. The Netherlands certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. He's had it nicked away. Bergkamp. He's a sharp little ball here. Cross needs to be good. He's cut it out. Bergkamp. Lovely pass, but can he get there? Deftly away. Nicked it back promptly. The Netherlands are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least.
because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Oh, they could be caught out here. Gravenberg shifted it to the flank. Knocks it into space. Italy may only be one behind, but they're showing much in terms of threatening parity. And that pass is somewhat less than ideal. The Netherlands clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Italy really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Oh, he's been caught on it here. Italy have their second corner now. Timber tries to clear. That's a fine interception. Bergkamp with the clearance. Italy have their third corner. Chance! Defending of the desperate variety. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Massaro. Great vision. Massaro really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And the shot! There it is! Do not write them off! Back they come! Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Sostituzione per l'Italia. Numero 11. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Attenzione, un cambio. This has become one superb game of football. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. No, not quite on the same wavelength. And no, that is pretty much the end of that. And he's being shifted off it. Robbie is onto this. Well, that looks a decent ball. The Netherlands clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. They want to be quick here. It's breakaway time. And here's Seedorf. Nicely weighted ball. And that has been cleared. And they're quick to get it back. That has ended up in no man's land. That's positional gold, the utilisation of space. Well, played right into his path. Not pretty, but it gets the job done. Well, what about it? Italy have dragged it back at the last. Gattuso produces the perfect tackle there. Seedorf. Now it's Brobby. Well, nicely intercepted. Just 5 minutes left. And this is Roberto Baggio. Vieri's cross. Verbruggen claims it without any fuss. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Seedorf. Brobby on 2 now and looking for 3. Pullet gets into a good position. And Pullet! Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Gravenberg. He slings it in. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. So nothing between them in 90 minutes, and we are in for extra time.
Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle to come, so let's hope that there's still plenty of energy about. So a short respite for the players as they prepare themselves for another 30 minutes. Messi. Messi. Sostituzione per l'Italia. Numero 23, Ambrosini. Stern test this for the endurance, for the character of the players as we head into extra time. Are somewhat off target. If they want to counter, they could do with more speed. Taken back almost at once. Seedorf. Frimpong. Short changes him with that pass. Threads one in. Vieri. That has not gone well. Offside. Gravenberg. Frimpong. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And he's intervened well there. Van der Ven. Seedorf. Looking for the run. And it's Frimpong. Lovely feet. And it's Gravenberg. And this is Bergkamp. Gakpo! It's loose and there's a race. Oh, what has happened here? Frimpong crosses it in. That was well seen too. Good clearance. Looking to play him in. Vieri. Now it's Immobile. Roberto Baggio. That's a cute ball. Gravenberg. Rijkaard. Well, that pass isn't the best. And it's Baggio. And this is Immobile. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Extra time reaches half-time. Well, both teams have run themselves into the ground out there. Does anyone have one last moment of magic in them? Sostituzione per l'Italia. Numero 14. Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner? This really has been thrilling. Both sides going at it. And now for the final act. Roberto Baggio is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Attenzione, una sostituzione. Can he get it through? Oh, well played, well played. Schneider. The Netherlands looking to pass their way through. Scamacca. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Well played, that has snuffed out the danger. Still anyone's game this, one moment can decide it. Well, a goal, and Hullet! Well, now it's a race for the ball. And he's heaved it away. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. That is good alertness.
Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Snyder! Oh, good effort, he got plenty on that. Snyder brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. And that has left him in a heap. Stamina Passing is crisp and sharp. He's had a shot! Would have been quick to recover this. Oh, he's been caught napping. Frimpong cross it. He's got full. And that is it. Time for no more. I can only applaud the sheer doggedness and tenacity on show in watching both teams refusing to lose. I mean, they both ran their socks off. 120 minutes of action have taken their toll, but have proved inconclusive, and now this is it. Immobile is first to take the long walk. And he's found the net. He was always looking good there. Nice penalty. Bullet is engaging in a bit of mind games before stepping up. Coolly done, one each. He just did what he was asked. Baggio is the second man to step up for his team. Oh, he's blazed it over the bar. It's brain freeze, I think. That was wild. Schneider is the man who's second in line. Saved! Keeper's done brilliantly. He was so focused there. Fantastic save. Pirlo will take the third penalty. And the keeper's come up trumps. Well, he had a little look at the goalkeeper, and maybe that put him off. Bergkamp is third in line. No! Denied remarkably. Oh, that's a super save from the keeper. He steps up to take the fourth penalty. It's a tame penalty, straight at the keeper. Well, in trying to get clever, that ended up being too comfortable for the keeper. Gakpo is fourth up. He knew exactly what he wanted to do there and executed it perfectly. Italy must score here to stay in it. It's saved, and it's over. So it all ends in heartbreak. All the... ബോളൊന്നും ബോൾ മൊത്തം ഓടണേ ഇല്ല. എങ്ങനെ തൊട്ടാലും അവന്റെ കാര്യമാലേ. ഹലോ ഹലോ പിന്നെ സമാധാനം കിട്ടി. ഇന്നലെ ഞങ്ങ ഉമ്മൻ ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് കളിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഞാനും ബ്രിട്ടവും കണ്ണമ്പുറവും കൂടി. പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലെ ബ്രിട്ടോലെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്നിട്ട് എന്റെ കയറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ കയറ്റി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ ഡിഫൻഡർ ഒരു ഫൈൻ എടുത്ത് കളയണം. ഡിഫൻഡർ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനകത്ത് മറ്റേ ക്രാക്ക് അല്ലേ ഗെയിം, അതാണ്. ഡിഫൻഡർ ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു മടി. വേണ്ട വേണ്ട.
ആൽബർട്ടോ ഓൾറെഡി ഡിഫൻഡർ പണിത് വെച്ചേക്കാണ്. അല്ല കാസ്പർസ്കി എങ്ങാണ്ടെണ്ണോ അവന്റെ പറയുമ്പോ അവന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് കുറച്ച് ഒരു കൊല്ലായിട്ടുള്ളൂ. അവന്റെ അറിയില്ല, 2 കൊല്ലം അല്ലേ? ഒരു കൊല്ലല്ല ഇത് കൊടുക്കുള്ളൂ. ഒരു കൊല്ലം കൊടുക്കുള്ളൂ. അതതിന് മറ്റേ ലൈസൻസ് അതായിരിക്കൂല. അല്ലടാ, സ്വന്തം നമ്മളായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ പഴയ വെർഷനൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് വരില്ലല്ലോ. അതായത് ന്യൂ ത്രെട്ട് അൺലോക്ക് ആവുമ്പോ അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്താലല്ലേ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയായിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണത്. വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ മെസ്സിയുടെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ കാണിച്ചു. മെസ്സിയുടെ പ്രൊഫൈലാ? മെസ്സിയുടെ ഫോട്ടോ, അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ബിഗ് ടൈമിന്റെ ബാനർ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ, വാങ്ങാനോ കൊടുക്കണോ? ഞാൻ ആരെയും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടായില്ല. നമ്മുടെ 1100 രൂപയായി. അങ്ങനെ ഇനി എന്ത് കിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇനിയും ഉണ്ട് ബാക്കി. എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇതും കൂടി ഉള്ളു ബാക്കി. മറ്റേ സ്കിൽ ട്രെയിനർ കിട്ടണേ. ബാക്കിയുള്ള കളിയൊക്കെ കഴിച്ച് നേരെ ഇത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ തോൽക്കാൻ പോണ മറ്റേ നാഷണലില്ല. മനസ്സിലായില്ല. Well, here comes a crunch game. So much depends on this. അതെ, ആദ്യം ഓരോ ടീം എടുത്തിട്ട് ഏത് ടീമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാഷണാലിറ്റി. ഇറ്റലിയിലാണ് especially here. ഇറ്റലിന്റെ സ്പെയിനുണ്ട്, പക്ഷേ ഗോള് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി Well, we're on the way. ഫ്രാൻസിലുണ്ടാവും. ഫ്രാൻസാണ് അധികം ആൾക്കാർ best equipped for this game. Well, the versatility of Nico Williams has been hugely impressive. I think Peter is just as good on either side of the pitch, and he has a footballing. It's Baggio looks to get on the end of this. And Rossini. Vieri proves just a little bit too strong. He's found a way through. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Yamal with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, I thought that run had balance and control, skill and strength, the sort of desire we hope will spread. Roberto Baggio. Dani Olmo distributed tidily. It's a good run down the right. Over to the left. Now it's Williams. He's picked his way. Williams! It's loose now. They want to get it back. Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Now it's Raul. Nicely shaped ball. Al Kubasi promptly onto that, and that is that. Dani Olmo. Italy so far providing no real test at all for the goal. It's Raul! Off the post. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിഷയം വിടും. ഇംഗ്ലണ്ട് ഏതെങ്കിലും നല്ല ടീം അല്ലാതെ Nicely spread. It's Pedri.
Massaro. It's beyond the defence, and that could set him on his way. പക്ഷെ സ്പെയിന് 2010 That's put paid to a promising move. Howson. Pedro Porro. അല്ല And it's Pedri. മറ്റേ Rodri. Passes coming off in quick succession here. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Italy clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And he looked every bit the assured keeper there. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. Dani Olmo. And it's Rodri. Spread out to the left. Good play on the left-hand side here. Pedri. He's on it. Can he charge for a shot? Spain! That was a given. It always was. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. Spain penetrate first. It is a truly precious lead. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. He is through here. And the finish! Would have been quick to recover this. Ambrosini. Yamal is always looking to play quality balls. And it's Olmo. And this is it's really well manoeuvred. Can he get it through? Now it's Vieri. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. It's rolled! It's bounced back off the post. Oh, and they really should have been made to pay. സ്ട്രൈക്കർമാര് വിയറുണ്ട് അല്ല വിയുണ്ട് പിന്നെ ആരാ ടീമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഗോൾ കീപ്പറാണ് And here's Vieri. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Vieri. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Rodri puts it out wide. Pedri. He's going to be disappointed with that. And here's Dani Olmo. Roll! That had everyone off their seats. Oh, he got lots of power behind that, just couldn't quite get it on target. And here's Yamal. And we've reached half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And we are back on the way. It's not easy being down in situations like this. I know it's and he has kept it out somehow. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Spain with their first corner, the first in the game for either side, actually. Pedri! Will be livid with himself. I think he did really well to get the shot away, to be honest, given how much pressure he was under at the time. Tries to pass it through. And the whistle's gone, presumably for offside. Now it's Raul. Oh, he's been caught napping. Can he finish? That's a half-decent try. Dani Olmo certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on.
ഇപ്പൊ മറ്റേ നിലവിഞ്ഞാട്ടുണ്ടായില്ലേ ചന്തിക്കൊണ്ടിട്ട് ഗോളായിട്ട് അയാൾക്ക് 10 Nico Williams. ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഡീസന്റ് കേട്ടോ. Roberto Baggio. Can he get on the end of this? It's a sharp pass. Massaro, and this is Vieri. Dani Olmo, and it's Rodri. Italy still this single goal behind. Dani Olmo looking to add to his goal. Gattuso, great vision. Howson calmly anticipates. Roberto Baggio! Oh, Roberto Baggio, underrated player. They are right back in business. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Oh, that's fabulous. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Buffon getting this one clear. And that is as far as they're going to go. Maldini, Mate Pirlo, Mate Yali, and Costa Cata. Very nicely done. And it's Olmo. Showing great feet there. Massaro, lovely pass, but can he get there? Who saw this coming? What an enthralling contest. What a wonderful contest. Well, that's well spotted. Balde. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. Oh, such a clever touch. Yamal. Lovely feet. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Lamine Yamal really needed to be much faster then, much more decisive. Spain finding their passes. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. He's gone forward. Al Kubasi kept aware, and it is reclaimed easily. Roberto Baggio. Now it's Williams. And he was quick to react. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Massaro. Now it's Vieri. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Raul has a look and plays it forward. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Attenzione, una sostituzione. It's crossed into the middle. Oh, well played. Rodri. Now it's Raul. He's looking wide. He's in plenty of space here. He's got away. Oh, lovely feed he is. And a chance! That's going to go a long way. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. And this is Vieri.
So nothing between them in 90 minutes, and we are in for extra time. Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle to come, so let's hope that there's still plenty of energy about. So a short respite for the players as they prepare themselves for another 30 minutes. If you're still typing your code prompts, ഇൻസാഗി ഉണ്ട് അവൻ്റെ എൻ്റെ Cambio di giocatori. No winner in 90, 30 more to come. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And this is roll. Shot, surely! Oh, should have put that away. Raul fully appreciates that. He could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. It's their second corner of the game. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And now they can spring out of defence. Well, the chip pass hasn't quite come off. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. അതുപോലെ മറ്റൊരു എൻട്രി ക്ലാർസനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വീഡന്റെ എൻട്രി ക്ലാർസനൊക്കെ ഇബ്രാഹിമിക്കൊക്കെ അന്ന് കുട്ടിയായിരുന്നു ഈ എൻട്രി ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടായതാണ് കുട്ടി മീൻസ് ഏതോ ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഇവരൊക്കെ അല്ല ഓർമ്മ Played out towards the right wing. Oh, that's delightful. In the end, they found themselves 10 in, nowhere to go. Played right into his path. He's shifting through the gears here. And into the grateful arms of the keeper. And now a sudden chance to counter. Ferran Torres. വന്നു റമീസ് റോ എന്തൊടുക്കാന്നറിയോ അവന്റെ ഡബിൾ ടച്ചിന് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായി തോന്നി ഒഴുകി ഒഴുകി പോവുക പിന്നെ അതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡബിൾ ടച്ച് ഉണ്ട് 3 സ്കിൽ ഞാനേ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് Well, this really has been an epic encounter, and there are some tired limbs out there. How much more can the players give? Pedro Porro. Now Fabian Ruiz. Spread it left. That's tidy. Oh, good-looking ball. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Ferran Torres doing full tilt down the left. He steps in, and that's the end of that. Pass intercepted. Yeri chasing after it. പക്ഷെ അത് ഓട്ടയാണ് അത് ഓട്ടയാണ് With so much to recommend it, fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. സ്റ്റിക്കറല്ല ഒരു തരം ഈ മുറുക്കണ ഒരു സാധനം സ്ക്രൂ ആണത്. Shifted it to the flank. ഓട്ട വേണ്ട ഓട്ട 7 ഞാൻ പറഞ്ഞു.
അതിന്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വായ തുറക്കൂല അതേപോലത്തെ ആ ടേബിളുമ്പോ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ അവിടെ അത് ഓട്ടയിട്ട് നമ്മൾ ആ ടേബിളുമ്പോ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ വലിച്ചടക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ മറ്റേ കനം കുറഞ്ഞു പോകും ഈ സാധനം. അങ്ങനത്തെ ഒരു മൾട്ടിവുഡാണത്. ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ചപ്പും എന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് കുറയും, എന്താ പറയാ, ടൈറ്റ് കുറയും. അപ്പൊ Spain have the chance to go the other way. Well, he should have done better, and he knows it. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it was quite close. ശരിയാണ്, അവിടെയാണെങ്കിൽ സുഖമാണ്. Out to the left it goes. Okay, എന്ത് ലോങ് റേഞ്ച് അടിച്ചവൻ. എന്റെ ഡിഫൻസ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല, ഒന്നും ഞാൻ. Whistle's gone, and they've got themselves a free kick. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. The final whistle is imminent, but I do think he'll allow time for this free kick. Oh, the ball's come loose here. Now it's Morata, takes a shot, and again! And that has been cleared. The whistle has gone, the end of 120 minutes football. Look, I've been in this position myself, and after a grueling game, you don't want to back down if the manager asks you to take a penalty for fear of appearing weak. You can't let fatigue cloud your judgment. Well, the players look exhausted, but one last act. We're back in a moment for penalties. Vieri is over the first kick. Well, you can't approach a penalty with any doubt, or you'll have to rely on luck. And stepping up, the skipper. Saved! Keeper's done brilliantly. He was so focused there. Fantastic save. This to double their advantage. Dispatched emphatically. And they're 2 up. So down by 2, another miss can be game, set and match. Oh, what a save! Oh, the keeper's done brilliantly to keep his eye on the ball and make such a great save. The third man in the queue. Pick your spot, don't change your mind, and the keeper should be neutralised. The margin of error is 0. And that has lifted the roof. Perfect result, perfect outcome. A test passed with flying colours. Would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, it's pretty clear that there was a solid game plan in place for what was a very high-pressure game. I think it shows great maturity on the part of the... കീപ്പറല്ല വിഷയം, ഡിഫൻഡ് വരണില്ല, പിന്നെ കീപ്പർ വേണ്ട കാര്യമില്ല. മെസ്സിയൊക്കെ ഇവർക്ക് ഈ ചില ആളുകൾക്ക് ഇവരില്ലേ, ഇവരത്ര അല്ല എല്ലാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലോ അല്ല 103 ഞാൻ 107 വിചാരിച്ചു. മറ്റേ ഡീബ്രോയിനെ ഫ്രീ കിട്ടിയത്. അതിലേക്ക് ഒരു ട്രിഗർ ഇട്ടല്ലേ ഹോയ്സൺ എടുത്തേലി. അതെനിക്കൂല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ഹോയ്സൺ? ഹുയ്സമാണ്. എനിക്ക് സ്പാനിഷ് ലീഗ് നല്ല ഇതില്ല, സ്പാനിഷ് ലീഗിൽ. ഡെൽ പിയറോ ഉണ്ടോ മറ്റേതാകുമ്പോ ബ്ലിച്ച് അടിക്കൂട്ടോ ഇപ്പൊ.
ഗോളും കിട്ടാനുള്ള. നോക്കിയേ അടുത്ത ഗോള്, 4ാമത്തെ ഗോള്. ചറ പറ 4 ഈ ഡെൽപിയർ കുറച്ച് വിഷയമാണ് റമിക്കോ. ഡെൽപിയറോടല്ല ബ്രോ, ഈ പ്ലെയേഴ്സ് കൊള്ളൂലാണ്ടേ കാണിക്കണ അക്രമം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിരി വരും. ഡെൽപിയർ ഒന്നുമില്ല, അവൻ ആകെ ബോളിട്ട് കറക്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ഡിഫൻഡും ചെയ്യാനുള്ള അവനെ ഫ്രീ ആക്കി വിടുകയും ചെയ്യും. വെറുതെ അവന്റെ ഒപ്പോടി കളിച്ചിട്ട് നമ്മളിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂഞ്ചിക്കണ കളി. ബോളൊന്നും എടുക്കണ പോലും ഇല്ല, ഷൂട്ടും കൊടുക്കണില്ല, പാസും കൊടുക്കണില്ല, രണ്ടും കൊടുക്കണില്ല. തൂക്കിയേ എത്ര ഇങ്ങനെ എന്റെ പിഴച്ച കോടി. സ്ലോ ബോൾ വരാൻ തടുക്കണില്ലടാ, വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാല് മറിയാണ്ട് കൊണ്ടവന്റെ. എന്റെ മനത്ത് 1000 ഷാപ്പുകൾ തുറക്കുന്നുണ്ട്. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം. അർത്തുമ്പൂവിൽ മത്തേറമായോ തക്കതക്കം. 2 അടിച്ചോ മിസ്റോ അല്ലേ? 2 അടിച്ചു. കാടാം വണ്ണവണ്ണവാണവണ്ണല്ലേ വണ്ണവണ്ണവാണവണ്ണല്ലേ. പാട്ട് തന്നെയാണ് നീ പാടിയതൊന്നും ശരിയല്ല. പാട്ടുള്ളത് നമ്മളെ സമ്മതിച്ചു അല്ലേ മിസ്റോ? ഞങ്ങള് സമ്മതിച്ചു, അങ്ങനെ തന്നെ. അതെ, കുറച്ചേരം പയ്യെ പാടും, പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല ബ്രോ, ടൈം ആയിട്ടില്ലല്ലോ, 4:45 ആയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ സ്പീഡിൽ ബ്രോ ഫുഡ് കഴിച്ചാ? അതേ സിനിമത്തെ പാട്ടാ, മറ്റേതല്ലേ ഹിറ്റ്ലറാ? ഹിറ്റ്ലറിലാന്നാണ് തോന്നണത്, ഉറപ്പില്ല. ഇനി MF 2 ഡിസംബർ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഒന്നുറക്കെ കരഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണരാറുണ്ട്. അതന്നെ സാധനം. എന്റെ സമ്മതിക്കണ വരെ. അതെ, അതൊക്കെ ഒന്ന് പണ്ട് മാസാറുന്നല്ലേ. അന്ന് പോക്കാണ്. പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ, കഴിച്ചില്ല, കഴിക്കണം. ആടാ ഓക്കെ. ഉച്ചക്ക് നമ്മൾ പണി കഴിഞ്ഞാ? ഓ അസീതല്ല, ഷാഫി ലക്ഷദ്വീപ്. ലക്ഷദ്വീപ് നല്ല മീൻ കൂട്ടി ചോറിന. ഇവിടുത്തെ മീൻ കൂട്ടിയല്ലേ ചോറിനാറ്. അല്ല, കടൽ മീൻ കിട്ടൂലല്ലോ. ശരി. ഞാൻ ഇപ്പൊ പാടിയതാ വരുമ്പോണേ. എന്നോട് എല്ലാരും മൂളി. മണിയാ. നമസ്കാരം. എന്തുണ്ട് വിശേഷം? എന്ത് വിശേഷം? ചുമയൊക്കെയാണല്ലോ, പനിയാണോ? ഏത് മണിയാണ്? മണിയനാ? അടിച്ചു കയറി തന്നെ. 11 ആൾക്കും ഫൈറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്. 11 ആൾക്ക് ഫൈറ്റ് സ്പിരിറ്റാ? എന്താണ് നേവി പണി? ഓക്കെ. ചിലവർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തതുണ്ട്, ചിലവർക്ക് ആൾറെഡി ഇൻബിൽറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അടുത്ത മെഴുകൂട്ടാം. ഞാൻ ഇപ്പൊ മറ്റേ 1ലേക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ 3ലേക്ക് എത്തി. മണിയാ
പോയല്ല. ഒരു ബല്ലേ ബല്ലേ രീതിയിലറിയാം വരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സത്യം സത്യം. അതെ എന്റെ സ്പീഡും എന്റെ ബാസും ഒന്നുമില്ല. പോലെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യവും കൊടുക്കൂലല്ലോ. എറണാകുളം പണി ഓക്കെ. അവിടെ നിന്ന് നീ അങ്ങനെ എറണാകുളം പോവാ? അങ്ങനെയാണോ? അത് എറണാകുളത്താണോ നീ ഇപ്പൊ? എങ്ങനെ ചോപ്പറിൽ വരുമോ? പോട്ടില്ല ജങ്കാറിൽ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെന്താണിത്? പണിക്ക് വരാനായിട്ട് ചോപ്പറാ? അങ്ങനെ പിന്നെ പണിക്ക് പോണ്ടല്ലോ എനിക്ക്. മോന് മറ്റേ ഇത് മാത്രം കണ്ട് പരിചയമുള്ളൂ അല്ലേ? അനാർക്കലി മാത്രം. ഞാനും ആലോചിച്ചു ചോപ്പറിനെ എവിടെയായിരുന്നു. അനാർക്കലി പരിചയം മറ്റേ രക്ഷരിക്കണ വരെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് മീനും കൂട്ടി ചോറിനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അവിടെ പോയി നോക്ക്, അപ്പൊ അറിയാം. ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ടീമിനെ കിട്ടി. 1962 ലൂയിസ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവനായിട്ടൊന്നും കൂടി തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കളി നിർത്തി പോണവരാ. i3 i5 8 റമീസ് ബ്രോ. i3 i5 8 ജെന്നി, 8GB RAM, DDR3, 128 GB SSD, 1 TB HDD, Acer 19 ഇഞ്ച് മോണിറ്റർ, Acer കീബോർഡ് മൗസ്. അല്ല, അത് രണ്ടും രണ്ട് സാധനമാണ്. 15,900 20. എന്താ സംഭവം ശരിക്കും ചോദിക്കും, പറയാൻ കാര്യം. അല്ല, അയാളാണ് എന്നെ അന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്ന്. അത് പോട്ടെ, അസ്കർ ബ്രോടെ മറ്റേ പൈസ കിട്ടിയാ? ഇല്ലേ. എന്താണ് അയാൾ പറയണത്? ഇന്നത്തെ തിങ്കളാഴ്ച വിളിച്ച് നല്ല ആട്ടാട്ട് അസ്കർ ബ്രോ. അയാൾ ആദ്യം 1400 തന്നു, ഇന്നിപ്പോ 2500 കൂടി തരാറുണ്ട്, പിന്നെയും 2000 ബാക്കിയാണ്. ഒരു മാസം കിട്ടും പൈസ ഒറ്റ 100,000 90,000 ഒരു മാസം കിട്ടും. അടിപൊളി. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ? എന്ത് പണിയാണപ്പ? വെള്ളത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള പണിയാണോ? അണ്ടർ വാട്ടർ. അങ്ങനെ 9ാമത്തെ കളി തോൽക്കാൻ പോകുന്നു. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Things have got underway here pretty promptly. Well, courage is a word that Steven Gerrard likes to use a lot. Never be afraid to have a go at it. He's certainly someone who's never... It's Forlan! That's what you call inspired goalkeeping. Forlan actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Milan with the corner. They're first. ഇതിലല്ല ഫോമാണ്. Well, it's gone out again, and so we'll have a repeat corner. ഈ ഫോർലാൻ ഫ്രീ ആയി കിട്ടിയതല്ലേ? ഫ്രീ ആയി എടുത്തതാണ് ഈ ഫോർലാൻ. ഡിയാഗോ ഫോർലാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നതാണ്. ഡിയാഗോ ഫോർലാൻ മറ്റേ ഇത് കാർഡുകളൊക്കെ കൊടുത്ത പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, എടുത്തത് ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടനെ. ഡിയാഗോ ഫോർലാനിൽ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് വേറെ എല്ലാവരും. That's very neat. Nedved did just about enough to come out on top there. The party overly willing to compromise. That is pretty much the end of that.
He steps in, and that's the end of that. അല്ല അപ്പൊ ഫോർലാൻഡ് The keeper's done ever so well. Vieri is offering a right smile there. കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഫോർവേഡിന് കളിപ്പിക്കുക. Battling for the right to play in the early stages. Knocks it into space. Gerrard. Now it's Pele. അല്ല പാര Now it's കിട്ടിയത് Forlan. മറ്റേ പെൺപോണ് Excellent challenge there, uncompromising. So, third quarter of the game. എനിക്കും കളിക്കാനൊന്നും പറ്റാനുള്ള കാരണം ആരുണ്ടൊക്കെ കാട്ടുന്നവർ ഇവിടെ തോന്നിട്ടാണല്ലോ. By Leverkusen have the chance to go the other way. അതെ സത്യം. Pele gets flagged offside. എന്റെ പൊന്നേ. ഇപ്പേലെ രണ്ടോട്ടം വന്നില്ലേ പെൺപോണെ. Quarter of an hour played. Maldini gets a foot in here. It's a throw in. നല്ല ബ്ലോക്ക് കാണുന്നോണ്ടാണ്. Still goalless. F2P പറഞ്ഞാല് ഈ കുറെ കോയിൻസ് കറക്കാതെ എടുത്ത F2P അപ്പൊ പെലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ലേ. ഓൾ ടൈം ലെജൻഡ് അല്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ കുറെ F2P എടുത്ത് വെച്ച പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരാളും കറക്കാത്തേക്ക്. Gerrard, a player who needs no introduction. Nice sequence of passes this. Has been cut short. Has a look and plays it forward. Now it's Vieri. He's felt that, hasn't he? Looking to play him in. Oh, that's a key interception. It is a corner, good chance. എനിക്ക് എന്തോ ഒരു സാധനം ടഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. റെമിസ് ബ്രോക്ക് മറ്റേ ഡിവിഷൻ അല്ലാത്തോട് ബാക്കി. And he gets rid in a hurry. നമ്മൾ 1600 ആയില്ലേ. അതാണ് പ്രശ്നം. കുഞ്ഞി ടീമായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ 1600 പ്രശ്നമല്ലേ. വേറെന്തോ ഇന്ത്യയാണ്. Whatever he had in mind, that was not it. Always onto this. It's Ibrahimovic. Denied by an instinctive save. Ibrahimovic clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 2 then. വേറെ കൗണ്ടറാണ് രണ്ടുപേരും. മറ്റേ മൊറിനിയോനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് ഇതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കോയ്മന. And that is wildly off target. It's almost like he had too much thinking time there, Peter. കോയ്മനും മറ്റേ കൗണ്ടറാണില്ലേ. ക്വിക്ക് കൗണ്ടറും പൊസിഷനും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഡിഫൻസീവ് മാനേജർമാരാണ് ഭയങ്കര ഡിഫൻസാണ്. No, that was never going to make it. Pele can see things others simply cannot. Nicely aimed pass. Cannavaro spots it and intercepts. Promising build, and he's had a hit. Was probably asking just too much. Milan looking to pass their way through. A lot of space here, a real opportunity. Ledfjed couldn't squeeze it through. Somewhat off target. Gattuso. No luck with that dink over the top. And that's put paid to a promising move. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Messi ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലേ. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. It's still 0-0, but no shortage of effort. Another pass just keeps it ticking over. Crossed in, tries a shot! He's delivered all right! Look,
There are always tactical adjustments for any coach to make at half-time, but when your star man gives you a critical lead just before the break, everyone will be paying extra attention. It really is the ideal tonic. That was easy, almost too easy. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. Milan are in front now, the game's only goal. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. Tries to play it through, and this is Nedved, and he's lost his man here. Now that is a hefty challenge. Nicely spread. It's a pretty loose pass. And we hit half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And that's the start of another 45 minutes. Bayer Leverkusen can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. He's just misjudged that one. And here's the chance to counter. Now it's Vieri. Davids. It's Belletti. He's had it taken off him. Yaya Toure. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. No way through. He's under a lot of pressure there. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. They've got to make this nice and quick. Oh, nicely intercepted. And here's Forlan. Pass is just off target. Well, they've got it again. Now then, the ball's come loose. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. It's a decent chance to counter-attack. No, that's been intercepted. Pedri. And this is Vieri. That pressing is so good, it's nice and early. Bayer Leverkusen disappointing in the end there. They lack urgency. Bullish header! Oh, nearly, but nearly is nothing. No way through there. Ibrahimovic might just make this. And it's Neymar. This is good pressing, they're not short on bodies. Oh, good-looking ball. Can he get it through? Oh, well measured. He's one-on-one! A chance for a shot! And yes, it's there! There seemed no way back, but they are level. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much.
എന്താണ് പെൺപോണി, എന്താണ് പെൺപോണി, പ്രശ്നമെന്ത്, Sostituzione per il Milan. Numero 9. We have got changes here from both sides, in fact. Numero 11. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. That's going to go a long way. അത് 50 എടുത്തിട്ട് എന്തായാലും നിർത്തുള്ളൂ. Bayer Leverkusen still have the cards to affect this game. No question, this is the man you want to get onto the end. Oh no, that could be a costly miss. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. Milan get their fourth corner. എന്റെ അതേ അവസ്ഥയിൽ നിർമ്മിച്ചു നോക്ക്. അതെനിക്കതല്ല വിഷമം, അവന്റെ കുഞ്ഞി ടീം അവന്റെ, അതാണ് എന്റെ വിഷമം. അവന്റെ നല്ല പ്ലെയർ പറയാനില്ല. Terrific header. But oh, he's got that completely wrong. Just wondered what was on his mind there. Should have put his foot right through it. Oh, this looks sharp. That is a great pick out. That's a good block, but at the expense of a corner. Bayer Leverkusen have their third corner. Bayer Leverkusen really are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And he's managed to get rid. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Sané. Oh, lovely feed he is. Applies the finish! And that is doing no harm at all. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Azar. And it's Sané. Belletti. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Pullet. Swings it across. Neymar. Pullet. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Azar. Threads one in. He won't be happy with that one. And we're done. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. പിന്നെ ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റലി സ്കോഡ് കടം വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നുന്നു ജയിക്കേ. ശരി. അസ്കറോടൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ട് നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമില്ലല്ലോ. ഇല്ലേ? അടുത്ത ടീം നെയ്മർ, റിച്ചാർഡ്സൺ, റിവാൾഡോ, കസമീറോ, റൂണി, ബെക്കാം, ലംബാർഡ്, ജെറാർഡൊന്നുമില്ല. റൂണി ഉണ്ട്, ബെക്കാം ഉണ്ട്, ജെറാർഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? CV ആരാ ഒന്ന് പറഞ്ഞടിക്കാം. ഉണ്ട് മറ്റേ ഫെർഡിനാൻഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ആരാണ്? പിന്നെ വേറെ ആരെ കൊപ്പിക്കണം?
ഡേവിഡ് ജെയിംസ് മറ്റേ ഏതൊരു ജെയിംസ് ഇല്ല എന്താ ജെയിംസ് വെല്ലിവൻ എങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആരെയാണെന്നറിയോ? ഹാരി മെഗ്വയറിനെ. ആ ഉണ്ട്. ആ പിടിക്കാൻ. പിന്നെ ബെല്ലിംഗം കുഞ്ഞിങ്കം ചെറിയങ്കം. ഒരു ദിവസം ലിംഗങ്ങളൊക്കെ അതെ, തുടവായ ലിംഗങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം റെഡി. അവസ്ഥ ആരിനെ ന്യൂസ് കേൾക്കണത്? ഇഷ്ടപ്പെട്ട പട്ടിയാണ് ഈ പിള്ളേരൊക്കെ പട്ടിയുടെ വടം വരയ്ക്കുമ്പോഴേ തെറ്റിപ്പോന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയില്ലേ അസ്കർ ബ്രോ. ന്യൂസ് കേക്കല്ലേ? പിള്ളേരൊക്കെ പട്ടിനെ പിടിക്കണമെന്ന്. ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാറിന്റെ മറ്റേ എക്കോ പൂഫാണ്. എക്കോന്റെ പൂഫില്ല. എക്കോ പൂപ്പാ? എക്കോ സിനിമ അല്ല, അതിന്റെ പൂഫ് മൊബൈലിലാണ്. എക്കോയും പൂപ്പേ തുടങ്ങിയത്. രാവിലെ തന്നെ നീ നല്ല ജയസൂര്യ ഞാനും കളിക്കാണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വെന്റെ അടിക്കുന്നു. അതൊക്കെ എന്തോ കിട്ടില്ല ഫൗളാക്കാം. ചോപ്പക്കാട് തൊട്ടക്കം തന്നെ ഒരു ചോപ്പക്കാടാ. തൊട്ടക്കം തന്നെ ഒരു ചോപ്പക്കാട്. എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്ലെയറാ തൊടപ്പം കണ്ണ ചോക്കപ്പാട്. ഓനും ബ്രസീൽ തന്നെയാണല്ലോ. ചോപ്പപ്പാട് വരണത് മറ്റേ ഇത് പിടിക്കൂലേ, മറ്റേ കേൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കൂലേ, അതായത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കൂലേ റോബർട്ടോ കാർലോസ് കൊണ്ട്. അതെ, ആ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിഷൻ പിടിച്ച ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങും ബാൾ, ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങും. റോബർട്ടോ കാർലോസിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, അടിച്ചങ്കല കളയും. അതാണ് പ്രശ്നം. ചെറിയൊരു ഷോട്ട് കൊടുത്താൽ ചെറുതായി ഇല്ല പറ്റൂല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പമാരതാലേ നമുക്കുള്ളൂ. അതാണല്ലോ അതിന്റെ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിഫൻഡർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായിരുന്നു ചെറിയൊരു സമാധാനം. പക്ഷെ വട്ടത്തിലിട്ട് കറക്കണവന്മാരുണ്ട്, ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അതെ സത്യം. കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാരാ വേദിക്കുന്നു. അതാരുണ്ട്? അതാര്? ഓ റാഫിനെ അറിഞ്ഞല്ലോ. റാഫിന കിട്ടില്ല പ്ലെയറാണ് എന്റെ റാഫിന. മൈൻഡ് പക്കടപ്പായെന്നുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോപ്പക്കാട് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഞാന് ഓനക്ക് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആകെ വളരെ കുറച്ച് കളിയേ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഓനാ ജയിക്കുന്നു. ഓനക്ക് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടേ അധിക കളി ഞാനാ തോൽക്കല്. എന്റെ ടീമിന് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയ അതെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കൊണ്ടാ തോൽക്കണുണ്ട്. ആരാണ് റുമിനിഗെ, റൊണാൾഡോ, ഗില്ലറ്റ് അടിച്ച് വലകീറിലേക്ക് അവന്റെ പണി. എന്താ ടീം സെറ്റ് ടീമാ വരുമാനം. ഓൻ നിന്നെ അടിച്ച് തുടക്കാനുള്ള പരിപാടി. ഞാൻ കൊടുത്തവനെ വെറുപ്പിക്കട്ടോ. എന്തായാലേ ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ്ടെന്ന് കളി നോക്കണമെന്നുണ്ട്. ഞാനാണോ ഞാൻ?
ഞാൻ എവിടെയാണ്? Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So it's down to business here. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Nuno Mendes here, I think, will be very important, Peter, particularly if they start to spread the play, because he's excellent in one-on-one positions, both attacking and defending. So I'd expect him to have some of that cutting edge in the team, making himself a great option when they've got possession. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Yaya Toure produces the perfect tackle there. Now, what about a counter-attack? Looking for the run. Looking for options for movement. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Nicked it back promptly. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Rui Costa threads one in. And he's managed to get free. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Bullet. That's an imaginative pass. No, he's just misjudged that one. Pretty cagey early on from both sides. Odo. And he cuts out the supply. Pedri. Oh, this looks sharp. The most accurate pass. Bullet is carrying after that one. It's Rui Costa. Rummenigge. Shot! Surely! Oh, it's fallen loose again! Oh, it's taken a deflection. Gattuso clears. Rui Costa plays the game a step ahead of almost anyone. Oh, red. Nice interception. Looking for a runner. Great vision. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And it's a corner. Well, height could make all the difference on these set pieces. Well, now it's a race for the ball. And now they can spring out of defence. He's found a way through. That's the throw. Plenty of space out wide here. And he's made sure that's not getting through. Mendes kept his eye on it, and he's there. Fired deep towards the back post, and he was alert to it. That has not gone well. Tries to play it through, looking to go deep. Nice and easy for the goalkeeper. Well, they're clearly focusing on that right side, Peter. That's where the crosses are coming from, where the danger lies. Thuram clearly looking the key component now with the concentration on width. Gives the defence a decision to make, whether to go zone or man to man. Ronaldo finds himself offside. Pressing's intense, and it's paid off. This interception, his positioning is spot on.
360. And he's intervened well there. That's a look and place it forward. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Now that looks a decent ball. Well, it gets on the end of things as a matter of habit. Now he's off and running. And he was quick to react. Can he get on the end of this? Touch with the rangefinder there. It's evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Nuno Mendes. He is through here. That'll be a throw. Rummenigge. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And this could be the final action of the first half. They've played it short. Welcome to modern football. That's an excellent interception. And we've reached half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. How's the first half compared with your expectation? Well, I don't think we need the stats to be on the screen to tell us about the pass completion rate, which has been obviously a letdown in this first half. All too often we've seen players left frustrated because of poor decision-making and just a general sloppiness. So I'm sure the boss will be getting stuck into his players to improve and improve quickly. So they head in no further forward. The score here still 0-0. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager could be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Nuno Mendes. And he's there to clear it. Ibrahimovic might just make this. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Oh, good take in a good area. Now it's Hunt. And this is Ibrahimovic. Can he get it through? Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Thanks for the info. That's a cute ball. Still waiting for the game to take off here. 0-0. That's really well manoeuvred. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Aims beyond the defence. Played into space. Quarter of an hour into the second half. Pops him off it and wins back. Ibrahimovic! In for the pieces! That's a sharp enough swivel. Struck first time. Well, the way the ball sat up, he thought he had a decent chance, and to be honest, so did the rest of us. Is this their second corner of the game? Chance for a shot! A real chance and a real let-off. It's almost like he had too much thinking time there, Peter. Otto looking to play him in. It's a promising position. Leicester gets across to intercept that. Now, can they get him away? He's a sharp little ball here. Eto'o has it out wide and in space. And still, we await the first breakthrough.
Can he spark a counter here? Nicely weighted ball. And he's on his way! Go for a shot! They've scored! There is the breakthrough! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. അതിലൊന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെർമിഷൻ വേണം. അതിനകത്ത് വിൻഡോസ് സ്റ്റോർ ഇല്ല. ഒരു exe ഫയൽ അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം. By Leverkusen choosing to make the first change. First goal of the game. Well, when the goal gets tough, etc., they can still turn this round, I think. No, not quite on the same wavelength. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Quality ball delivered in. Now it's Pirlo. That has been cut short. Bayer Leverkusen really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Friendly. Oh, ഒരാളാഴ്ച വരുമ്പോൾ 1200 രൂപ അതിന് മുന്നായിട്ട് ലോഗിൻ ആയിട്ട് 1200 രൂപ ഉണ്ടാവും. Nuno Mendes. Nesta. Can he get onto this? Otto, the man synonymous with solidity. But it's Thuram. Nesta. Nuno Mendes. Nesta. And it's Edmilson. Time is running out here. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Otto drives forward on the overlap. Yaya Toure. Bale. Just 5 minutes remaining now. And it's Rui Costa. Christian shoots! Yes, yes. It's loose now and they want to get it back. And he thumps it clear. Bangladesh really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Great defending, strong and determined. He's gone forward. A lot of space here, a real opportunity. And that's it. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort and time. ഏത് പാട്ട് പാടിയാലും അതേപോലെ ഇരിക്കും. കളിക്കാണ്ടോ? 75 ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിക്കുന്നത്. 75 94 94 41 41 25. ആ നീട്ടത്തിലല്ലേ ആദ്യ സിംഗ് എത്ര നീട്ടിയിട്ടില്ല. ആദ്യ സിംഗിന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വേണ്ടി വന്നു. ഹലോ പോയാ? ഹലോ ഇല്ല പോയിട്ടില്ല. ആ ഇസ്രായേൽ പോയാ? ഇസ്രായേൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ?
രണ്ട് പോയ സൗണ്ട് കേട്ടേ. അയ്യോ ഒരു മിനിറ്റ് എടാ, ടീം വേറെ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടാ, ടീം ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ. വേർ ഇസ് മൈ തേർഡ് പേഴ്സൺ? എന്റെ ബാനർ എങ്ങനെ പൊളിച്ചില്ലേ? ബിഗ് ടൈം മെസ്സി. കൊള്ളാം കൊള്ളാം, നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നാലും കൊള്ളാം. ആദറായില്ലേ? ഞാനിങ്ങനെ സുൻറഹ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പേ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു. സിംഗ് അത്ര നീട്ടിയിട്ടില്ല. വരെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചട്ടനായ പാട്ടിരുന്നത്. കയ്യൊരു നീട്ടിട്ട് കേട്ടാ മോത്തിന്റെ അകത്തോട്ടായിട്ട്. അത്ര നീട്ടി വെച്ചേട്ടെ ആൾക്കാരെ മോനെ നിർത്തുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ശ്വാസം മുട്ടട്ടെ, ബാക്കി പാട്ടായിട്ട് വിഷമാവൂലേ അത്. ഇങ്ങനെ വിഷമായി പോയി. പിന്നെ ഞാൻ നിർത്തി. എനിക്ക് ഈ ഹാൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പറ്റണ്ടായില്ല. എന്നിട്ട് എവിടെ പരിപാടി ഉണ്ടായാലും പോണം, വിളിയോ വിളി. അവസാനം ഇതിൽ ഏത് പാക്കാണ് നല്ലത്? ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്താലും നോക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പാട്ട് നിർത്തി. വെൽക്കം പാക്ക് സെർജീനോ കൊള്ളാവോ? എപ്പിക് സെർജീനോ അവനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് 4 കളി കളിച്ച് ബാക്കി എത്തണം. പെപ്പിന് വെച്ച് കളിച്ചാരും ഉണ്ടോ? പെപ്പ് എങ്ങനെ കൊള്ളാവോ? കളിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പെപ്പല്ല, വെപ്പുണ്ട്. കോയിൻ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന, GP കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന വെപ്പുണ്ട്, അല്ലാതെ പയ്യന്റെ വെപ്പല്ല. എൽ റോമൻ പെപ്പ്. ഇതാണ് എന്റെ സ്ക്വാഡ്. കളിച്ച സെറ്റ് ഓവർ ആയിക്കണ്ടേ, അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. സംഭവട്ടെ റാഫീഞ്ഞ, സാക്ക, റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇതൊക്കെ പോയാ? റിസർവ് ഈ പ്ലെയർ സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ ഏതാടാ? അതന്നെ റേറ്റിംഗ്. ടോപ്പ് പ്ലെയർ കൊടുക്ക്. മുഹമ്മദ് സഫ ബ്രോ, റൂം ആക്ച്വലി ഐ ആം പ്ലേയിങ് ഇൻ റൂം ബ്രോ. റൂമിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ആ റൂം അല്ല, ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി PC-യിലാണ് ബ്രോ. ടൈപ്പ് അല്ല, കാറ്റഗറി. കൊടുക്കട്ടെ. ആരെടുത്തോ? കൊടുത്തു. ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഇത് അല്ലല്ലോ. ഒരു പണി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നടാ. ബാക്കടിക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ 1000 എടുത്ത് എന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഏറെ മുന്നോട്ട് നിൽക്ക്. നെക്സ്റ്റ് മീ PC-യിലാണോ ബ്രോ കളിക്കുന്നത്? മൊബൈലും PC കണക്ട് ആകൂലേ? അതെങ്ങനെയാ മുകളിലോട്ടാകുന്നേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പ്ലെയർ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലാവും. മോളിൽ കുളിർ വരണ്ട. അതന്നെ. എന്നിട്ടും മാറുന്നില്ല ഈ പണ്ടാരം. അവിടെ വെച്ചാൽ മതി, ഞാൻ വന്നോളാം. പറഞ്ഞെടുക്കോ? എന്തിട്ടാണ് സെർജിഞ്ഞോനെയും റിബറിനൊക്കെ ഇറക്കിക്കോ. ഫോമുകളാണ്. പിന്നെ റൂബൻ നെവസ് നല്ല ആളാണ്. റിബറി, ഗാഡിയോള്, എന്താടാ റൂം കണക്ട് ആവാത്ത? റെഡി കൊടുത്തോടാ. നമ്പർ കൊടുക്കട്ടെ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കോപ്പ് കളി. മെസ്സിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാ? എന്താ രസല്ലേ അതിലെന്തോ ഡയഗണല് ഡയഗണൽ അൺലോക്ക്ഡ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? കോയിൻ കൊടുത്ത് കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സിന്. അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ വിളിക്കണത്. മറ്റേതങ്കാരം മെസ്സി, ഈ അങ്കാരം ശശിയാവും. തിരിച്ചു പിടിച്ച കക്കൂസ് എഴുതാന്ന്.
ആൾക്കാരുടെ പാട് അല്ലേ? ആൾക്കാരൊന്നല്ല കുടുംബക്കാരല്ല. ആവശ്യം. ഇവരാണ് കുടുംബക്കാരുടെ പാട്. അതെ, സത്യത നമുക്കൊന്നും പറയാനും പറ്റൂല. എല്ലാം വെച്ച് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാം വെച്ച് കളിക്കുന്ന ചെറിയ വിങ്ങേഴ്സ് വെച്ച് ടീമിനെ കളിക്കുന്ന ഇറക്കി 4-3-3 തരണേ. വെച്ച് കളിക്കുന്ന ഫോർമേഷൻ ഏ 5-3-2 ഫോർമേഷൻ. വെൺകോണ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ചെറിയ ടീമിനെ ഇറക്കി തരണേ. അശ്ശേ എൽ അതല്ല ചെറിയ ഹാജി, ടീം. ഡൗഫ്, നെയ്മർ, കോൾ പാമർ. നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലെയർ ഉണ്ടായില് CF നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിനകത്തിട്ടെ, ഇതില് സ്ട്രീം ചെയ്തേ. ഗാർസിയാണുള്ള ഗോളി. അതെ, കൊണ പറയാൻ അടുത്ത ആൾ തന്നെ ഉണ്ട്. അസ്രായേലി ലൈവ് നോക്കിക്കോടാ, ചെറിയ ടീമേ ഉള്ളൂ. എട്ടര വിട്ടേ. അല്ല സുരേഷ് ഇട്ടോട് ലൈവ് കൊണ്ടോട്ടെ. റമീസ് സ്കോഡ് ഉണ്ടാ 5CB ഇട്ട് വന്നേക്കണം പാവപ്പെട്ട എന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ടീം സ്ട്രെങ്ത് റമീസ് നോക്കിയാ ആകെ മുംബൈ 14 കളിക്കുന്ന പോയിന്റ് കൂടുതൽ. അതെ, ടീം ആകെ സ്ട്രെങ്ത്തിലൊന്നും 14 കാര്യമില്ല. പോയിന്റ് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ നിനക്ക് ജയിക്കാവുന്നതാണ്. വാൽബുവന പിന്നെ കണ്ണമേരം ഉണ്ട്. ഇവനല്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടേടാ നിന്റെ സിമിയോണി ഒലിവർ ഖാൻ. ഏ ഹറാംബോൾ ടാക്ടിക്സ്. ഒലിവർ ഖാൻ എന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതില്ല നല്ല മാറ്റോടൊക്കെ ഇട്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒലിവർക്ക് കാർഡ് കൊള്ളാം. അത് 31 years ഓട് കാർഡല്ലേ? അത് തന്നെയാണോ പ്രൈം ഒലിവർക്ക്? നല്ല കാര്യമാണ്. 31 വയസ്സ് 30 വയസ്സ് മേലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡബിൾ ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ട് പരിപാടിയുണ്ട്. ബൂസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. 33 വയസ്സിനായിടുന്നതാണ് 31 വയസ്സ്. 33 ഉണ്ട് 31 ഉണ്ട് എന്റെ. എത്ര സ്പിൻ ചെയ്താൽ അത് കിട്ടാന്? ആവോ ഒലിവർ ഖാനേക്ക് 4-ാമത്തെ 5-ാമത്തെ കണ്ട് കിട്ടി. അതായിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ ഇവനെ കിട്ടി എനിക്ക്, ഇൻസാഗിന. അയ്യോ 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 സിംഗളമണി സുഹൃത്തുപുട്ട തൂക്കിയേറ് തന്നെയാണല്ലേ കിട്ടിയാലുടനെ. അതെ, ഉരുട്ടിക്കളിയുടെ തറയിൽ കൂടി വാള് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമില് മാത്രം തൂക്കിയേറി. ഞാൻ ഊട്ടി കളിക്കണ ആളല്ലോ. നീ അമാങ്കോ സ്ട്രൈക്കർമാർക്ക് വെച്ച് ഓടാ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ. പിള്ളേരെ കാലൊന്ന് ചൂടാവണം. കാല് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഗോളും അടിച്ചിട്ട് പോകും. നന്നായിട്ടുണ്ട്. നിലക്കായൽ വെളിച്ചം അവിടെ ആരും ഇല്ല. അവിടെ 2 പ്ലെയർ ഇരിക്കുന്നു. അവിടെ എന്തിനാ നീ പാസ് കൊടുക്കാൻ പോന്നെ? വെറുതെ ചുമ്മാ ഇത് റമീസ് ബ്രോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓറഞ്ച് റമീസ് ബ്രോ അല്ലേ? പറഞ്ഞാരം കൊണ്ട് ഓടി തന്നെയായിരുന്നു അവൻ. വെളിച്ചം 1500 ആകുന്നു. വീണ്ടും 1000. ഇന്ത്യയോ? ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ മരിച്ചു. ഞാൻ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ മരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. പോടാ അതേ കളിക്കണം. എന്തിനു നീ പറയണേ? രണ്ടാളും കട്ടയാണല്ലോ. ബെൻബോൺ ബാള് വിൻ ചെയ്യും, തിരിച്ച് അപ്പ തന്നെ റമീസ് ബ്രോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ബാള്. കണ്ടില്ല അതെ അണ്ണൻ നന്മ വിട്ടൊരു പരിപാടി ബെൻബോണില്ല. രാജാവിനെ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല. ബാള് കിട്ടിയ പറഞ്ഞ റമീസ് ബ്രോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും.
പുലിയാണ്. അതെ, ഓർസയില് പുലിയുടെ തന്നെ ആക്കണാണ്. നീയല്ലേ കളിച്ച, അന്ന് കളിച്ചപ്പോ നീയല്ലേ കയറി പോകുന്നത്, ഞാൻ പറയില്ലല്ലോ എപ്പോഴും. അതെ, ഞാനല്ലേ NFS മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് കളിച്ച ഓർമ്മയിലെടുത്ത ഓർസയിൽ കളിച്ചു തുടങ്ങി. അയ്യ, മറ്റവൻ ഓർസ കൊടുത്തുട്ടാ ഇസ്രായേലേ. ആർക്ക്? അവൻ അത് മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വാങ്ങിക്കൂന്ന്. പക്ഷെ അവൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ അവന്റെ ലാഗ് അടിക്കാൻ റീഫണ്ട് ചെയ്ത്. എന്താ PC സ്പെക്ക് ഇല്ലേ? അത്യാവശ്യത്തിലൊക്കെ ഓടുമല്ലേ, നല്ല ഒപ്റ്റിമൈസ് ഗെയിമാ. സ്പെക്ക് കുറവാണ് അവന്റെ. എന്തോ 8 GB റാം ഉള്ളവന്റെ. 16 ഉണ്ടെങ്കിലേ ഓടത്തുള്ളൂ. പാടാ, 8 പാടാ. ഇപ്പൊ 16 വരെ എൻഡ് ആണ്, 32 വേണം. ഈ സമയത്തൊന്നും ഡാമേജ് എടുത്ത് ഞാൻ വരാം. ഏതില്? ഫോർസ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗെയിമാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളപ്പോ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് കളിച്ചത്. കുറെ ആൾക്കാർ ഫോർസ 4 കളിക്കുന്നുണ്ട്, 5 കളിക്കാതെ. എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് എന്തായാലും 6 വരുന്ന ടൈമിൽ വാങ്ങിക്കണം. അത് ആ ടൈമിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും കളിക്കാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 6 നീ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നീ ഒരു 5000-6000 രൂപ കൊടുക്കണം. പ്രശ്നം 4000. ഇനി ഏറ്റവും കുറച്ച് നീ 4000 എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോ. 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫർ വരുമ്പോൾ ഒരു 1000 രൂപ കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ കിട്ടി. ഇനി 5000 ആണെങ്കിൽ തീർന്നു കാര്യം. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം ഫോർസയാ. രണ്ടായിരപ്പേക്കാണ് നോക്കാറുണ്ട്. 5000 ഒക്കെ പറയുമ്പോ 4K 5K വരടാ. GTA 5 വരെയാണ്. GTA 5ന്റെ പ്രൈസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഗെയിംസ്. GTA 6 നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും. ക്ലൗഡിൽ GTA 6 വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വാങ്ങി കളിക്കായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവർ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വൻ അടിയായിരിക്കും ഇതിന് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻകാർക്ക്. ഒരു അടി ഒരു കൊടുക്കൂല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലൗഡിൽ ഇറക്കൂല്ലേന്ന് അറിയണം. അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ കളിയിരിക്കും. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒതുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ. അല്ല, എക്സ്ബോക്സിൽ വരില്ല അപ്പൊ? എക്സ്ബോക്സിൽ വരും. അതാ ഗെയിം നേരത്തെ കളിക്കണമെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ സ്ട്രീം ചെയ്ത് പോയിക്കാം. ടോപ്പായിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു GTA 6. എല്ലാവരും അന്നത്തെ ദിവസം GTA 6 കൊണ്ട് യൂട്യൂബ് തുറക്കുമ്പോഴേ GTA 6ന്റെ സ്ട്രീമുകളായിരിക്കും. തട്ടി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സ്ട്രീമുകളാണ്. എന്തായാലും 11 മാസം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നവംബർ ആവോ? ഒരു വർഷം തീരുവല്ലോ കൊണ്ടാണ്. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? And the shots! They've got to be quick to recover this. Cleared without complication. Nicely weighted ball. Now that's well seen too. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that was not the case. The ball has bounced loose now. And it's Zico. It's Zico!
And that's what you call inspired goalkeeping. Zico is offering a wry smile there. Size really matters, and it's time to make it matter now. Iwobi will not want to move. Now, who's going to be first to this? ഞാൻ മാറ്റിയാണ് കാർലോസിന്റെ ഞാൻ 6 അടിക്കേ ടോറസിന്റെ അടുത്ത് റൈറ്റ് ഫുട്ടഡാ നല്ലത് പുറത്ത് വന്നാൽ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടറിനെ കൊണ്ടടിക്കും. Now it's Griezmann aimed in towards the centre. Oh, that's wonderful alert. And this is Ibrahimovic. Played into space. No, that was never going to make it. Griezmann. That's a passing here, really easy on the eye. Neither of these two want to come off second best. Costa Curta gets into some space. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Well, the defence proved infallible there. That won't be the last they'll see of him. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Griezmann. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. So what can they make of this? And he plays one through. That's really well cleared. Zico, Gattuso produces the perfect tackle there. പക്ഷേ PC-ലെ ഓപ്ഷനിലും ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ അടുത്തല്ലേ വന്നത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗോൾ കീപ്പർ. അല്ല അപ്പൊ കീബോർഡ് കൺട്രോളർ ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. Still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot at any time. PC-ലെ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഗെയിം പ്ലേ. മൊബൈലിന്റെ പോലെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസം. Haaland. And that's gone behind for a goal kick. ഈ ഫുട്ബോളിനകത്ത് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നൊരു ഫയൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് മാപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടോ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം? മാപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കീബോർഡിൽ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇല്ല ജോയ്സ്റ്റിക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലേ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കീബോർഡ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ എല്ലാം. It's Ibrahimovic. It's anyone's ball now. Oh, he's been caught napping. മാനുവൽ ഗോൾ കീപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാനുവൽ ഗോൾ കീപ്പിംഗ് നമുക്ക് ഈ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലേ, മൂവ്മെന്റ് പ്ലെയർ ഈ ഗോളിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗോളി അവിടെ ഒരു റാൻഡ് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Griezmann, very much a man of this moment. And this is Vieri. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. It's a little off target. Oh, well measured. Vieri. And that's aimed into the middle. That has earned a reprieve for the time being. Griezmann. Batistuta. That's Batistuta. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And it's Griezmann. That's a nicely weighted pass. Zico. No, that's been intercepted. Waiting for the game's first breakthrough goal. Decent shot! Oh, it's hit the post! He's quick to get it clear again. Thuram makes the interception. Vieri is always playing with one eye on the spectacular. It's come to nothing. Howson gets good distance on it. Iwobi. Passing is crisp and sharp. And that's been won straight back. Cleared away. Not the most accurate pass. Haaland. Now it's Iwobi. Picks up there the shot. It's in.
With half time at hand. Perfect timing. That was a given. It always was. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner and he picked them off instead. So the first goal of the game. Listen, when and the first 45 minutes are up. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And the action is back on the way. Bayern Leverkusen can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Yaya Toure. Nedved. And there's his chance to lead the counter. Time and again they are repelled. Haaland. It's a good spell of possession, this. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Ibrahimovic looking for the run. Now it's Vieri. It's Vieri! Oh, that was a brilliant save. Yeah, he was well placed to deal with that. അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു 3CA ഫോർമേഷൻ. അത് ഇപ്പൊ ഈ ഫുട്ബോളിൽ ആ പരിപാടി എടുത്ത് കളഞ്ഞു. Nelson clears it away. And now a sudden chance to counter. Now it's Haaland. Oh, great feat that. And he's managed to get free. മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ ആണ്. He looked rushed. He should have waited for some movement. ഡിഫൻസിൽ മൊത്തം 4-2-6 Corner number 2 then. അറ്റാക്കിൽ 3 പേര്. Haaland! Defending of the desperate variety. Corner number 3 coming up. Just not quite happening for him just now. Bangladesh really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Cute ball now. How can he reach it? Vieri. Oh, denied brilliantly. Really anticipated that well, didn't he? Bayer Leverkusen have their second corner now. That was earned a reprieve for the time being. And now they can spring out of defence. Bayer Leverkusen still behind thanks to that solitary strike. Almost an hour gone. Zico quietly revving up. Now this could be a chance. Well, he got rid because he was under pressure. So the fourth corner of the game. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. It's Nedved. And he's searching through. Ibrahimovic! Central goal of the season contender, if only. That was some seriously slick play. Pretty much textbook apart from the finish. Very impressive movement. അത്രയും സ്പേസ് ഉള്ളപ്പോൾ പ്ലെയറിനെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. Substitution for Leverkusen.
So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Bale coming on to a rapturous reception. It is the moment we've all waited for. It's a wow moment. Now that's the sort of change you don't see every day. And it's Iwobi. Iwobi going face to face with his great rival. Oh, he's found support out wide. He's dealt with that well. That's a throw. നിനക്ക് നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ പ്ലെയർ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ക്രോസ് എടുക്കാൻ പോരായിരുന്നു. രണ്ടുകൊണ്ട് ബി പ്രസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ടാപ്പ് എനിക്ക് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. റമീസ് പ്രോ ഈസി ആയിട്ട് വെറ്റിച്ചൂടെ? സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് രണ്ട് ടേൺ ചെയ്ത കാര്യം, കീബോർഡിലല്ലേ കളിക്കുന്നത്, ടേൺ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും. What are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. റമീസ് പ്രോ പ്രഷർ ആയിരുന്നു. Nicely spread. Bayer Leverkusen really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Into the last quarter of an hour. And here's Haaland. Griezmann. Shapes to shoot. It's run loose. Who's going to get there? Bangladesh surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking it easier defensively by now. He's certainly caught him there. It's a free kick. Not much doubt about who's going to take this one. Well, now it's a race for the ball. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. Well, for me, he seems to be playing with a lot more zest now. He does look the most likely to grab that second goal cushion. Griezmann. Cross to the back post. Big header. Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. It was a great header. The invitation was irresistible and the finish unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfect. And now he has two. Very little time left. Surely this is it. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. Now he's off and running. Ibrahimovic! Robertson. Here's Griezmann. Batistuta. Oh, that's beautifully weighted. Zico receives him in a big chance! Great build-up. It all deserved a bet. And that is it. The referee has seen enough. Oh, that was a frustrating game. They were, at times... Everyone is gangster. മെസ്സി ഇതാ ലെവലാതി മെസ്സി. അത് അങ്കാര മെസ്സി ഇവൻ. അയ്യോ, ഇക്കളി അറിയുമ്പോൾ തോപ്പിക്കും. ഇഷ ഇണ്ണാറ അവരപ്പിക്കും. ഫസ്റ്റ് കളി അത് പിന്നെ പോട്ടെന്ന് വെക്കാം. കളിപ്പൻ മൂന്നാമത്തെ കളി തൂക്കും.
എടാ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് കീബോർഡ് ഞാനേ പ്ലെയറിന്റെ തോറ്റെന്ന് വൻ വെച്ചാല് ബോണ്ട് എടുത്ത് യൂസ് വാട്ട് എ ചെയ്യാത്തൊരു ഷെയിം. പരിപാടി ഉണ്ട്. അത് സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യണം. 2 കളിയായിട്ട് യൂസ് ഷെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ പരിപാടി ഷെയിം. യൂസ് ചെയ്യാം. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഓൺ ചെയ്യും. എന്തായിരിക്കും വൻ പോണെ? ഞാനേ വൻ ബോണ്ട് എടുത്ത് സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാ ഇത്തവണ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു കളിയുണ്ട്. അത് ഇത്തവണ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തായിരിക്കും? ലോങ് റേഞ്ച് അടി. ഇപ്പോഴും തൂക്കിയത് നടക്കുവോ? കിക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ തൂക്കിയിടുന്ന പരിപാടി? പിന്നെ നടക്കും, പക്ഷെ പണ്ടത്തെ പോലെ നടക്കൂല. അയ്യോ, പണ്ട് ഞാൻ ഇറക്കി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെച്ച് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലായല്ലേ? തൂക്കിയേറി വെക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാര്യമില്ല. 5-3 കളിച്ചാൽ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക? റമീസ് റോഡ് പാസ് ബാൾ കൊടുക്കുക, നീ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക. ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം നീ ബസ് പാർക്കോ ബസ് ട്രെയിനോ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക, കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. ഇൻസാഗി വെച്ചിട്ടല്ലേ കളിക്കുന്നത്? ഇൻസാഗി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ റമീസ് ബ്രോ പൊസിഷൻ കളിക്കുന്നത്? ഇൻസാക്കി ഉള്ളപ്പോ എനിക്കെന്താ ബുദ്ധിമുട്ട്? എനിക്ക് ഇൻസാക്കി ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഞാൻ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ കളിക്കണത്. വൻ ബോൾ ലോങ് ബോൾ അല്ലേ? ആ അതെ, ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ. ആ, നീ ബാസിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് നീ പറഞ്ഞ ഫിനിഷിങ് നടക്കാത്തത്. അത് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ഇട്ടാലേ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടറിനുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടോ? എന്റെ ഗോളിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. വിടാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വിടലാണ്. പുതിയ ആള് അങ്കാര ഒന്നില്ലേ? കാണൂലല്ലേ? ഞാൻ എന്റെ ഒരു അങ്കാരനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെസ്സി ആണല്ലോ, കുട്ടി മെസ്സി. കുട്ടി മെസ്സിയാണ്, ബേബി മെസ്സിയാണ്. ഇത് 1800 രൂപ മെസ്സി. 1800 എങ്ങനെ പോയാലും 12,000 രൂപ ആവില്ലേ? ഇത് ഫ്രീ F2P പ്ലെയർ അല്ലേ? അത്രയില്ല, എന്നാലും കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇതുവരെയുള്ള മെസ്സിനെ കാട്ടി വളരെ നല്ലതാണ്. പൈസ കൊടുത്തേക്കണ എല്ലാ മെസ്സിനായിട്ടൊക്കെ ബെറ്ററാണ്. ആ, അത് ശരിയാണ്. അല്ലടാ, മറ്റേ സാധനമില്ലേ ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡുകളുടെ കടയൊക്കെ കിട്ടില്ലോന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഇവന്മാരെ ഈ പ്ലേയേഴ്സ് കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലെയറിന്റെ 6-7 വേർഷൻ അങ്ങ് ഇറക്കി വെച്ചേക്കുക. അതെ, അവന്റെ ഒരു ഗാനറിക്കിയല്ലേ? നീ ഗാനറിക്കിയല്ലേ? വലിയ ഗാനറിക്കിയേ, ഇനി രക്ഷയില്ല. വെൺപോൺ ഇതേ കണക്ക് ടൂണിട്ട് നിന്നിട്ടാണ് ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് വന്ന് സൈലന്റ് ആയത്. ആ ഫ്രീ കിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടോ? ലൈവ് അല്ലേടാ? എന്താടാ വെൺപോൺ, എനിക്ക് പ്രാന്താ നിനക്ക്. ഇവിടെ കാർലോസാണ്, ഇത് കാർലോസാണ്. ഒരിക്കൽ ഷോർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യട്ടെ, ആ ബട്ടൺ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ടാപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ. ഇനി കൈ ഇങ്ങനെ വിടരും, ഇങ്ങനെ മറ്റേ താമര വിടരുന്ന വിടരും. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഹലോ, ചില സമയത്ത് ഇതണക്ക് ഈ ബാക്ക് പാസ് കൊടുക്കുമ്പോ ഗോളി ബാൾ പിടിക്കാതെ പോസ്റ്റിലോട്ടങ്ങ് വിട്ടു. ഇല്ലേ എന്റെ പൊന്നോ, എന്റെ പൊന്നി, എനിക്ക് എന്ത് ദേഷ്യം വരുമെന്നറിയോ? ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വെള്ളം മുപ്പിച്ചക്കാറി തൊത്തു മുझे मारी इतनी सारी सॉरी शराबी हो गई तेरा ക്രോസ് കുറച്ചുകൂടി പൊക്കി. നമ്മുടെ ഗോളി ഉണ്ട് മോനെ, ചെറുതാണെങ്കിലും വില്ലന്മാരാണ് നമ്മളെ. അവിടെ നീ ഒരു ടേൺ ചെയ്ത് ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് അകത്ത് കയറാനെങ്കിൽ അത് ഗോളായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ നീ പാസ് കൊടുക്കരുത് ആ പൊസിഷന് വന്നിട്ട്. എന്റെ എംബാപ്പ ഉണ്ട്, എന്തിനാണ് അവ കളിക്കണത്? എംബാപ്പ തന്നെ അറിയില്ല.
ബോൾ കണ്ടാന്ന് എംബാപ്പെ ബഹളി കാണിക്കും. കൺട്രോളൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന കുറച്ചുകൂടി കളി വേണോ എത്രയൊക്കെ അഗ്രസീവ് ആവണോ? ചുമ്മാ പാസ്സൊക്കെ കൊടുത്ത് കളിക്കുക. അത് കുഴപ്പമില്ല, പാസിന് സീനില്ല. ചുമ്മായിട്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഈ 3 പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി എങ്ങനെയായി പാസ് കൊടുക്കുന്നത്? Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. The mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. ആദ്യമായി മുന്നിലെത്തിയോ? ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു, ആദ്യമായിട്ടൊരു ഗോൾ അടിച്ചു. ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ജയിക്കും മറ്റേ off we go then. അതെ. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Oh no, what has happened here? Barcelona! An extraordinary start! Breakthrough in next to no time! That's the purpose and intensity they showed from the first moment. They really did fly out of the blocks here. Was there ever any doubt? Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. Leverkusen finding themselves unexpectedly behind. No, it's come to nothing. Van Dijk gets it away. And we have our very first corner. Ambitious ball here. Oh, that's a fine interception. Barcelona have the chance to go the other way. Oh, what has happened here? Now, what about this cross? Done delicately. There's the header! Ibrahimovic finds himself offside. ആദ്യമേ ഓടി, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിലെ കുത്തോടാത്തമാരാണ് ആദ്യമേ ഓടിയിട്ടാണ്. Great vision, and he's worked it through. Khan needs a relief as he gets his hands on the ball. Oh, easy pickings there. Looking for options for movement. That's a shade optimistic. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Probing pass. Forwards and with intent. That looks a decent ball. It's net! It's off target and by quite a way. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. And it's Messi. He's getting hounded, really hounded. It's a searching pass. No luck with that dink over the top. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. It's a sharp pass.
Now it's Vieri. Guardiola promptly onto that, and that is that. Pedri, a player so deservedly decorated with praise and glory, tries from a long way out. They've got to be quick moving this forward. That's good vision. That's the keeper's ball. And no, that is pretty much the end of that. No, it's Ibrahimovic. It's an inviting looking ball there. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Pedri, that looks a cracking ball. He's had a shot! It's fallen kindly here. It's in! Bayer Leverkusen back on level terms. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Balls out once more. That's an excellent interception. Looking to play him in, and he was quick to react. He's hit it long. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And this is Vieri. This is the referee.
Hello, Asker bro. Hello, Asker bro. Hello. Hello.
Hi bro.
ഇല്ല ബ്രോ, ഞാൻ ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ റാങ്ക് പുഷിങ്ങിലാണ്. അത് 2-3 ദിവസം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹലോ, ഹലോ, നിങ്ങള് പോകുമ്പോ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കി പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ കേറിയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നെറ്റ് കട്ട് ഇപ്പൊ ചോറിനാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ടീച്ചർ എടുത്തില്ലല്ലോ, മൈക്ക് ഓൺ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരം വരുമ്പോ ഒക്കെ അവിടെ കേൾക്കുമല്ലാണ്. മെയിനായിട്ട് കുട്ടികളില്ല. പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളൂ കുട്ടികളല്ല, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോണിലാണല്ലോ, അവിടെ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് കേട്ടൊക്കെ അവിടെ കേൾക്കും. നിങ്ങളൊരു ഇതാണ്, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുമ്പോ വേറെ സംസാരിക്കേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ? എന്താ പരിപാടി? അങ്ങനെ അവിടെ അമ്മ അവിടെ നിന്ന് ചീത്ത അറിയുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു ടൈം മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിരുന്നു. ലൈവൊക്കെ അല്ലേ, ഓഫ് ആക്കിട്ട് പോകുന്നു. ജയിക്കാൻ വാങ്ങിച്ച കളി എന്നൊക്കെ തോറ്റ് തിന്നുമ്പോ You're prompting cursor over 100 times a day, but typing D. ഏതാ സൗണ്ട് കൊടുക്കണി? പെരിന്തൽമണ്ണക്കാരെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? മറ്റേത് കളിക്ക എതിർ ടീമിന്റെ പേര് പെരിന്തൽമണ്ണ. പെരിന്തൽമണ്ണ ഹായ്, എന്താ വിശേഷങ്ങൾ? ക്ലാസ് ഇല്ല ഈ സമയത്ത്? ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല? പരിപാടി പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല, വെറുതെ ഇന്നത്തെ ബെൻബോൺ ഉണ്ട്. ബെൻബോൺ ഇനിയിപ്പോൾ 4 മണിയാകുമ്പോൾ വരത്തുള്ളൂ. ബെൻബോൺ 4 മണിക്ക്, 4 മണിയാകുമ്പോഴൊക്കെ വരുള്ളൂ. റമീസ് എപ്പോഴാണ് വരികയാണോ അല്ലേ? ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന വന്നിട്ട് ദൂരം ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അവിടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ +2 ഒന്നും പോയിട്ടില്ല? Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it.
Things have got underway here pretty promptly. Jim, which player is best to... Tries from a long way out. Gave it a go, but off target. Well, he's hit it well enough for me. I suppose it could be a deliberate attempt to just draw that defence out. HP World PMNA കളിക്കാൻ വന്നത്. HP World PMNA HP World. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു വട്ടത്തിൽ. ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് PC അതായത് 2009 എടുത്തത് HP World. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. And he has been fouled there. അവിടെ അങ്ങനെ പോവോ മറ്റേ referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. HP World കാണുന്നുണ്ടോ? കളി കാണുന്നുണ്ടോ? പെരിന്തൽമണ്ണയാണോ സ്ഥലം? ഞാൻ ഇവിടെ കൊപ്പത്താണ്. Beckenbauer. Could be danger here. He's got away. Might be danger here. And he's lost his... Goes for a shot! He's delivered all right! Listen, the big names earn their Oh, shooting chance! It's fallen kindly here. By Leverkusen with their first corner, the first in the game for either side, actually. And now, oh, they could be caught out here. And this is Ibrahimovic. Can he finish? Oh, it's come off the upright. Oh, what has happened? And the shot! Well, he got rid because he was under pressure. And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic! Oh, taken with style. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Bayer Leverkusen are doing very nicely, thank you. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Vieri with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, I thought that run had balance and control, skill and strength, the sort of desire we hope will spread. Real chance! Yes! Irrepressible, imperious, that's what makes him what he is. The angle was unkind, but he has hit the spot. Peter, you have to have a certain imagination to produce the incredible, and that was incredible. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. Bayer Leverkusen find a position of real strength now. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming. Shapes to shoot! Ibrahimovic! It could only be him! About as smooth as it gets. Again, in a trice, and they are soaring! That is a super smooth goal, beautiful manoeuvring of the ball, and splendid authority in the finish.
Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. As if 3 weren't enough, this is nigh on utopian. Things looking so easy, almost too easy here. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. ബാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ചെയ്ത് തരുവാ മനസ്സിലായില്ല, നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലോ? ലൈവായിട്ട് കോയിന് കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കോയിൻസ് ഉണ്ടായിന്. മായല്ലേ മറയല്ലേ നീല കോയിൻ വല്ലതും കിട്ടുമോ പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പറയല്ലേ, ബുധനാഴ്ച ഒരു 50 കോയിൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ വ്യാഴാഴ്ച എന്താ പറയാ ട്രഷർ ലിങ്ക് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതിൽ കോയിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണം The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle, and here we go. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, I wonder a little bit what role this guy, Mateus Cunha, has been asked to play here, Peter, because despite all his creativity and ball skills, he doesn't really have blistering pace to be an out-and-out winger or the strength to be a number 9. I just love it when he gets that free rein to roam wherever he wants. We'll have to wait and see on this. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. Ribéry. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Messi. Looks to the other side. Olise. Wits. Now it's Olise. Olise is the guilty party there. And it's Ribéry. Neither of these two want to come off second best. Knocks it into space. It's gone all the way through to the keeper. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. Koundé. And here's Wirtz, played out wide. Olise. Pedri gets a foot in here.
Probing pass. Can he get onto this? Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. A header! Oh, he's managed to get it all wrong. Vieri really should be making an apology. That longer range pass gave him a golden chance then. Played into space. Ronaldinho. Lovely, now then. Shapes to shoot! Goal! Bayer Leverkusen! And it's Bayer Leverkusen who take the lead. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. So we have our breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And it's Pedri. Is there any support? He might not need it. Ferdinand, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, no joy this time. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now it's Olise. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Gravenberg. Olise gets into a good position. Check claims comfortable. They've got to be quick moving this forward. That's been slipped through. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Kvaratskhelia. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Now it's Vieri. Matheus Cunha, pass somewhat off target. Oh, that's a key interception. And that pass is somewhat less than ideal. Bayer Leverkusen clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Searching pass is played there. Saliba gets across to intercept that. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Drilled in. Oh, shooting chance! It's in! And there's the goal they've been looking for. Once. And that is going to be the final action of the first half. How's the first half compared with your expectation? Bayer Leverkusen really should be thinking about killing this off early in the second half, Peter. The boss will be demanding the same level of intensity from his team, so I'd expect to see the same positive intent after the break, the same purpose again. Bayer Leverkusen are heading into the break very happy with how it's gone so far. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Caught offside that time. Kvaratskhelia. Vieri chasing after it. Well, he's done very well to take that back. And the through ball. That's the keeper's ball.
Vitz. Good running, strong and purposeful. And it's Koundé. That a foul? Yes, the referee's given it. Vitz for Olise. Kvaratskhelia. And it's Pedri. Now it's Ibrahimovic. He's going to be disappointed with that. The message is clear, none shall pass. Now it's Matheus Cunha. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And this is Ibrahimovic, punched away. Tries to pass it through. Vieri, brilliantly cut out. Ball's gone out of play. Olise. By a Leverkusen with this handy-looking 2-0 lead. They are looking comfortable. Ronaldinho. That's been cut out, well played. Olise. Kvaratskhelia. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Timber. Atalanta are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് മാത്രമുള്ളതൊന്നും ഞാൻ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് മാത്രം ഒരു ഗ്രോത്തൊന്നും ചാനലിൽ വന്നിട്ടില്ല, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. Attenzione, un cambio. So the manager can make a change for the first time in the game here. It's a fantastic goal! He's got himself an absolute peach. That was beautiful. Something close to genius. Oh, that was breathtaking. He'll never hit another as well in his whole career. This is threatening to become a really good game. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Ribéry. Whistle's gone, that's a foul. Well, that looks like a final warning, still no card. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. He'll fancy himself from here. Ribéry! Oh, how's that for a goal? Sumptuous finish, an absolute joy. Atalanta are level. Well, that was wonderful in every regard. Vision, concept, and considerable accuracy. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. We have ourselves a real game here. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Dink through. Koundé clears. Bayer Leverkusen really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Koundé. Lovely pass, but can he get there? Threads one in. Oh, that's wonderful alertness. Vitz.
And Kvaratskhelia. Pedri. Nicely weighted ball. And they're back on the ball again. Olise. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. That is good pressure, just hounded him off it. Bale. And he's worked it through. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. It's Ibrahimovic! And he has kept it out somehow. Ibrahimovic really must be thinking what he has to do to score there. Sostituzione per l'Atalanta. Yeah, the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. Another corner. Any better luck this time round? All the big boys are set for this. It's like land of the giants in there. Oh, he's got a crucial block in there. That's just playing it safe and simple. Koundé, and it's Palmer. Il quarto uomo indica 4 minuti di recupero. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Yamal. Aims beyond the defence. Pedri. Now Nico Williams. And that's it. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't...
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Barcelona. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And that gets things running. Well, if you ever needed proof that Gareth Bale is a big match player, you only need to look back to that famous night in Kiev, Peter. Oh, quite so. Brought on just after the hour, wasn't he? And within a couple of minutes, he put his team ahead spectacularly. And then he helped himself to another goal late on and put the game out of reach. Yeah, I remember it well, Peter. I was there. I mean, the first goal was magnificent, but he got a huge slice of luck with the second. OK, he struck the ball well enough, but from that distance, you would expect the keeper to deal with it comfortably. Looking for the run. Rijkaard. Distributed tidily. Olise. Ronaldinho. Yaya Toure. Gives no quarter whatsoever. That's been slipped through. Lovely, now then. Great chance! They've scored! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. I doubt very much that this was in the script. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. That's a lovely, neat pass. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Olise. Great vision. Can he latch on to this? Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Ronaldinho. Toure is there to clear. And reclaimed it in a trice. That's going right the way across. Olise going face to face with his great rival. ഇതാരാ അടിക്കണേ? Lovely pass, but can he get there? And it's a crossfield ball towards the other flank. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Olise! They've scored! They have grabbed themselves an equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And it's Ronaldinho. Kirkchu. Expertly cut out, really nicely done. Nedved. Eto'o. It's out of play for a goal kick. And it's Eto'o. Nicely shaped ball. And he's managed to get rid. Midway through the first period, and it's looking quite a game here.
Pass somewhat off target. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Bayer Leverkusen clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Hello, Benbona. And this is Eto. And he's worked it through. There's the shot! Goal! Bayer Leverkusen! And again they hit the front. No space, no problem. You just cannot stop him. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he ഞാൻ thrives 2 in ഗോളിന് മുന്നിട്ട് situations കേട്ടോ. like that. Big header! ഒരുത്തം വന്നിട്ട് 2 ഫ്രീ കിക്ക്. Smashing delivery, just didn't do enough with it. That ആ definitely had the element of surprise to ഡിവിഷൻ it. 1 Clearly കേട്ടോ. came മറ്റേ in when no one ടീമൊന്നുമില്ല. was ആ ഒരു expecting it and മറ്റേ it was ഇയാളുണ്ട്. drilled. എന്താ പറയാ? റിബറി തന്നെ ഉള്ളു കളി. ആ ചങ്ങായി 2 ഫ്രീ കിക്കാ. Ibrahimovic is herring after that one. പാസ് കൊടുക്കുന്ന കുറവാണ് അല്ലേ? And he's going to have his name taken. ശരി. ഞാനേ പാസ് കൊടുക്കുമ്പോ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ? എനിക്ക് ടൈം എടുക്കാണ് പാസ് കൊടുക്കാന്. That's just playing it safe. എന്താ സംഭവം? Back into the middle. It's loose. It's a race for the ball. And he's there to belt it away. Now, can they get him away? Trion deals with that comfortably. Odo is one of the key ingredients in the team's attack. That is a great pick out. And he welcomes it in. Big chance! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. That's Ronaldinho. And this is Bale. And he's quick to snatch it back. 2 added minutes has Pedri. been indicated. Well played. That has snuffed out the danger. Kochu. Bale. Too much on it. And that is an easy game for the keeper. കുറഞ്ഞു ഡിവിഷൻ 3 എത്തി. Half time, a fair reflection of 10 കളി തോറ്റി overall, you have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to ബെന്റെ get too ഫോർമേഷൻ complacent. നോക്ക്. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. എനിക്ക് പാസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും കൊടുത്തോണ്ടുപോകാണ്. അതാണ് സ്വീപ്പ്. Up by the odd goal in 3. Just about shading things at the break. നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ്. പാസ് കൊടുത്ത് നല്ലതായിട്ട് പാസ് കൊടുക്കും. അതാണ് ഞാൻ പാസ് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ഡിലേ ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ ഓന്റെ തലേക്ക് A whisker high. Oh, he got lots of power behind that, just couldn't quite get it on target. അതെന്നെ പേടിയാണ് വന്നെടുക്കുന്നുള്ളൊരിത്. സത്യം അതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ചുമ്മാ പാസ്സോട് ഉടങ്ങി പോട്ട് വിടുന്നത്. അടുത്ത ഡിവിഷൻ പിടിക്കും അത്രയായിട്ട്. That is good alertness. Eto might just make this. ബുധനാഴ്ച കോയിൻ വില കിട്ടും. Can so cleverly bypass the press. മറ്റേ 50 കോയിൻ കിട്ടും. പിന്നെ മറ്റേ ആ ലാസ്റ്റ് ഇതിലെ ഒരു കോയിൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഇത് എടുക്കാണ്ട്. He's not got that quite right. Tries to get it clear. No way through. It's a searching pass. ഞാൻ കിട്ടുമ്പോ കറക്റ്റ്. He's going to be disappointed with that. The chip pass hasn't quite come off. അങ്ങനത്തെ ശരിക്കും കിട്ടില്ല. നമ്പർ പറഞ്ഞായിരിക്കും. Now it's Kochu. പൈസ ഉണ്ടാക്കും. Kochu has it out wide and in space. And it's made its way to him. Oh, the ball's run loose here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
Substitution. And he's got his cross in. Oh, that's delightful. And this is Bale! Oh, that was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? Barcelona with the corner. Short pass throw. Well, he got rid because he was under pressure. And he's intervened well there. That has been cut short. Rijkaard. He's a sharp little ball here. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Bale ready to try one. This is about as perfect a free kick position as you could wish for. Bale, here's... And the shot! It's loose now and they want to get it back. Well, there's the clearance. Looking to play him in. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. Cannavaro gets across to intercept that. Odo. Well, that looks a foul. Yep, referee's given it. And he has shown him a yellow card. Spider-Man remaster കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? നോക്കട്ടെ 15-ാം തീയതി കഴിയുമ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് തരാം. ലൈവാണ്. എന്താ പരിപാടി? ഞാൻ യൂറോ ട്രക്ക്. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Eto, number 22, Nedved, number 15. Coming on the field, number 6, Bale, number 26. Shapes the shoot! It's in! What remarkable powers of recovery! Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. What a delicious finish. That is immaculate. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part. And we've just seen an example. Quite a thriller this one's become. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. It's Bale! It's fallen loose again! Has another go! It's anyone's ball now. And he's cleared it out of harm's way. Oh, that's a key interception. Simple chance. Well, if they're looking to win this, they're certainly going about things the right way. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Spread it left. Swung over. Now it's Olise. Olise's cross. And he knocks it clear. Well, they've got it back in a hurry. Neither of these two want to come off second best. He won't be happy with that one. Now it's Ibrahimovic. It's a decent chance to counter-attack. Ibrahimovic. And he's quick to get it clear again. Kokchu with the clearance.
Oh, easy pickings there. Now it's Figo, played into space. Rashford, cross flung in towards the middle. And that should get the job done. And he's there to retrieve it. The ball goes in. That's really well cleared. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Added minutes has been indicated. Kukchu gets over and intercepts. And he's gone looking for safety. Great defending, strong and determined. There will be 4 extra minutes. Rashford, Bale. And it's Otto. Kukchu! The last act of a game which they chased to the very end. It finishes all square, but boy, they were close to snatching it. ഷാഹിദ വെള്ളം കൊണ്ടിട്. ഹായ് പറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് പെണ്ണെ. അതിനോ അതിനെ പോയി പിടിക്കണ്. അതിനെ പോയി ഒറ്റ ഉണ്ട്. ഞാൻ If you find the answer, don't wave it around in the air too much because this Snake knocks himself out from all the fumes. Something even weirder happens when Snake cosplays to Major Right. Give you a welcome you'll never forget. കണ്ടിട്ടില്ല.
ഇല്ല ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല. ആ ഇല്ലാതെ പറ്റി പറയണേ, കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. Should you jump into the cure menu and spin snake and Eva around too much, back in game, both characters will throw up. Do this too much and it becomes a vomit competition. Crazy weird things in Metal Gear Solid. This is how MGS Delta speedrunners melt the end in record time. Follow for more. Over here. Nine times. Alright, there's 9. Now we throw a smoke grenade in the trees. Turn around. ഓന് മലയാളത്തില് മാത്രം കമ്മിയായിരിക്കും, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. മലയാളത്തില് ബ്രേക്ക് ഡിയോ ഡീന്ന് പറഞ്ഞു. Punch him twice. Punch him twice. Switch to the center name. ആരാണ് വീഡിയോ കണ്ട്? Who is the video? ആൽബർട്ടോ കോപ്പിറൈറ്റ് വരട്ടാ. ആൽബർട്ടോ നമ്മൾ കളിക്കണില്ലേ? അമ്മേ കണ്ണമ്പ്ര വന്നു പോയോ? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So we're up and running. Who do you think this turns on, Jim? This fella, Gundogan, is just a consummate strategist. I love the vision he has, the way he's able to find his teammates and even... Oh, terrific save from the keeper. Vieri really must be thinking what he has to do to score there. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Saliba with the clearance. And now they can spring out of defence. Oh, he couldn't quite make it. It's over the line, and that'll be a goal kick. Full it. Oh, Red, nice interception. They've got to be quick moving this forward. No, not quite on the same wavelength. Czech gets rid without sophistication. Tries to play it through. Pull it. Oh no, that was never going to make it. Last-ditch defending, but that'll do. Played out towards the right wing. Calvert-Lewin was only too happy to help out in defence. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Now, oh, he's been caught on it here. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with
patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Gattuso. No goals as yet. And that could set him on his way. It's Ibrahimovic! Now he wants to get in on the act here. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. He's had it taken off him. Can he get on the end of this? Looking for the run. And this is Vieri. And he shoots! Goal! Bayer Leverkusen! A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. Bayer Leverkusen have broken through. It's 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. He has found the way through. Ah, that's a fine interception. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Whatever he had in mind, that was not it. He's not got that quite right. Gundogan goes hurtling down that left-hand side. Gundogan. Hullet. And if you have just joined us, still just one goal between them. Ibrahimovic! Ibrahimovic! It could only be him! Sumptuous finish, an absolute joy! Again, in a trice, and they are soaring! More or less by himself, as cool as you like. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. Bayer Leverkusen are doing very nicely, thank you. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Tries from distance. And that is wildly off target. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Defending was strong and firm. Looking for options for movement. And it's Messi. Thinks about the shot. Shot, surely! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Chiellini clears it away. Hangs in across. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. He's having a hit! And that has skinned the post. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. And he's there to retrieve it. Can he get it through? And it's played in, punched away. Now, can they get him away? Chiellini, quality ball. Just 5 minutes left until the break. Well, that's surely a foul. Free kick. It's just beyond his reach.
That's going to go a long way. Pass just lacking in accuracy. Showing great feet there. Spread neatly. Hakimi can get it clear. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. That has been knocked clear. It's a pretty loose pass. Didn't squeeze it through. Milan are looking to break at pace. And he's intervened well there. Yaya Toure. Pass somewhat off target. Now it's Calvert-Lewin. He's in space and looking for options. Defending of the desperate variety. And the first 45 minutes are up. Any opinion you'd like to express on the first half? Bayer Leverkusen clearly have plenty of cause to be happy, Peter, but they'll need to resist the temptation to just sit on the lead second half. The opposition will be doing their utmost to try and get back into this, so they have to be alert. Bayer Leverkusen sitting pretty here at half-time, 2-0 up. Sostituzione per il Milan. Numero 11. Viene sostituito con il... So off we go once more. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Saliba calmly anticipates. Thiago is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. In by Ibrahimovic. Cleared without complication. Hullet. He looked rushed. He should have waited for some movement. Calvert-Lewin. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. And that's been won straight back. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Bayer Leverkusen clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. The pressing's intense and it's paid off. Still no way through. The defending here is resolute. Now it's Hullet. Pass is just off target. Couple of goals between the sides, and it's still early in the second half. Messi. Hakimi. Bayer Leverkusen couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Just eases him off the ball. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. That's really well manoeuvred. Oh, now here's an interesting matchup. That's tidy. Cross into the box. And that should get the job done. And he's cleared it out of harm's way. It's a decent chance to counter-attack. Hullet looking to run onto it. He's found a way through. Flashes it across. And the keeper gets his hands on it. No, that's been intercepted. Yaya Toure. Is it long? Great defending, strong and determined. Messi. Hakimi. Great vision. Lovely bit of skill. No, he's not going to get any further than that.
Saliba kept aware, and it is reclaimed easily. Chiellini. Thiago. Lovely pass, but can he get there? They get a throw in. Sostituzione per il Milan. Numero 15. Numero 4. And he's managed to gift it back. Kaká. Numero 13. Messi. That looks a decent ball. The most accurate pass. Il numero 19. Il numero 25. Threads one in. Griezmann. Il numero Nicely 14. weighted ball. Attenzione, un cambio. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. That is good alertness. Rodrigo. Leading by 2 and the finishing line in sight. And that pass just didn't quite work. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough and he knows it. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Rodrigo crosses it in. Czech deals with that nice and simple. Lewandowski finds himself offside. Bale. Might want to be careful there. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. And he's going to have his name taken. He'll fancy himself from here. So, a genuine chance to increase the lead. Bale! Oh, he's pulled off a fine save. Absolutely terrific, terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. Ci sarà un minuto di recupero. 1 minute to add, according to the board. Well, he's going to be disappointed with that. Azar. And that's it. Bayer Leverkusen are enjoying their moments of collective uplift. A win achieved with efficiency.
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. The Urbano Caldera, it really is a wonderful place to be. A ground graced by some of the greatest in Brazilian football, heroes and legends. We have already started here. Now there is a quality striker, Peter, in the shape of Bebeto. Like so many Brazilian strikers of his time, not physically imposing, but fast, agile, intelligent. And of course, behind it all, a dogged, a determined personality, a genuine footballing perfectionist. And a player you always... Bullish header! He will be livid with himself. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Rodrigo, Raul, good strong midfield running here. Yaya Toure. Yeah, they were looking for a counter-attack. Nice try, but he wasn't buying it. Threads one in, and he cuts out the supply. Beckenbauer. And it's Davids. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, that's well spotted. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Vinicius Junior. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. That's a shade optimistic. Well, they've got it again. So we're still where we started right now. Pedri. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. No luck with that dink over the top. Rodrigo. A lot of space here, a real opportunity. Now, has he got the beating of his marker here? Great vision. He can run onto that. Adams.
Raul. Well, that tackle was certainly sturdy. Yaya Toure. And it's Baggio. Foot in. Hey. Now he's off and running. Now it's Bebeto. Deftly away. And that's been won straight back. It's a pretty loose pass. Tries to pass it through, and he's worked it through. Oh, surely that deserved better. The timing of the pass and run was exquisite. Raul gets it away. Shoots! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. It's their second corner of the game. And into the grateful arms of the keeper. Santos are looking to go forward now. And here's Vieri. Vinicius Junior. Now Roberto Baggio. No, he wasn't going to be fooled. And that is as far as they're going to go. Well, he's felt that, hasn't he? Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. The pass is intercepted. Played out to the right. Vieri has it in a wide position. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Roberto Baggio. Now it's Vieri. Ibrahimovic. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Rodrigo. Raul. He's certainly caught him there. It's a free kick. So the last big chance perhaps before half-time. And we have the first dead ball situation of the game. Promising one. Raul. Pedri, very much a man of this moment. And it's Nedved. Pedri. Pass is just off target. Raul. So what can they make of this? Searching pass he's played there. It's a decent chance to counter-attack. Strong running down that left flank. Knocks it into space. Well, and the first 45 minutes are up. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. How do you look back on the first 45 minutes? Well, at least the defence can look back on a job pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have looked good. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Engages and forces him off the ball. Oh, can he get onto this? Costa Curta gets across to intercept that. Nicely weighted ball. No, not quite on the same wavelength. Vinicius Junior. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Gattuso with a fine tackle. Oh, that's excellent. Such a clean tackle. Nicely worked. And that has been cleared.
And they're not going to make any further progress now. Well, he was clearly disappointed with that pass. Bayer Leverkusen clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Not the most accurate pass. Vieri is onto it in a flash. And here's Raul. Less than an hour into the second half. Played into space. Toure did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Costa Curta makes the interception. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Nedved. No breakthrough, and well into the second period, it is still anyone's game. Nice bit of trickery. Bebeto. That's an excellent interception. Raul. Quality ball. Well, the defence just about came out on top, but they were so... It's Vieri! It's in! The breakthrough strike! That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Hi, Surya. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Shevchenko. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That pass has been well intercepted. Pedri. So, Jim, what are you thinking? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early. Can he finish? Goal! And there's the goal they've been looking for. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago. Bale! It's loose and there's a race for the ball. Played into the box. Nice interception, well timed. Vinicius Junior. And now the breakaway. Decent progress down the left. If they want to counter, they could do with more speed. He's going to be disappointed with that. Looking for the run. He's in a good position. Tries a shot! Sticks it away! Right back in the game! They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. We have got ourselves a game here. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Pedri. Roberto Baggio, the specialist in tearing teams apart. They get a throw in. I
think we're just about done here. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Can he get on the end of... Heads a shot! No mistake! Tying minutes, and we're all square again. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. All square again into the dying minutes. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. And there goes the final whistle. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Thank you, Jesse bro. Thank you. C-O-P Push up to and draw. Hi, bro. Okay, ഞാൻ and bro കളിക്കാൻ. Okay, bro. Hi, bro. Where is camera? Hi, Dennis, bro. Welcome to stream. മോഡറേറ്റർ ആക്കാനെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ കഴിയണേ. നമ്മൾ അധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. 54 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ളു. മോഡറേറ്റർ നമ്മളെ കമന്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിറയണം. അപ്പൊ അതിനൊരു ട്രാഫിക് പോലെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് മോഡറേറ്റർ. നമ്മൾ അത്രയൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ, കുറച്ചൊക്കെ കഴിയട്ടെ. ബ്രോ ഞാൻ ലൈവ് The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So off we go then. Well, here's the man they call the little Mozart, Thomas Rositzky. Yeah, he's not going to give you box-to-box running for 90 minutes, Peter, but he's the kind of player who only needs one moment to play someone in or break the lines himself. Just have to hear some of the things his long-time boss has said about him over the last decade or so. A special talent, technically top class, remarkable touch, top-class vision. Oh, that's music to his ears, I'm sure. Well, high praise indeed from Le Professeur. Well timed, excellent interception. That's really well cleared. Great vision. He can get that clear. Howson for Valverde. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Olise!
And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Madrid with the corner, there first. Rosicki plays it short. And that is out of play. Ambitious ball here. And a chance! And that was probably asking just too much. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. Rosicki picks it up from the goal kick. That pass isn't the best. Check is there to clear. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Knocks it into space. And this is it. It's Eto'o! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Well, that was all about the quality of the ball, wasn't it? It couldn't have been placed any better. Valverde. If you have just joined us, well, you've missed no goals. And it's Messi. And it's made its way to him. Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That's just playing it safe and simple. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Gattuso is someone so often referred to as the defender's defender. Oh, he's managed to get it all wrong. Nedved has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Madrid looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. Forward it goes. Well played, that has snuffed out the danger. Rosicki. Oh, cracking ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Howson is always scanning the pitch for targets. Half an hour played now. Rosicki, Messi. Olise. And it's Messi. Hazard going face-to-face with his great rival. He is starved of space and time. Linked it back promptly. And this is Messi. Ferdinand. They've got to make this nice and quick. Bayer Leverkusen finding their passes. Olise. Oh, really well played. Some good work on the right flank here. It's a sharp pass. A lot of space here, a real opportunity. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now it's Olise. Now it's Rosicki. And it's Messi. It's still 0-0, but no shortage of effort. Now it's Olise. Rosicki really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Oh, he made it look a bit predictable.
Great defending, strong and determined. And he's quick to get it clear again. 1 minute added time. And here's Rosicki, Messi. Marquinhos. And that'll be the final action of the first half. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So, both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. And the action is back on the way. Both sides defensively robust up to now. That has ended up in no man's land. And he's managed to get rid. That's a throw. Vardiol. Rijkaard. Passes short and sharp. And he's on his way! And the shots! And that should get the job done. Rosicki. Looking here to chip it through. Last-ditch defending, but that'll do. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. He's on it, can he get away? Yaya Toure. Vardiol makes the interception. Hello. Best part of an hour, and still no breakthrough from either side. Steered out wide, but he won't reach that one. Now it's again for a throw-in. And that has left him in a heap. Referee has just said play on. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. It's Ibrahimovic! Taken with style! Just the picking up the whole game needs! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So we have the first goal. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Now it's Ibrahimovic. Somewhat off target. No way through. Now it's Messi. Gattuso. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Nicely spread. Now it's Olise. There they go, hunting again. Well, he got rid because he was under pressure. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. That was very necessary. And here's Messi. Good ball, good take. Here's a corner. Madrid have their second corner now. കണ്ണംബ്രോ എവിടെ പോയോ? കണ്ണംബ്രോ വീസിൽ വന്നില്ല. Substitution for Leverkusen. Number 10, Ito. Number 22,
And it's been taken short. Coming on the field, Well, he's gone looking for safety. number 26. Just about up to 75 minutes. And this is Van Basten. And that has been clubbed away. And this is Van Basten. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And they're not going to make any further progress now. He won't be happy with that one. Yeah, they were looking for a counter-attack. Floated through. Mignon can get it clear. Bayer Leverkusen have reclaimed it. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And here's Messi. And this is Van Basten. Shoots! It's in! They have stolen level at the last! That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? So all square with almost no time remaining. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find the winner now, there's no question who I'll be backing. Has been indicated. Rijkaard goes steaming forward. That's been cut out, well played. Oh, this looks sharp. Has a look and plays it forward. And that is as far as it goes. Well, nothing to separate the sides in the end, for the want of desire, drive or... വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാറ്.
എൻബോണേ. ഹലോ. എടാ ഫാൽ ഗൈസ് വന്നായിരുന്നു. അതെ, ഈ കൺട്രോളർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്താൽ പണ്ടാരം വരത്തില്ല. അതെന്താണ്? അതെന്തോ ബഗ്ഗോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. അത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളതാ. അത് റിമൂവ് ആയിട്ട് എടുത്താലേ ഓൺ ആവത്തുള്ളൂ. ട്യൂഷൻ കളിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ പോയി. ഓ ചേട്ടന് കുറെ സങ്കടം വരുന്നു. ചേട്ടൻ തോക്കണം. എങ്ങനെയാ ഫ്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നേ? ഞാൻ വരണേ. എന്താ 3 ഫോൺ നമ്പർ ഓർച്ചാലോ? ഫാൾ ഗൈസ് കളിച്ചാലോ? സർവീസാ ഫാൾ ഗൈസ് കളിക്കാം. ഞാൻ റെഡി കയറിയിരിക്കായിരുന്നു. നമുക്ക് ഫാൾ ഗൈസ് കളിക്കാം. റെഡിറ്റോ? റെഡിറ്റില്ല, റെഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കളി. കുഴപ്പമില്ല, ഫാൾ ഗൈസ് കളിക്കാം. ഇതിലെങ്ങനെയാ ഫ്രണ്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നേ? അതില് അവിടെ ആഡ് ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട്. വി നെക്കിയാ മതി. എസ്കേപ്പ് പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ട്. വി നെക്കിയാ മതി. അവിടെ ആഡ് ഫ്രണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പേരെന്തോ വെൺപോണെന്നാണോ? മമ്മുവാ? MAMMU 4Z. 4 Z. ഇസഡ് മെമ്മൂസ്. വന്നു. എന്തൂട്ടണ പേരുന്ന്? ജാസ്. എന്ത്? എന്താണ് അങ്ങനെ പേര്? ഇമെയിൽ ഐ ഡി വന്നതാ. പേര് മാറ്റാനൊന്നും പോയില്ല. ഓണാവട്ടെ ഗെയിം. എന്റെ ആ ഡിസ്ക്ലാൻഡിന്റെ ടൈം എടുക്കും. നേരം മാറും. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ണുള്ള ഗെയിമാണ് ഇത്, പാർട്ടി അനിമൽസ്. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കളിക്കാൻ. പെയ്ഡ് ആണ് അത് ഗെയിം. തല്ലിക്കൊല്ലല്ലേ? എർത്തടിക്കുക. അതെ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, രസമാണ്. തമ്മിൽ കിടന്ന് അടിപിടി അടിച്ചെടുത്തെറിയുന്നു. സ്റ്റംബിൾ കേസും ഫോൾ കേസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മെയിൻ എന്തുകൊണ്ടറിയോ? ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ മൂവ്മെന്റ്. അത് ഈ സ്റ്റംബിൾ കേസിൽ അത്ര പോരാ. ഫോൾ കേസിൽ നല്ല രസമാണ് ഇങ്ങനെ ഓട്ടവും. അതേപോലെ പാർട്ടി അനിമൽസിന്റെ ഒരുമാതിരി പറ്റായ മാതിരി ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ഫോൾ കേസിൽ അതിലത്തെ മാതിരി. ഓണായ വന്നുള്ളൂ.
എന്റെ ടാസ്ക് കേട്ടോ പോകട്ടെ. ബ്രോ ട്രെയിൻ എന്തുവാടാ സൗണ്ട്? കണ്ണൻ ബ്രോ റെയിലല്ലേ എന്നാണ് കളിക്കലായി. ബ്രോ വേറെ റെക്കോർഡൊക്കെ വണ്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വരൂ. ഇതൊക്കെ ബ്രോ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയ പിള്ളേരാ. എന്ത് പറ്റിയത്? പയ്യെ പയ്യെ കുറക്ക്. നീ വന്നോ? ഇല്ലല്ലേ കേൾക്കാമോ? കേക്കാം. ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആവണ്ട്. വന്നാ? ആ കണ്ണമ്പ്രന്ന് ചേട്ടാ ചേട്ടാ കോടി ചേട്ടാ പിള്ളേര് കളിക്കട്ടെ, ചേട്ടൻ മാത്രം കളിച്ചാൽ മതി. അതെ മുതുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കളിക്കല്ലേ? എവിടെ നിങ്ങളെ റിക്വസ്റ്റ് ഇയാൾക്ക് അമ്മയെ വിളിച്ചു വരുത്തി വാടോ. പാർട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യടാ. എങ്ങനെ മറന്നോയില്ലേ? ഓപ്പൺ പാർട്ടി ടാബ്. കോപ്പടിക്കണോട്ടാ, കോപ്പടിക്കണോ? പ്രോ പറഞ്ഞോ, പ്രോ കോപ്പടിക്കണോന്ന്. രണ്ടുപേരും എങ്ങനെ കളിക്കും? ബെൻബോണതിന് ചീത്ത പറയണ കണ്ണമ്പ്രോട് ഇഷ്ടം. ഞാനാർക്കും ഇറങ്ങിയാടാ. ഇതെന്താണ് അങ്കിടും കൂടെ കൂടി കളിക്കണത്? അതല്ലേ ഇവര് വന്നപ്പോ കണ്ണമ്പ്രോ കളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അബിൻ ബ്രോ കണ്ണൻ ബ്രോ ഒന്നല്ലോ മൂന്നേരം ഉണ്ടല്ലോ. റെഡി റാങ്ക് ഇട്. ഇയാള് നമ്മളെ അതിനും പൈസ കൊടുക്കണം. ഇനിയിപ്പം പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. അയ്യോ സെറ്റിംഗ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ദാറം. 32 പേരേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പൊ? 32 പേരുടെ പണ്ടുള്ളൂ. 20 പേരൊക്കെ കിട്ടിയ എന്താണ് ലോകാത്ഭുതം. നമ്മള് 3 പേരുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുറച്ചുപേരെ കളിക്കുന്നുണ്ട് പെൺപോടെ ഗെയിം. വലിയ MB ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, പൈസ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, നല്ല ഫണ്ണുമാണ്. ഇതെന്ത് കളിയാ? അതിന് ചാടി ചാടി പോണോടാ. ആ സാധനം ചുവപ്പ് സാധനം ബൗൺസ് ചെയ്ത് പോകണം. ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി. ഞാൻ ആദ്യം കൺട്രോളിൽ നോക്കട്ടെ. എല്ലാം പിടിച്ച് ഞെക്കി അറിയാതെയൊക്കെ വന്നത്. അങ്ങോട്ട് ചാട്.
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So we're up and running. Fabio Cannavaro, Jim. Some people credit him with making... It's Van Basten! Thiago. And now the breakaway. And he welcomes it in. What a wonderful goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So, a breakthrough already. That has been cut short. And he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Shapes to shoot! Cannavaro gets rid without sophistication. Can he get on the end of this? Beckham. Headed upfield. Raul. They need to play this quicker in transitions like this. Played into space. He slings it in. That's just playing it safe and simple. To Beckham. Raul. Bayer Leverkusen leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Cannavaro. Howson. Marquinhos. Front-footed pressing going on here. Lovely pass, but can he get there? Last-ditch defending, but that'll do. Madrid look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Howson is always scanning the pitch for targets. It's a searching pass. Thuram kept aware, and it is reclaimed easily. Looking to play him in. He's ruffled a few feathers, but well dealt with. And that's a lovely exchange. Corner then. And we have our very first corner. And he's had a shot! No messing about, just bludgeoned away. And now a sudden chance to counter. And here's Raul. Ibrahimovic. Oh, super find. Marquinhos, always a very imposing presence at the back. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Van der Vaart. It's Raul! That comes as a mighty relief. He's had it taken off him. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Gently done. Van der Vaart knocks it into space. Played back in. Oh, important interception. Well, he got rid because he was under pressure. Raul. Nicely weighted ball. That looks a cracking ball. He's in a good position. Shot a goal! It's in! They have come roaring back!
Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. And they're back in front. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Bayer Leverkusen go into the lead. Oh, that was vital. Van der Vaart. Bayer Leverkusen looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. That's been slipped through, and he was alert to it. Ibrahimovic might just make this. Marquinhos. Searching pass he's played there. It's a pretty loose pass. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Bayer Leverkusen clearly should have gone for the easier pass. Now he's had a shot! Now that has posed a few awkward questions. Yeah, certainly could have been something so much more. Two added minutes has been indicated. And it's Thiago. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Just about within shooting range. Hit half-time. That was a very watchable and entertaining half of football. And it's fair to say that both teams have played their part. Neither side holding back here. It has been quite a half-ish. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. Bayer Leverkusen head into the half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. And we are back on the way. Van der Vaart. And it's Beckham. He steps in, and that's the end of that. Beckham. No, not quite on the same wavelength. Oh, it's Van Basten. Oh, it's Raul. Oh, perfectly measured that. And the finish! And he hits the net! Again, we are level! What a contest! Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. Here's a chance! And kept out by the most elastic of saves. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Howson is there, and he can get that clear. There's the delivery. Platini, crushed into the middle. Looking for a runner. Courtois gets his hands on it, and the danger is averted. We're in for an intriguing second half now. Contrasting moves that could reverse in a flash. Howson cuts out the pass. Well, that is not the best ball. He offers an apologetic moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Platini. ആര് കാക്ക കരയണത് ഓടിപ്പോണ കണ്ടായിരുന്നു.
മാത്രം പോയുള്ളൂ. ഞാൻ മാത്രമേ പോയുള്ളൂ. അതെന്തോ ഫൗൾ പ്ലേ ആണ്. ഞാൻ എന്തോ ഓണാക്കണമെന്ന് തപ്പപ്പെടുന്നു. It's their second corner of the game. Number 11, Ibrahimovic. Number 8, Thiago. Number 26, Platini. Coming on the field, number 6, Bale. And he gets rid in a hurry. Shevchenko. Number 21, Bale's cross. Oh, smashing header. He's done very well to get to that. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. He's in a great position here. Now he's off and running. And he was quick to react. Petit by a Leverkusen. Oh, of course in a position to go to the bench should the need arise. That'll be a throw-in. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Now he's got space here. Dink through. And he's being shifted off it. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Raul, and he's had a hit. And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Closing in on the last quarter of an hour. Haaland. That's just playing it safe and simple. Madrid have it back and can go again. Haaland. Oh, it's Raul. It's Raul! Oh no, that could be a costly miss. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. Lovely ball. Haaland! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Pull it. Thuram gets across to intercept that. Madrid do have a chance to counter here. Oh, nice touch. Raul stood his ground strongly. Up towards the front line. Well played. That has snuffed out the danger. Nicely intercepted. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Well, he got rid because he was under pressure. Howson makes the interception. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Haaland touches it back. Take back. And they've got rid. Oh, that is asking for trouble. They want to be quick here. It's breakaway time. He's found a way through. Has crossed into the middle. Danger averted for now. And that will be the final act. So it is something for both, but ideal for neither. Parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. നേരെ വിടിയടാ നീ ഇടത്തോട്ട് വന്നു രണ്ടുപേര് ആളുണ്ട് അവിടെ ഇടത്തുകൂടി പോ ഇട സൈഡിൽ കൂടി പോ അത് തന്നെ ആ എടുത്തോട്ടോ ഓ അത് തന്നെ ഓക്കെ
നോക്കി ചാടണേ. നോക്കി ചാടുവൻ പോണേ. പിടിയടാ. വഴിയുണ്ട്, എന്തിനാ പല്ല കൂടി പോണത്? ഇടത്ത് വഴിയുണ്ട്. ആ നോക്ക്. പോ ചാട്. നീ ഇത്ര നേരമായിട്ട് എളുപ്പമായിരുന്നല്ലോ. ഒറ്റ ബുദ്ധിയായി ഞാൻ അവിടെ. എക്സിറ്റ് അടിക്കല്ലേ? അടിച്ചോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ കളിച്ച് പരിചയമില്ല. മരണത്തിലോട്ട് പോട്ടെ. ഞാൻ എവിടെ എഡിറ്റ് ഉണ്ട്, രണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഫ്രീ കിക്ക് അടിച്ചതും ഇതൊക്കെ. സ്റ്റംബിൾ ഗെയിംസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തല്ലേ ഈ സ്ട്രീം വരുന്നവരെ കുറച്ച് നേരം കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു ബാറ്റിസ്റ്റ് ഷൂട്ടർ അങ്കപ്പാടും ഉണ്ട്, 2 അങ്കപ്പാടും. മൊബൈലിൽ കളിക്കുന്നവർക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അതാ അറിയാം. നിങ്ങൾ കളിച്ചിരുന്നാണ്, സ്റ്റംബിൾ കളിച്ചിരുന്നാണ് ഇവിടെ. സ്റ്റംബിൾ ഭയങ്കര അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരൂലേ? ഇല്ല, ഞാൻ നിന്റെ ജോയിൻ ചെയ്യാനല്ലേ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. വന്നില്ലല്ലോ. എടുത്തോ. ഇവിടെ കണ്ട പാർട്ടി 2 ലാർജ് എഴുതി കാണിക്കണ് റാങ്ക്ഡില്. ഇവ ഒരു കീഴടിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാരും. എടുക്കുക വണ്ണം ബൈ. പേരൊക്കെയോ? എടാ എനിക്ക് പണ്ട് ഒരുത്തനെ പോലും കിട്ടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞതാ. വാട്സ് പരിപാടി? ഒരേ കഴപ്പ്. ആയിരിക്കും വന്നെങ്കിൽ സൗണ്ട് കുട്ടാ സുഖല്ലേ? കല്യാണം ഓട്ടാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ? കഴിഞ്ഞു. കണ്ണൂരായിരുന്നു. കണ്ണൂർ കിടല ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവല. എല്ലാ തിരക്കും കഴിഞ്ഞപ്പം നീ കർത്താസിന്റെ കല്യാണം മാത്രം. കർത്താസ കെട്ടാനുള്ളതാണ്. കർത്താസ് വിധവയാകാൻ പോകുന്നു. ഒന്നും പറയാനില്ല. ചെറുക്കപ്പുറത്തടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഗെയിമിലാണോ? ഞാൻ വെളിയിൽ പോയി, കോള് വന്ന്. നിങ്ങൾ ഇതോടെ റെഡി പോവല്ലേ? ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. ഇല്ല പോണില്ല, ചെയ്യാൻ പോയി. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു കോള്. കണ്ണമ്പ്രോ ഇത് പഴങ്ങളറിയൂട്ടാ. ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, മുന്തിരിയൊക്കെ മേത്തൊക്കെ വലിച്ചെറിയും. ഉണ്ടകളുണ്ടാവും വലിയ ആപ്പിൾ, വലിയ ഓറഞ്ച്, വലിയ മുന്തിരി വലിച്ചെറിയും. ഓടിയാ മതിയല്ലേ? നേരെ ഓടിയാ മതിയല്ലേ? ഓടിയാ മതി. അയ്യോ മാങ്ങ വരണേ, പടവലം വരണേ, കുമ്പട്ടിങ്ങ വരണേ. ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം. നിങ്ങൾ ചീറ്റണം കയറുന്നുണ്ടോ ഇപ്പല്ലോ? ഏതില്? ഓ അങ്ങനെ. ഓക്കെ. ഓൺലൈനാ? ഓൺലൈൻ അതെ.
അതെന്ത് ചെയ്യണ്ട ഓൺലൈൻ അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഓൺലൈനിൽ കുറെ മെഷീൻസ് ഉണ്ട്, ബിസിനസ് ഉണ്ട്, GTA പോലെ മെഷീൻസ് തന്നെ. ഉണ്ട്, ലോക്കൽ സെറ്റപ്പ് പണ്ട് ബിസിനസ് കാലം. ഉണ്ടോ അതിനകത്ത്? പിന്നെ ഞാനത് സ്റ്റോറി കൂടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ, അതാണ് എന്നെ ഓൺലൈൻ എടുക്കാത്തത്. എല്ലാം കേറും. ഞാൻ കേറിട്ടാ. നിങ്ങൾ കേറിയല്ലേ? ഇവിടെ കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാനാ ജനോട്ടത്തിൽ നടക്കണ്ടായിരുന്നു. ആര് പ്രോ ഉള്ള ബ്രോ? എന്താ ചെയ്യാ? അതെ ഇല്ല, ഫൈനലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, കേട്ടെടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വല്ല ഇങ്ങനൊക്കെ കളിക്കലുള്ളൂ കണ്ണമ്പുറൊക്കെ വരുമ്പോ. അത് എഡിറ്റിംഗ് അല്ലല്ല, ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ എഡിറ്റിംഗ്. ഓ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സംഭവത്? ചിക്കനാ? ആ കോയിനെ പിടിക്കാൻ 2-0 നിന്നിരുന്ന കളി 2-2 ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും ഫ്രീ കിക്ക് അടിപൊളിയാ. രണ്ടെണ്ണം വന്നത്. ഫ്രീ കിക്കാണ് കൊടുത്തത് അസ്കർ ബ്രോ. അവിടെ നിന്നാ മതിയാ? ഞാൻ 2 ഫ്രീ കിക്കാണ് കൊടുത്തത് പോസ്റ്റിലോട്ട്. മാനുവൽ അത് ഇത് ചെയ്താൽ മതി, മാനുവൽ ഗോൾ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അവൻ കിക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലേ കൺട്രോളർ ആണെങ്കിൽ LB+R റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഗോൾ കീപ്പർ അതിൽ കൺട്രോൾ വരും. അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്താൽ മതി, മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. എന്തോ എടുത്തെറിയുന്ന ഓ അടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് പെൺപോണ. എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത്? ഗ്രാബ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അടിക്കണം. ഓ അങ്ങനല്ലേ? അടി അടി അതാണ് ഞാൻ സൈഡ് ചെയ്താൽ വായിച്ചു നോക്കാൻ. അവന്മാരടി കയ്യിൽ പോയിപ്പോ. ഉണ്ട്. ഓ എടുത്തതും എടുത്തിട്ട് പോയി. അടി അടി അടി. ഓരോ ഹിറ്റിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 പോയിന്റ് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എങ്ങനെ അടിക്കാ? റൈറ്റ് ബട്ടൺ നെക്കിയോ? ക്യൂ അതെടുക്കാൻ പോയി അപ്പ കിട്ടും പെൺപോണ. പെൺപോണ ചതക്കുന്ന പെൺപോണ. ആ കോയിനെ ചടിക്കണോ? ക്യൂ ബട്ടൺ അടിക്കണം. ഓരോ ഹിറ്റിനനുസരിച്ചാണ് പോയിന്റ്. റിവാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു പിങ്ക് സാധനം കിട്ടണം. അത് ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽട്ടാ. കഴിഞ്ഞില്ല, സ്പെക്ടേറ്റ് ചെയ്യണോ? ഇല്ലല്ല, എന്റെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ സിറ്റോ സിറ്റല്ല, സ്പെക്ടേറ്റ് ഇറങ്ങാൻ പോണം. കളിക്കുന്ന മറ്റേ വീണ്ടും കോള് വരുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും വന്നാ? ഇല്ല, കളി തുടങ്ങുമ്പോ വിളിക്കുന്നു. ഈ റൗണ്ടിന്റെ വേറെ നോക്കൗട്ട് ഞാൻ പുറത്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജയിച്ചാ അതിന്റെ ഡിലേ ആയിട്ടുള്ള പാസ് മാറ്റിയത്. അപ്പൊ ചേട്ടൻ ജയിച്ചു. കാര്യം അവന്മാർ നല്ല മുതലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിലാണ് അവന്മാർ മുതൽ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ പാസ് നോക്കിയത് ചേട്ടൻ കൊടുക്കുന്നത്.
പാസ് നോക്കിയല്ലേ കൊടുക്കണം, അതുകൊണ്ടും അവന്മാർ മുതലായിരുന്നു. 12 പേര്. പാട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എത്ര പേര് കാണും? 32 മാക്സിമം. പിള്ളേരൊക്കെ പിടിക്കാം. നൈറ്റൊക്കെ ഇരുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ കുറെ കിട്ടും. കളിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ നേരം ഇരിക്കും ഫോണും കൊണ്ട്. ബ്ലൈൻഡ് ഒക്കെ സ്ട്രീം ചെയ്ത് കുറെ നേരം. ഇത് മല കയറണമല്ലോ പണ്ടാരം. ഇറക്കോ? ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എവിടെ? വീഗാലാൻഡുള്ള റൈഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് കേറ മീനെ. അയ്യോ ചുറ്റിലിന്റെ അടി. ഇല്ല, മൊമെന്റ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ആരുടെ എന്റെ കൂടെ എടുത്താൻ വന്ന എന്റെ ഒരു അവരെ. വെൺബോൺ എത്തിയാ? അയ്യോ ചുറ്റിയില്ല, ഞാൻ തോറ്റു. ഫാൾ ഗൈസിൽ സ്പ്രിന്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അവരെല്ലാം ജയിക്കുമോ? ഹസ്ബൻഡ് ലൈവ് നടത്തിയാ? ഇത് മറ്റേ കളിയുണ്ട്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേട്ടില്ല. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. We're on the way. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. And it's Bellingham. It's a promising position. Opts to play it back. Searching pass he's played there. Oh, that's a key interception. And here's Azar. And this is De Bruyne. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Ibrahimovic, it's Ibrahimovic! Oh, the ball's run loose here. Oh, terrific save from the keeper. Ibrahimovic really must be thinking what he has to do to score there. Hi, Ramesh bro. Welcome to Leverkusen with the corner.
there first. Baresi is there, and he can get that clear. Nice looking ball. Now it's De Bruyne. Can he get it through? De Bruyne could try cutting inside here. No messing about, just bludgeoned away. But they've got it again. Ball's gone out of play. It's a searching pass. Steered out wide, but he won't reach that one. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Chance, surely! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Bayer Leverkusen have fired themselves in front. This is Bellingham! Well, now it's a race for the ball. He can get that clear. And they're back on the ball again. Rijkaard, and here's Baggio. Hazard, Maldini with the clearance. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And he shoots! That was superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Bayer Leverkusen have their second corner now. That's really well manoeuvred. And now a sudden chance to counter. Toure kept his eye on it, and he's there. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And here's Baggio. Cleared away. Oh, he's managed to get himself offside. Beckenbauer makes the interception. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Back into the middle. He's free, he has got Vinicius Junior! Oh, he's managed to get it all wrong. Vinicius Junior deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. നല്ല കട്ടിങ് നല്ല കളിക്കാരനാണ് ഓൻ തിരിച്ചടിക്കും നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ മോവൊക്കെ കണ്ടിട്ട് And it's De Bruyne, he's going for goal! And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's their second corner of the game. They've played it short. Oh, that's nice. Gattuso gives no quarter whatsoever. Now it's Roberto Baggio. And this is De Bruyne. And that's been Vinicius Junior! Has fallen kindly here. A reprieve, albeit perhaps momentary. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. And it's been given away. Ibrahimovic! Ibrahimovic! It could only be him! A finish of true class! And there's the goal they've been looking for. He just absolutely speared that in. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. Bayer Leverkusen are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up.
And here's Baggio. We've got 5 minutes till half-time. Irwin promptly onto that, and that is that. De Bruyne. Can he finish? It's in! Half-time rapidly approaching. That could be a big one. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. That's just playing it safe and simple. And the referee's looking at his watch. We could be done here. Carvajal. Ball played for Rijkaard. De Bruyne. And he's intervened well there. And that is going to be the final action of the first half. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Bayer Leverkusen are leading 2-1, but things are very much in the balance here. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Now it's Hazard. De Bruyne. Bellingham. Bellingham was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And this is Ibrahimovic. Vinicius Junior. Now he's off and running. Baresi kept aware, and it is reclaimed easily. Rijkaard. And it's Bellingham. Oh, shooting chance! Goal! They have hauled themselves right back into it. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. We have ourselves a real game here. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And here's Baggio. Right back. Modern football for you and all that pressing. Eto. Pass somewhat off target. We're in for an intriguing second half now. Contrasting moves that could reverse in a flash. Well, he got rid because he was under pressure. Almost an hour gone. Can he get on the end of this? Looking to play him in. Oh, that's clever. It's Ibrahimovic! Oh, surely that deserved better. Ibrahimovic really should be making an apology. That longer range pass gave him a golden chance then. Now he's got space here. Now it's Hazard. Carvajal is one of the key ingredients in the team's attack. Irwin. Passing is crisp and sharp. Tries a shot! And he has kept it out somehow. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Madrid have their third corner. And it's been taken short. This is De Bruyne. Oh, there's the clearance. And it's Carvajal. Tries to pass it through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That has not gone well. That's been cut out, well played. Beckenbauer. Rijkaard.
De Bruyne. Thiago. He is through here. Oh, he had to make that, and he did make it. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. This ended up in no man's land. Tries to play it through, and this is Ibrahimovic. Oh, well played, well played. Madrid do have a chance to counter here. Now it's Bellingham. Now, can they get him away? Now the ball in. De Bruyne! He has done it! And the comeback is complete! You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. രണ്ടേ പൂജ്യത്തിന് ഇന്ന് കളി 3-2 അതെ അസ്കർ ബ്രോയുടെ സംഭവം കിട്ടാൻ കിട്ടിയില്ല. അതായത് അസ്കർ ബ്രോ തുടക്കം തന്നെ അസ്കർ ബ്രോ ഗോൾ അടിക്കുന്ന അസ്കർ ബ്രോ റിലാക്സേഷനാണ് പിന്നെ കളി. അപ്പോഴും കളി ഇറക്കാനുള്ള റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട്, കളി ഇറക്കാനുള്ള 2 ഗോൾ അടിച്ചാൽ കൂടുതൽ റിലാക്സേഷൻ. പിന്നെ കളിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. നേരെ തോട്ടത്തിൽ ഗോൾ അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോഴും കളിയില്ല, ഫുൾ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. റിലാക്സേഷൻ മാത്രമേ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷെ കളിക്കണില്ല. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. Relaxation, no, full frustration. Well intercepted. This usually is the time teams go into conservation mode. Magic Fernando Torres. And it's Baggio. Made into space. Check gets rid without sophistication. Good read. That's great positioning. So good from him. Irwin. And that's it. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match ഔട്ട്ഫിറ്റ് നമ്മളിപ്പോ നിക്കണില്ലേ അതിലെ ഒരു ഹോമിന്റെ ഒരു ഫാനല്ല ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന 2 ഗോൾ അടിച്ചവനെ ഗോൾ അടിക്കാൻ നോക്കണ്ട. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബോൾ കൈവശം വെക്കലാണ്. ഒരു ഗോൾ അടിച്ചാൽ തന്നെ ബോൾ കൈവശം വെക്കലാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മളതിലോട്ട് കളി വരും. അസ്കറോ തീരെ ബോൾ കൈവശം വെക്കാനുള്ള പൊസഷൻ തീരില്ല. അസ്കറോക്ക് ബോൾ കിട്ടുന്നു അടിച്ചു വിടുന്നു, ബോൾ കിട്ടുന്നു അടിച്ചു വിടുന്നു. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മാത്രം, ഒറ്റ സൈഡ് മാത്രം. അസ്കർ ബോൾ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബ്ലോക്ക് കണ്ടിട്ട് സൈഡ് വഴിയാ അല്ലെങ്കിൽ വിങ് വഴിയൊക്കെ ബോൾ അങ്ങോട്ട് പാസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നീക്കിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബോൾ കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കളിച്ചിട്ട്. ഡാഷ് ചെയ്ത് ബോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് താഴത്തോട്ടും കൊണ്ടുപോകാം, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ അറ്റത്തോട്ട് പാസ് ഇടുക, അങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഫുള്ള് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ. എവിടെയാണ് ബോൾ ഇട്ടത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട്, എവിടെ നിന്ന് ബോൾ ഇട്ടുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ പാസ് ആവാം, ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് ആവാം, ത്രൂ ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ് ആവാം, അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട്. അവിടെ നിന്ന് ബോൾ ഇട്ടണം അവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഇതിനൊന്നും പ്രായമൊന്നും കാര്യമില്ല. ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ബോൾ പോകും, ഗോൾ അടിക്കും. എനിക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാൻ മനസ്സിലാവും. ഭയങ്കര ഡിലേറ്റാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അസ്കറായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞില്ലടാ ഈ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനാ
ആഷ് ബ്ലാക്ക് അനിമേഷൻ അല്ല, ബ്ലാക്ക് ക്രീം ഒന്നും. അതല്ലേ നടക്കൂല, അതോ നല്ലത്. നടക്കൂല. പണ്ടാറൊക്കെ ജമ്പ് പോയി. താഴോട്ട് പോയി. ജമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണില്ല. നീ വേറെ ഗെയിമിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്തു, നടക്കുന്നില്ല പണ്ടാരം. കീ ബൈൻഡ് ഈ സെർവർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എന്തോ ഇഷ്യൂ ആണ് എനിക്ക് വരാത്തെ.
Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Against England. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So it's away we go then. It comes as little surprise, Peter, that we find the name of Park Ji-sung on this team sheet. First name on the team sheet, you would think. Yeah, and a player with a fantastic engine. I always think that every time you see him, he's just going to run himself into the ground. He'll give everything for the cause, and he always sets the tone for industry. Well, that's surely a foul. Free kick. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. And here's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! Oh, that was no routine save. Ibrahimovic really must be thinking what he has to do to score there. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Well, he got rid because he was under pressure. Pull it. And this is Eto'o. Park Ji-sung with the clearance. Kukçu. Looking for the run. That looks a cracking ball. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. And no, that is pretty much the end of that. This looks promising. Greenwood! And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. They've played it short, and it's Timber. Incoming delivery. Well played and well cleared. England with another corner. It's their second corner of the game. That's the keeper's ball. And now they can spring out of defence. Well, that's been cut out, well played. Now it's Ibrahimovic. Looking to play him in. Oh, this looks sharp. Looking for options for move. Chance for a shot! Now, oh, he's been in for the pieces! And that's caused a worry or two. So, third corner of the game. Goulart with the short one. It's a promising position, and it's big header! Goal, England! Oh, lovely header, but really it was all about the delivery. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Number 13. England have fired themselves in front. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. And now they can clear their lines.
Gattuso is someone so often referred to as the defender's defender. Bayer Leverkusen are behind here, despite their domination of possession. A reprieve, albeit perhaps momentary. Pull it. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Oh, that's a key interception. Now he's off and running. No luck with that dink over the top. Greenwood. England look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Goulart plays it short. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. Now it's Eto'o. Excellent challenge there, uncompromising. And he thumps it clear. Bullet is always looking to break lines, and that has put paid to that. Park Ji-sung. Timber is there to clear. Ferdinand. Oh, can he get onto this? Stood up well to him there. Oh, there's the clearance. Gattuso. Yaya Toure. Tries from distance. 2 added minutes has been indicated. This interception, his positioning was spot on. That's a good ball out wide. And the shot! Gattuso. Pull it. Thiago. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. That has ended up in no man's land. And the first 45 minutes are up. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Hello everybody, and this is a quick It's a reminder dressing to let you room know that you'll be needs able to catch rousing at today's half-time, match because in truth broadcast they've live not on really the been at it FM so station. far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. And the second half gets underway. Bayer Leverkusen really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Thuram. No, again there's no way through. Nice looking ball. No, he's just misjudged that one. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. It's a searching pass. Chiellini makes the interception. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed.
It's gone out for a throw-in. Ball's out, it'll be a throw-in again. Ibrahimovic, and the through ball. Rashford, and he's made sure that's not getting through. Thuram. Great vision, he's in a great position here. Bayer Leverkusen, still this single goal behind. That pass has been well intercepted. Chance here to counter. Now it's Eto'o. Goulart getting this one clear. And he can clear it away. That's been drilled forward. And he's been shifted off it. Eto'o really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Great defending, strong and determined. And he's quick to get it clear again. Pull it. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. And they've got rid. Substitution for Leverkusen, number 10, Eto'o. Coming on to replace him is number 6. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Nicely worked. Well read, and the danger is averted. Goulart is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Shot chance! Oh, it's come off the upright. No messing about, just bludgeoned away. They've won a corner. Bayer Leverkusen have their second corner now. Keeper's dealt with that. Yaya Toure delivery, rises! And that could come back to haunt them. That was so poor, a very decent chance, and the disappointment is all too obvious. Well, he's going to be disappointed with that. Aims beyond the defence. Bayer Leverkusen finding their passes. Thuram, he's given the time to pick a pass. Whatever he had in mind, that was not it.
Ferdinand is a man so notably robust and resolute in his defending. Rice does well to get it back. Goulet gets it away. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. That's been cut out, well played. Ferdinand cuts it out. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Well, we expected better, and so did he. And he's picked out the run. There will be 1 minute added time. They're urging him to shoot. Maldini clears. Oh, that's ambitious. And that will be it. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the...
USB വെച്ചിട്ട് ശരിയോട്ടാകും. ഓരോ ഗ്രൗണ്ടിനും ഓരോ കളറ്. എന്റെ ഫോൺ PC ആയിട്ട് കണക്ട് ആവാനില്ല, എന്തോ വിഷയമൊക്കെ. അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അടിയിലോട്ട് മറ്റേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇത് എടുത്തിട്ട് നമ്മ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള അല്ല, അവിടെ കാണുന്നില്ല. അവിടെ കാണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് USB ഡീബഗിങ് ഓൺ ആക്കണം. സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് USB ഡീബഗിങ് ഓൺ ആക്കുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കും. ഇതെന്റെ പ്രാവശ്യം കണക്ട് ആയിരുന്നു, പിന്നെ ഇടക്കിട്ട് കുത്തുമ്പോ കാണൂല ഡീബഗിങ് ഒക്കെ. ഞാനിങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് ഞാൻ കുറെ നോക്കിയിരുന്നു. എല്ലാ ടൈമിൽ വരും, എല്ലാ ടൈം വരില്ല. USB ഡീബഗിങ് ഓൺ ആക്കുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കണം ഈ സാധനം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ യൂസിന് ഡാറ്റ കേബിൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കേബിളാണോ? ആ കേബിൾ വെച്ച് ആ പാടെ ഞാൻ കേറ്റാറുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നിന്റെ വേറെ എന്താ പ്രശ്നം? ഡിവൈസിന്റെ ഡിവൈസിന്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ആയിരിക്കൂല, വല്ല ഇത് കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതെ, ചാർജ് കയറും. 8-9 വീഡിയോ ഉണ്ട്. നാളെ കാലത്ത് 7:30 അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഷോർട്സും വിടും. പിറ്റേ ദിവസം കാലത്തേക്ക് അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചക്ക്. ആൽബർട്ടോ പട്ടിക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ പോയാലോ? നീ പിന്നെ വന്നില്ലല്ലോ. അവരുടെ പട്ടി ഉണ്ടാ? സംസാരിക്കടോ, വന്നിട്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയർ നോക്കാം. Which breed you have? Hello. Hello. Which breed you have? നാടൻ പട്ടി. എന്തോട്ടാ മെയിലണ? എന്തോരായി? ഒരു വീഡിയോ കോൾ ആപ് ചെയ്തായിരുന്നോ? 1 മാസം 2 ഒറ്റ കളിയാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറയാത്തത്. അത് കോളാപ് ചെയ്തോ? ഞാനുള്ള തന്നെ കോളാപ് ചെയ്തോ? കുഴപ്പമില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 കളിയാണ്. ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് 40 വ്യൂ കയറി ലോങ് വീഡിയോ. അസറോക്കും കാണാല്ലേ? 3 ദിവസം കൊണ്ട് 43 പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എന്റെ 2 വീഡിയോ ഒക്കെ 100 അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടേല്. ഇതുണ്ടില്ല 16, 43, 53 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പണ്ടിട്ടേനൊക്കെ എന്തോ വ്യൂ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. തിരീശ ടാക്സിന്റെ ഫിക്സ് ആണുള്ളത്, എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഇനി ഏത് ടാക്സിന് ആഡ് ഫിക്സ് ആണ്? അത് മറ്റേതാണ്. അത് ചെയ്തിട്ട് ഇവന്മാർക്ക് മറ്റേ ഞാനിവിടെ അറിയാണ്ട് ടെസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊക്കെ പ്രൊമോഷൻ ഇതിന്ന് മാന്താനായിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഉണ്ട് മറ്റേ ഇത് മറ്റേതാണ് ആഡ്സെൻസ് അല്ലടാ, ഇത് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് ആണ്. ഇത് പോയിക്കോട്ടെ, നേരെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിലോട്ടാണ് പോണത്. ഇവിടെ ടാക്സിന്റെ പേപ്പർ ഫില്ല് ചെയ്യണ്ട, അതെനിക്ക് വേണ്ട. ഇതിന്റെ പൈസ മേടിക്കാനാണ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് അടിക്കാൻ നോക്കിയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ആഡ് ഇടണ എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ പൈസ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടും. ഇതൊക്കെ ബാക്കിയാണ്. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So it's away we go then. And the list of names suggests that what we have in front of us here, Jim, is a 3-5-2 formation. Well, I can tell you, Peter, that I actually always like playing in this formation because as a wing-back, you get more freedom to go forward. As an orthodox full-back, you have to be more selective in the runs you make. The back three should be able to deal with certainly one opposition striker and possibly 2. And that's why I liked it, because I didn't have to get back that much. He's found a way past, and it's Rijkaard. Played out to the right. Crosses it in here. And that's gone behind for a goal kick. Well played. That has snuffed out the danger. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest.
He's intervened well there. And they're not going to make any further progress now. Neymar. Cross to the back post. It's over the line, and that'll be a goal kick. He's felt that, hasn't he? Looking for options for movement. For the ultimate model of consistency and longevity, there is the perfect example in front of us. He goes on forever, doesn't he? Yeah, well, that's why they call him the tractor. He just ploughs on and on with boundless energy. Kukchu is the distributor-in-chief, always looking for movers. അത് കണ്ടന്റ് മൊബൈൽ ക്യാമറ വെക്കണം, പക്ഷെ മൊബൈൽ ക്യാമറ വെക്കുമ്പോന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വൃത്തിയില്ലേ, ഇതെല്ലാം ഒറിജിനൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ മൊബൈൽ ക്യാമറ പക്ഷേ വേറെ ചെയ്തൂടെ? പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ക്യാമറ വെക്കുമ്പോൾ അതിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ആകണ്ടേ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അതായത് ഈ ക്യാമറ നല്ല ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി മൊബൈൽ ക്യാമറ തിരിച്ചു വെക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെയാണോ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇതുപോലെ തന്നെ They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And now a sudden chance to counter. അങ്ങനെ കണക്ട് ക്യാമറ അത് വേണമെങ്കിൽ ക്യാമറ ഓണല്ല, ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ഓൺ ആക്കി വെക്കണം. നമുക്ക് ആ മൊബൈൽ പിന്നെ ചാറ്റ് വായിക്കാനൊന്നും എടുക്കാനും പറ്റില്ല. Here's a man adored by many, even deified by some. And he's picked it up out wide. Once more he proves rigid and robust. Looking for the run. He welcomes it in. It's a shade optimistic. Neymar. Now it's Eto. Vieri. Dyer claims it safe hands. Anthony. It's Kukchu. He won't be happy with that one. Driving forward. Laid out towards the right wing. He's shifting through the gears here. Ronaldinho. Neither of these two want to come off second best. Oh, super ball! A Lukaku! Got to be quick to recover this. Now it's Anthony. Picked out, it's Ronaldinho! And the keeper has reacted superbly there. Ronaldinho is offering a wry smile there. It's a pretty loose pass. Nicely weighted ball. Steps in and Anthony. Just 5 minutes left until the break. Neymar. It's Ronaldinho. Rijkaard. Kukchu. Spread out to the left. Neymar. He is through here. Great challenge. Time to perfection. Can he get it through? We've just lacked that telling breakthrough moment.
How's the first half compared with your expectations? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. We are already promptly back on the way. Really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here, upping the intensity and the tempo. He's beaten the keeper, but hit the post. He's going to be disappointed with that. Zanetti tries to clear. Neymar going face to face with his great rival. Batistuta has it out wide and in space. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Out towards the flank. It's Ronaldinho. Played out wide. That's a little off target. Yaya Toure. He is a perfect combination of brain and brawn. Zanetti. Rijkaard. Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear he's having a go! That was superb goalkeeping! Yeah, he was well placed to deal with that. It's their second corner of the game. That was very necessary. But Leverkusen have the chance to go the other way. It's Ibrahimovic! He scores! One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So we have the first goal. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Simply triggered a collective determination to hit back, and they've got nothing less. That's wonderfully done. Crisp hit, true finish. It's great composure. He kept his eye on the ball until the last possible moment, and then smash. No stopping that. കൈത്തോല് ഓടിക്കാതിരിക്കാനാണ്ടോ പറഞ്ഞാണ് ഒരു 3 വട്ടം നോക്കിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടാൽ മതി. Both sides then taking this chance to turn to their benches. And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback. And this is thoroughly merited for me. Now they can go with better, possibly. He was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better. The final ball was very poor. Hazard, Serginho providing an outlet on that flank. And the ball is out of play. Knocks it into space. You can run onto that. He's picked Ibrahimovic! It's loose and there's a... Oh, he's been caught napping!
The ball goes in, and he's there to clear it. He's free. He's had a shot. Goal by Leverkusen. And again they hit the front. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. When the manager called on him, he was only too happy to repay that fake. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's Owen. Tries to play it through. Santos really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. The pass is intercepted. Great vision. Platini. He's found a way through. Serginho takes control of it and he's on the move. Steaming on goalwards. Yamal pings in across. Nice and easy for the goalkeeper. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. It's ended up in no man's land. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. He cuts out the supply, and it's Van Dijk. Santos really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Now it's Yamal. Kuchu gets into some space. Chance to deliver. He's had a fair tumble under that challenge. Can they get him away? So what can they make of this? He's through here. There's a no-nonsense tackle. Played in. Terrific header. It's a goal. And surely that clinches it. There really is no way back now. It was wonderfully efficient. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Bayer Leverkusen could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response? Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. Van Dijk. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Kuchu hoisted in. Thuram can get it clear. And that's a good ball. And that is as far as it goes. It's a super show all round, both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better equipped than the other. Shevchenko taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. What are your thoughts on today's game then, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. Dominic Van de Pesa, Lady Space, the Tarano Alberto. Shari good Ratriama. Leather para Elecotram Stamita. Face cam on. They reloading. Provoking. Other than the Kula.
അല്ല ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, അടുപ്പിലൂതുന്നവന്റെ അവസാനത്തിലൂതാൻ നിൽക്കരുത്. എത്ര ടൈം എടുക്കും രമേശ് വരാന് വീഡിയോ? 2 സെക്കൻഡ്, ആകെ 30 സെക്കൻഡ് ഉള്ള വീഡിയോ. എന്റെ സ്പെക്ക് മോശം പിന്നെ ചിലപ്പോ കഴിഞ്ഞിരിക്കും. 2 റോള് കൊടുത്ത് നോക്കാം എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും. 12%, 45%, 60%, 74%, 93%, ടോട്ടൽ 8 സെക്കൻഡ്. 30 സെക്കൻഡിന് വീഡിയോ. മറ്റേതൊക്കെ 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ളൂ. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യണില്ലല്ലോടാ. ആ ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഭംഗി വേണമെങ്കിൽ ക്യാമറ 3D പോലെ മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെ ചെയ്യാ? മണ്ടത്തരം കാട്ടി ഞാൻ. ഇല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ സൗണ്ട് ഇട്ടിരുന്ന പക്ഷേ ഉണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഞാനാലോചിച്ചു മണ്ടത്തരം കാട്ടിയെന്നായിരിക്കും. സ്വന്തം സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭ്രാന്താവില്ലേ? എന്താ ക്വാളിറ്റി ഷോ കൊണ്ടാ എന്തോ ഒരു വശപ്പശതുണ്ട്. അത്ര ഉള്ളൂ ക്വാളിറ്റി. കുഴപ്പമില്ല. ഇത് PC വരുമ്പോഴല്ലേ ഇത്ര, മൊബൈല് വരുമ്പോഴേക്കുണ്ട്. ഫയൽ സൈസ് എത്ര വന്നു? ഫയൽ സൈസ് 150 MB ഉണ്ട്. നോ പ്രോബ്ലം. മാറ്റർ ഈ ലോങ് വീഡിയോ ഒക്കെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഷോർട്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മ ഈ 77 MB കൊണ്ടുപോകണം. ഒന്ന് കട്ട് കൊടുക്കണം. കട്ട് കൊടുത്ത് വരുമ്പോൾ 77 MB 7 MB ഒക്കെ ആവും. ചുരുങ്ങുന്നേരം സൈസ്. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഡ്രോപ്പോ. വാട്സാപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതിന്റെ പകരം ഷോർട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണല്ലേടാ. അങ്ങനല്ല, വാട്സാപ്പ് ഷെയർ കൊടുത്താൽ മതി. അതിന് പറയാം, അതിന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണ. നമ്മളവിടത്തെ ചടങ്ങ് തോന്നി. ഇവിടെ കുറച്ച് പോയി എനിക്ക് 2900 എന്തോ വെച്ചിട്ടുന്നു. ഇതൊക്കെ ഞാൻ അടിച്ചു തുടങ്ങിയാണ്. എത്രാമത്തെ 45 മിനിറ്റിനുള്ളിലൊക്കെ ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുവരെയും കളി നോക്കുന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ക്യാമറ നോക്കുമ്പോഴേ മുഖം എന്താണ്ട് ചോന്നിരിക്കണായിരുന്നു. അത് ചോന്നിരിക്കണായിരില്ല, ചോന്നിരിക്കണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ബൾബിന് 3 ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഒരു വാം ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, മീഡിയം ഉണ്ട്, പിന്നെ വൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ വരുന്നു ബൾബ് ഓണാക്കുന്നു ഇടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ക്യാമറ മേലേക്ക് ശരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യത്. ശരിക്കും ചുമന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. തോന്നണല്ല എനിക്ക്. നല്ലോണം ചുമന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ ഇതൊക്കെ കാർട്ടൂണിലൊക്കെ മറ്റേ ടോമിന്റെ ഒക്കെ മുഖം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവൂലേ, അതേപോലെയോ തിളച്ച്. ടോമാഞ്ചേരി ഉണ്ടാലോ. പണ്ടെന്തൊരു കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ടോമയാണ് ജെറിനാണ് ഇഷ്ടം? രണ്ടും. ടോമാണ് പക്ഷേ ഒറിജിനൽ ഹീറോ. ഒരാളെ പറ. ജെറിന് ഇഷ്ടമല്ല, ടോമിനാണ് ഇഷ്ടം. എനിക്ക് ടോമിനാണ് ഇഷ്ടം. എനിക്ക് വേറെ സാധനം ഉണ്ട്, താറാവുണ്ട്, കുഞ്ഞിത്താറാവ്. ജെറിയുടെ കൂടെ പറഞ്ഞ മറ്റോനില്ലേ, താറാവല്ല വേറെയാണ്. കുഞ്ഞിത്താറാവില്ലേ? ചണ്ടിട്ടുള്ളൊരു എലിയല്ലേ? അതെ. ടോമന് കോതടിച്ച് തിരിക്കുക. അപ്പൊ ജെറിക്കൊരു കലിപ്പോരും.
അതെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ. പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ്. ഒരാൾ പോയിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമവും. അതെ നോക്കിയാ തുടങ്ങി 20ാമത്തെ സെക്കൻഡില്, അതായത് ഇവിടെ വെച്ച് 2ാമത്തെ മിനിറ്റില് ഗോള്. ആ കളിയൊക്കെ ഞാൻ വരെ തോക്കുന്നുള്ളതാണ്. ഇതുവരെ ഞാൻ തോക്കുന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കളി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അടിക്കും, പിന്നെ അവര് തിരിച്ച് കമ്പാക്ക് അടിക്കും. ഏതാണ്ട് ഗോൾ കൊണ്ടുപോക്കും നോക്ക്. കമ്പാക്ക് ശരിക്കും കംബാക്ക് ആവും ഞാൻ. അതെ അതും ടോറസ് ആണ്. ടോറസ് അല്ലല്ലേ? ആളെന്തല്ല ലെവൻഡോസ്കി. വലുതാണ് ടോറസ്. ഇതാണ് ലെവൻഡോസ്കി. ഏതാകിക്കും അങ്ങനെ കാല് തിരിഞ്ഞ് വന്നാ വേണ്ട. അതെ മുതലാ ഒരു ഷാർപ്പ്നെസ് കൂടിയില്ലേ പടം വര അതിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്വാളിറ്റി അവിടെ പോകുമ്പോ ഇത് ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല, സ്മൂത്ത് കൂടും. എന്താ ചെയ്യണ്ടത്? ഷിഫ്റ്റ് ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് 9 എങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ ഈ സാധനം നന്നായി. ഇവിടെ യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ കൊടുക്കുക, ഒറ്റടിക്ക് ഡയലി മാറിയതണ്ട. ഷിഫ്റ്റേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് 9 വെക്കുക. അപ്പൊ തന്നെ ഈ സാധനം വരും. ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ എന്നുള്ള ടിക്ക് കൊടുക്കുക, സേവ് കൊടുക്കുക, ഒറ്റടിക്ക് സാധനം വന്നു. ഇനി ഇപ്പുറത്തെ പേജിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട്. തുടക്കം തന്നെ എല്ലാം സെന്ററിലായിരിക്കും കളികളൊക്കെ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഭയങ്കര സ്പീഡ് ട്രാക്കൊക്കെ ചെയ്ത് പോകും. കാരണം ഈ ഇപ്പൊ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ. മറ്റേ ടൈം ഒരു 10 വീഡിയോ പടച്ചു വരുന്ന ടൈമാണ്. അതാണ് ഞാൻ വീഡിയോ കൊടുക്കാത്തത്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ കുത്തിരി ഞാൻ ഓരോ ഫ്രെയിം മുമ്പിൽ ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്തതിനാണ് ബോൾ സെൻട്രിൽ തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ. ഭയങ്കര ഭ്രാന്താണ് സത്യം പറഞ്ഞ. അങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യണം ശരിക്കും. അങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി ഫുള്ളാവുക. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല, ഇപ്പൊ ഇവിടം വരെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സാധനം നീങ്ങിപ്പോയത്. ഇവിടം വരെയും കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്ത് അമ്മ ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുക്കുക. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോ അവിടെ ബോളുണ്ട്, ഒന്നും കൂടി കൊടുക്കുക. എന്താണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യണതിൽ മൂഞ്ചിട്ടാ ഡ്രാഗണൊക്കെ ചത്തുപോയി. എങ്ങനെയാണ്ട് 97% സമയം കഴിച്ചു. ഈ അമോറിമോ അയാളെ സാക്കിയതുല്ലേ? എന്താ കളിക്കായിട്ട് മൂഞ്ചിയിട്ട് ടീമെടുത്ത് പതക്കാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. പിന്നെ ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് അലക്സ് ഫെർഗ്യൂസൺ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും. സ്പോർട്ടിങ്ങില് എന്ത് കളി കളിച്ചോണ്ടിരുന്നാണ് ജോക്രസിനെ പറ്റിട്ട്. യുണൈറ്റഡ് കൊണ്ടുവന്നത് വണ്ടി. ഏത് ടീമിലായിരുന്നു കളിച്ചത്? സ്പോർട്ടിങ് മറ്റേ ആരനെ കൊടിക്കണുണ്ടാറോ? ഹലോ ബ്രോ അല്ലല്ല ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൽബർട്ടോ ആണ്. ഞാൻ കേക്കുണ്ട്. അല്ല എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് തിരിച്ചേക്കുണ്ട്. പോവല്ലേ ഒന്നുകൂടി ഇറങ്ങി ശരി.
കേറി ഇറങ്ങി നോക്ക്. പോവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാല പോയി. ശരിയാ? ശരിയായ? ശരിയായല്ല. ശരിയായി. സെറ്റ് നമ്പർ ഏതാ? ഡിസ്കോഡിന്റെ ഒരു അപരാധങ്ങളെ അറിയാം. അത് സെറ്റായി. എന്ത് പെട്ടെന്ന് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ നോക്കിയപ്പോ എത്ര വീഡിയോ? 10-12 വീഡിയോ, 10 വീഡിയോ ഇപ്പൊ. റയൽ മാഡ്രിഡ് 3-4 താന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ചെയ്യും. കപ്പുണ്ട്. അണ്ടി പോണോ? നമ്മളെ ട്രോഫി മ്യൂസിയം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അവർക്ക് അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതായത് ടീമുകൾ ചിലര് എന്താണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഈ വീഡിയോ വേണ്ട പോണേ. ഇതേ ഇതിനായിട്ടാണ്. പിന്നെ അറിയാമോ? പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഏനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ നമുക്കറിയാത്തുള്ളൂ. ഡിവിഷൻ 2-1-2-3-2-3 അങ്ങനെ കളിക്കണം. 1-2-3-4. അതെ. ഗണപതിക്ക് മറ്റേ തിരിച്ചു ഫുള്ള് ഗണപതിക്കാണ്. നാളെ ഒരു അതിനൊന്നാമത് നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. കാരണം അറിയാം, ആ കാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവരെ റാങ്ക് കുറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരിപ്പോ ഈ ആഴ്ചയാണ് അവർ കളി തുടങ്ങിയത്. സത്യമേവ ജയതേ. 1-2-3-4. ഇപ്പൊ കളറില്ല കണ്ട. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പോയിക്കോട്ടെ. ഇല്ല വ്യത്യാസം ഇടയ്ക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. അതെന്താ പറഞ്ഞ എന്തോ ഈ ബൾബിന്റെ വോൾട്ടേജിന്റെ എന്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴതിനനുസരിച്ച് കളറ് മാറും. ആരൊക്കെയാണ് പോയി വന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയില്? വനം പോയാണല്ലേ? എന്തൊരു പോലീസ് നമ്പർ വന്നപ്പോ പറയാൻ മറന്നത്. ഇതിവിടെ എറണായിട്ടാണല്ലോ. 2-4 ഇതാണ് തോറ്റ കളി. അടിച്ച് തൂഫാനാക്കി തന്നവൻ. 2900 സ്ഥലത്തുള്ളൂടാ. കിടില സാധനം കണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ ഒരു റീമാക്കി. അപ്പൊ തന്നെ പ്രീമിയോ? എടുത്താ സിനിമ കാണാൻ പ്രീമിയം എടുക്കാനുള്ള പിന്നീട് ആടിലോട്ട്. ഇത് കൊറേ ഒക്കെ തട്ടിപ്പാണെന്നേ. ഇന്നലെ ഒരുത്തൻ മായാവിയുടെ മാന്ത്രികടിയും തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ തട്ടിപ്പ്. കണ്ട് താൻ കൊടുത്തോ? അതേപോലെ പറയാൻ പറ്റും. അല്ല അതിൽ 2 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ടാ. ഓ മൈ ഗോഡ്. കുറച്ച് റീൽ എടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേ തരാൻ പറഞ്ഞാലോ റിയേറ്റ്. ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് നോക്കിയപ്പോ ലൈറ്റ് കൂടി. അതന്നെ പറഞ്ഞു. അതെന്തോ ഞാൻ മുഖം അടുത്തോട്ട് മതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് കണ്ണാടിയുടെ അടുത്തോട്ട് വരില്ലേ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്ലക്ഷൻ കൂടുന്നതാണ്. കണ്ണാടി സാർ ഇത് കണ്ണാടി മാതിരി തോന്നിയിട്. പകലുള്ള ഇപ്പൊ പച്ചപ്പകലിട്ടപ്പോ നല്ല അല്ലേ. മറ്റേ കളർ പരിപാടി കണ്ട് നേരിച്ചോട്ടെ. ക്യാമറയും മറ്റേ ഗെയിമിംഗ് സെറ്റപ്പ് നേരിച്ചിട്ട് ആൾക്കാര്. എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം. അതൊക്കെയാണ്ട് ഈ ഒരു സ്പീഡ് ഇതൊക്കെ
കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്ലോ മോഷനിലാ? ആ സ്ലോ മോഷൻ. ഈ ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടണം, പക്ഷെ ഒരിക്കലും കിട്ടൂല, ഫ്രെയിം റേറ്റ് കുറയും. അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് നോക്കിയേ. ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാരൊന്ന് കാണോ? പിന്നല്ല, അതല്ല ഗോളടിച്ച മൊമെന്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ കിക്ക് ചെയ്യണതൊക്കെ, അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഇത് മൊത്തം ഇരുന്ന മെഗാ സീരിയലാ. അല്ല ഷോർട്സ് ആയാലും മൊത്തം ഒരു ഗെയിം പ്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണൂല. അതെ. പണ്ട് ചായ വിത്തിട്ട കേവില്ലേ, അപ്പൊ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കിയിടും. അപ്പൊ കാലത്ത് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറയണേക്കാം. പോകും തോറും ക്യാമറ എക്സ്പോഷർ മാറ്റണ്ടേ? ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോ കാണൂല റോക്ക് കട്ടറിന് ചായ വിത്തിട്ടേക്ക്. പണ്ടത്തെ ഇപ്പോഴല്ല, പണ്ടത്തെ അത് പറയും. സൂര്യണ്ണൻ പണി പാളിക്കണം. ഹലോ പോയാ? ഞാൻ കേക്കണ്ട്. എനിക്ക് ആ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലേ. ഞാനത് ഇതില് മറ്റേ ആളല്ലേ റെമിസ്രോക്ക് അയച്ചെന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, എൽക്കാണ്ടറിനെ കിട്ടിയ. ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങൊക്കെ അയച്ചെന്ന് തന്നെ ഒരേപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ്. പറഞ്ഞ അവിടുന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം, കമന്റ് ചെയ്യാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. കോൺട്രാക്ടർ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എവിടെ ഇട്ടേക്കണത്? ആകണുള്ളൂ. ശരി. പ്രോസസിംഗ് വിൽ ബിഗിൻ ഷോർട്ട്ലി എന്നായിരിക്കും. നോ പ്രോബ്ലം, അതൊക്കെ വരും. സ്ലോ മോഷൻ അടിക്കാനായി 3 മണിക്കൂർ. എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് വ്ലോഗ് സെറ്റ് ആക്കാൻ. അത്രയൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാണ്. മടി തന്നെയാണ്. എന്താ പ്രോബ്ലംസ്? കാരണം നമ്മ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മ തന്നെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതെ, എനിക്കത് പറയാൻ അധികാരാവകാശമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും പറയണം. കാരണം വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ, ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ട്. അതങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല. അതെനിക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോ മാറ്റി വിട്ടാ ഫോർമേഷൻ. അറ്റാക്ക് വൈഡ് ആവണല്ല അസ്കറോടെ പ്രശ്നം. അസ്കർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോ ലൈൻ വരച്ച മാതിരി അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക അസ്കറോടെ മൂവ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസ്കറോക്ക് എവിടെ ബോൾ കിട്ടണോ അതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊടുക്കും, എവിടെ ബോൾ കിട്ടണോ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മ ഈ പറഞ്ഞ രീതി താഴത്തോട്ട് കൊടുത്ത് മുകളിലോട്ട് കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് കൊടുത്ത് നക്ഷത്രത്തിന്റെ രീതിയിലൊക്കെ പാസ് ഇട്ടൊക്കെ പോകണം. അസ്കറോടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ടൊക്കെ അസ്കറോടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓടിയെത്തുണ്ട്. അത്ര സൂപ്പർ പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതായത് അസ്കർ ബ്രോ 5 ഓപ്പൺ ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ 6ാമത്തെ ക്ലോസ് ചെയ്തണം അവിടേക്കാണ് അസ്കർ ബ്രോ കറക്റ്റ് ബോൾ കൊടുക്കണത്. അസ്കർ ബ്രോക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബേക്കിൽ 2 പേരുണ്ട് പാസ് കൊടുക്കാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തും വലത്ത ആളുണ്ട്, അപ്പൊ തന്നെ 4 പേരായി. 5ാമത് ഓപ്പണിൽ ഒരു തന്നെ ഉണ്ടാവും ഫ്രണ്ടില്, അവനും കൊടുക്കണ്ട് കറക്റ്റ് നേരക്ക് ക്ലോസ് എവിടെയാണോ ആള് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണ് അവിടെ കൊടുക്കും നേരെ. ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ഒന്നും പറ്റിയില്ല, ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ബോള് കൊണ്ടുപോണ്ട, ബേക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നോ ബോള്. എന്തിനാ പേടിക്കണ അസ്കർ? കൂടി വന്ന കളി നോക്കും, അതിലപ്പുറം എന്ത് പേടി? ഇമാര് വന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്ന് തലക്കടിക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ. മെസ്സേജ് അയക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. വാലറിന്റെ ഒക്കെയാണ് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ. പക്ഷെ അതൊന്നും മൈൻഡ് നമ്മ നോക്കിയാലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ചാറ്റ് ചെയ്യാ, അല്ല നമ്മളെ പെർമിഷൻ അല്ലാതെ വോയിസ് ഒന്നും അയക്കാൻ പറ്റും. അതിന് നമ്മള് പെർമിഷൻ കൊടുക്കണം. ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ ഒന്നും വേണ്ട.
എത്ര കാലത്തും കൂടി പറഞ്ഞു നല്ല ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ട്. വന്ന് ആട്ടിയൊക്കെ പോയി സമയം കളഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആട്ടൊക്കെ ചെയ്യും. ഒന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയല്ല. കളി തുടങ്ങുമ്പോഴേ ടോക്സിക് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുക. കുഞ്ഞിപ്പന്നിനോട് ആൾക്കാരെ പറയുന്നത് ഭക്ഷണം ഒരു കഴിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഒരു ഭക്ഷണം GC കഴിച്ചിട്ട് വരാം. കൊടുക്കാതിരുന്നാ മതി. തുടങ്ങും. Let's start snoops എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങും. പിന്നെ ഫുൾ LMFO അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം തുടങ്ങും. പൊളിയും. ചോറ് കഴിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. ഇറച്ചി പദം പൊളിയാ. അതെ. നമ്മുടെ ലോബിയിൽ അങ്ങനെ വെണ്ടിക്ക പറ്റ മാതർച്ചോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി തുടങ്ങാം. ആരായിരുന്നു വിനീഷ്യസ്? ഏതായിരുന്നു കൊടുക്കല്? എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ടുപേരും പിടിക്കാനാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെയും അല്ലേ ഇത് ഫിനിഷിങ്ങും ഇല്ല, അറ്റാക്കിങ്ങും ഇല്ല. 96 സ്പീഡ്. വിനീഷ്യസ് ഇപ്പൊ ഈ അടിച്ച സ്ഥലമില്ലേ, അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഈ മൂലക്കാണ് അടിച്ചത്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ LWF കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് അടിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട്. അതും വടി പോലെ, ഒരു കേളുമില്ല ഒന്നുമില്ല, വടി പോലെ അങ്ങോട്ട് ഒറ്റയടി. ഞാനതിലടി എന്റെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. എന്റെ ടീമിൽ കളിക്കാറില്ലല്ലോ വിനീഷ്യസ്. ഇപ്പൊ ബ്രസീലിന്റെ സാധനം എടുത്താരണമാണ്. എന്റെ ടീമിൽ പറയുമ്പോ എല്ലാവരുടെ ടീമിലുണ്ട് വിനീഷ്യസ്. ആ സ്പീഡ് സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു. എന്റെ ടീമിലില്ല, കാരണം അത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പാണെങ്കിൽ. ഡ്രിബിളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല രസമാണ് ആളെ കൊണ്ട്. നല്ല ഡ്രിബിളിങ്ങാണ്, കിട്ടില്ല ഡ്രിബിളിങ്. ഭയങ്കര ഡ്രിബിള. ഇവൻ നെയ്മറക്കാന്നില്ല, ഭയങ്കര സൂപ്പറാണ്. പക്ഷെ ആള് നൈസാണ് ഇവൻ. നെയ്മർ ബോൾ അറിയൂല. ഫിനിഷിംഗ് കുറവൊന്നുമില്ല നെയ്മർക്ക്. നല്ല ഗോളും ഫിനിഷിംഗ് കൊണ്ട്. നെയ്മറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കേൾ ചെയ്ത് ഗോളാവും. 59 വെക്കുക, യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ കൊടുക്കുക, സേവ് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ കുത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാം. അന്നെല്ലാരും കളിയാക്കുമായിരുന്നു. മെസ്സിനെ താങ്ങിക്കാടെന്ന് പറയുകയാണ്. ഇപ്പോഴത് നെയ്മർ അത് റിവീൽ ചെയ്ത് മെസ്സി പോണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച മലയാളികൾ വെറുതെ അടിച്ചുണ്ടാക്കിയാണ്. പക്ഷെ അതൊരു സ്പാനിഷ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ്. ശരി. റാഫ് ടോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാനലുണ്ട്. അവരെല്ലാ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസും ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറയും. ഫേക്ക് കുറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പാനിഷ് ന്യൂസുകളൊക്കെ വരുമല്ലോ, റൂമർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ, ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയും. ചില സ്കെയറൊക്കെ ഉണ്ട്. വേൾഡ് കപ്പിന് മലയാളം കമന്ററി, അതായത് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു കൊക്കില്ലേ, അവര് കളിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കും. 2 ഒരു കേക്ക് വരും. വർക്കിലുള്ളവരൊക്കെ അത് ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും. പണ്ടത്തെ റേഡിയോ പോലെ. നല്ല പരിപാടിയാണ്. പിന്നെ സ്പൂഫ് അങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, ട്രോളൊക്കെ പോലെ. ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റാറ്. ഇവിടെ നിന്ന് സെന്ററിൽ നിന്ന് പോയപ്പോ അവൻ ഇത്രയും നീങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇവനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അമ്മ. ഇവൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇത്രയും നീങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ അത്രയും നീങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും അറിയുമ്പോ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും, അതായത് ഇവന് ഇവിടെ വരണം. ഓക്കെ,
ബോൾ അണ്ടും കിട്ടിയില്ലേ, അപ്പൊ കാര്യമില്ല. ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കിളികളായി വെറുതെ कार्तिक भैया. ഹലോ, What is the പരിപാടി ഭയ്യ? എന്തുട്ടാ പരിപാടി? ഞാനിപ്പോ ഒന്നുകൂടെ വന്നത്. എന്ത് പോലീസാ? ഓല എന്തോ മുറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടാ. എന്ത് മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന? തലേന്റെ സൈഡ് എന്തോ മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് ബ്ലഡ് എങ്ങനെ? അറിഞ്ഞുകൂടാ. ബ്ലഡ് തല ചൊറിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ അവന്റെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആയിട്ട് കട്ടി പിടിക്കത്തില്ലേ, അങ്ങനെ ഇരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തറ ക്ഷീണമില്ല. മറ്റേ മമ്പറണ സംഭവം ഉണ്ടോ? പോലീസ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്, മറ്റേ മൂൺ നൈറ്റ് ചെയ്ത മാതിരി കാലുമ കയറിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് കിടന്നോ. രാത്രിയൊക്കെ എനിക്ക് എന്നെ പോലും വിശ്വാസമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞേ, കെട്ടിട്ട് കിടന്നോളെ. കാല് കെട്ടിട്ട് കിടന്നാ മതി. അതാകുമ്പോ കെട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോ നീ മോന്തടിച്ച് വീറും വരും. പിന്നെ കേട്ടാനടക്ക പോണില്ല. ആൽബർട്ടോ സൗസറിന്റെ വണ്ടി എടുത്ത് കിട്ടും. 81 മില്യൺ സ്റ്റീം യൂസേഴ്സ് ഡാറ്റാബേസ് ലീക്കാണ് മെയിലില്. ആദ്യത്തെ ഡൗൺലോഡ് 8 മില്യൺ. 89 മില്യൺ. അത് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാവാമോ? ഉണ്ടാവും. അവരുടെ ഡാറ്റാബേസ് കിട്ടി ഡൗൺലോഡ് ഫസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോ നമ്മളെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അടിപൊളി. ആരോടൊരു വേറെ ആർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ റെഡൊക്കെ കൊടുക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ. അതല്ല, നമ്മ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ്. അപ്പൊ നമ്മ അതിന്റെ ക്രിയേറ്റഡ് പോയി ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് വഴി നോക്കുമ്പോ ആൽബർട്ടോ ട്രിക്ക്. ആ സൂപ്പർ. TB ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത. എത്ര TB? 9 TB ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ 9 TB. കോടിക്കണക്കിന് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും. നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ റൺ ചെയ്താ ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതിൽ ഏതൊക്കെ ഗെയിംസ് ഉള്ള പറഞ്ഞുതരും. അതിന് സെർവർ കിട്ടിയ സെർവറിൽ റൺ ചെയ്ത 24 മണിക്കൂറും ഒരു അരമാസം റൺ ചെയ്ത ചിലപ്പോൾ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആവുണ്ടാവും. 9 മില്യൺ അല്ലേ? എന്താന്നറിയില്ലടാ, എനിക്ക് ഈ എക്സ്ലാൻഡിസ് കാണുമ്പോ ഇപ്പൊ ചീറ്റി വരുന്നത് എന്താന്നറിയില്ല. സത്യം എനിക്ക് ഇത് എന്ത് ഭ്രാന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആകെ ലംബാക്കിയാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കേറിയപ്പോൾ RP അല്ല. ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ സംസാരിക്കാം മാത്രമല്ലോ. ഈകളൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്തോ വിഷയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ബെല്ലാരിനും അവരൊക്കെ തെറി വിളിയും. ബെല്ലാരി ഈഗിളെന്തോ ബെല്ലാരിന്റെ കോഴിട്ടൊക്കെ തെറി വിളിച്ച്. വാറല്ല, വണ്ടി ഇതൊക്കെ മോഡ് ചെയ്തതിന്റെ ഒക്കെ എന്തോ പറഞ്ഞ് ഇവര് VC കുത്തിയിരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇതാണല്ലോ. VC കുത്തിയിരുന്നാലും അവരാധിക്കണ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചാരൻ ഉണ്ടാവും. ആ ചാരൻ ഇവനക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. ചാരന്മാരാണ് കിങ്.
ഈ കൂട്ടത്തിലാ ചാരന്മാരാവണ എന്തിനാന്നറിയോ? ചാരന്മാരാവണത് എന്തിനാണ്? ഇവിടെ കേറാൻ. അതെ, അത് ശരിയാണ് ട്ടാ. അങ്ങനെ ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ പറയട്ടെ. അല്ല ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ചാരനായിട്ട് കയറിയ ഒരാളെ പറയട്ടെ. മുച്ചിരി. ചാരനാ? അങ്ങനെ കയറിയാണ് ടിവിയില് ഇതുപോലെ ന്യൂസ് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും പുറത്താക്കി. അങ്ങനെയാണ് മുച്ചിരി ഇവിടെ വന്നത്. ഈകളുടെ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്ക്, ആയിരിക്കും പച്ചയ്ക്ക് പറയണ്ടായില്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മാര് വീസിൽ പണ്ടേ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഈഗിളിനെ ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ മുച്ചിരി എന്ത് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, ചാറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാണ് നടക്കണത്, ഉമ്മാരൊക്കെ കണക്കാണ്. അപ്പൊ തന്നെ മുച്ചിരി ഇത് പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മുച്ചിരിനെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി. അപ്പൊ തന്നെ ഈഗിള് മുച്ചിരിനെ ടിവിയിലോട്ട് കൊടുത്തു. നല്ല പണിയാണല്ലേ. കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കെല്ലാം നല്ല ആൾക്കാർക്കാവണം. അതെ, അത് സത്യമാ പറഞ്ഞത്. ചാരി കൊടുക്കണത് പോലെ ചാരി കൊടുക്കണതും കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നാണ്. പണ്ണിക്കോന്നൊക്കെ. അതെ, എടുത്തു കൊടുക്കണത്. അല്ലടാ സമയം എടുത്ത്. അതെ, എന്ത് പേരിടുങ്ങ, ഓരോരുത്തരെ പേരങ്ങൾ ഇട്ട് വെക്കാല്ലേ. കറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ, അല്ലെ ഞാൻ ഇടുമ്പോ കണ്ടാവും അറിയാലേ. ഞാനങ്ങനൊന്നല്ല, ഈ ഫുട്ബോളാണ് മെയിനായിട്ട്. ഇതാണ് മെയിൻ ഈ ഫുട്ബോൾ ഷോട്ട്സ്. ഇത് മെയിനായിട്ട് വേറെ സബ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു പരിപാടി മാത്രമാണ്. പിന്നെ 1 രൂപയൊക്കെ മാക്സിമം കൂടി എന്നാൽ കിട്ടും ഒരു ഷോർട്സിന്. അങ്ങനെ 1 കോടി ഷോർട്സ് അങ്ങോട്ട് പടച്ചു വിട്ടാലാന്ന് ആലോചിക്കും. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ലോങ് വീഡിയോ. എന്നാലോചിച്ചേ, അതിലൊരു വീഡിയോ 18 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരത്തപ്പോ കൊറേ ഉണ്ടാക്കണത്. ഓക്കെ, കൊറേ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനല്ല, ഒരെണ്ണത്ത് ഒരു വീഡിയോ നമ്മ ഒരു 10 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി അത് 1 മാസം റൺ ചെയ്ത് അതുണ്ടാക്കണേക്കാട്ടും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞത് ഒരു 10 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയ. ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി അതല്ല, നമ്മ 10 ദിവസം ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് 10 ദിവസം കുത്തിയിരുന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കും. അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു 10 ദിവസം പോകും. അപ്പൊ 1 മാസം എടുത്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇറങ്ങും. നമ്മ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ വലിയ മീഡിയ അടിച്ചെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും. നമ്മ പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ 10 വ്യൂ 5 വ്യൂ ചിലപ്പോ അതും ഉണ്ടാവില്ല. നോക്കി വർത്താനം പറഞ്ഞു 2-3 മണിക്കൂറുണ്ട് 10 ഷോർട്സ്. ഇതിൽ 10 രൂപയെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കും. വെരി സിമ്പിൾ ഇൻഫർമേഷൻ. എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നോട് 1 കൊല്ലത്തേക്ക് വരെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണമാരുണ്ട്. എനിക്ക് 100% ഉറപ്പ് മാത്രമേ ഞാൻ വരണ്ടേ. എടാ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് കിടക്കണ എനിക്കിത് മനസ്സിലായിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പണ്ടക്ക് 10 കൊല്ലം മുന്നേ മനസ്സിലായമാരില്ലേ, ഉറപ്പല്ലേ അത്. അറിയാത്തവരും കുറെ പേരില്ലേ. അതിനെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ. വ്യൂവേഴ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം സൂപ്പർ ചാറ്റ് മറ്റേ ആഡ് ഓൺ ആക്കത്ത ഒരാളല്ല, ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അങ്ങനെ. അല്ലാന്ന് ഞാൻ ഒരാളല്ല അങ്ങനെ, ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അങ്ങനെ. ഇതൊക്കെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് കേട്ടാ. വരുന്നില്ല, ഞാൻ ഹാൻഡിൽ മാറ്റി. ഇപ്പൊ സായിപ്പോപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ആൾക്ക് അത്രയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. സായിപ്പോപ്പിയല്ല, ഇവിടെ ഒരു സാധനം നോക്ക്. എന്തേ ഇത് കണ്ട ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാണ്ട് പോയാ? എല്ലാം ഇവിടെ റെക്കോർഡറാണ്.
നന്നായിട്ട് നോക്കിയത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെ വ്യൂ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ വേണ്ടാത്തവരല്ല. വേണ്ടാത്തൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പറയുകയാണ്. ശരിക്കുള്ള പേരെന്താടാ? മുഹമ്മദ് റോഷൻ. എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് റോഷൻ. ഇപ്പൊ ലൈവിൽ അതും വേണ്ട. ഇതൊരു പ്രശ്നം എന്നാ എനിക്ക് കാര്യം പറയാനുണ്ട്. കരൂപ്പറ 10 രൂപ പാലപ്പം വരും. എന്നതാ? ആ പറയുന്നില്ല, പഴയരൊക്കെ പറഞ്ഞു കിട്ടും വരുമോ? ഒരാൾ അവന്റെ ഇവന്റെ ഇങ്ങനെ നിക്കണേ മനസ്സിലായില്ലേ? അക്രമ നിങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തനിക്കൊന്ന് ലൈവ് ഓഫ് ആക്കിട്ട് കൂടറോ? ലൈവ് പോസ്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കാവോ? പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പുറത്ത് കൊന്നാലാർന്നു. എനിക്ക് ബോധമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ, പക്ഷെ പിന്നാണ് കുഴപ്പമില്ല. അല്ല ഇത് ഈ മറ്റേ ഏത് മറ്റേ ഇതിലത്തെ ലൈവാ? യൂട്യൂബിലല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്നലെ കണ്ണമ്പ്രോടൊപ്പം എന്റെ ഒപ്പം കളിച്ചിരുന്ന 2 ചെക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കുവൈത്തിലുള്ളവര്. ഓല് സോപ്പിട്ട് വന്നിട്ട് വരാടേ കോയിൻസ് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചു. ഈ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനല്ലേ? അസ്കർ ബ്രോ, ഇത് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്ത്? അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക, അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കൂല. അങ്ങനെ ചോദിക്കല്ലേ? നല്ലൊരാളെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ 1 9,000 ആയിരുന്നു. ഒന്നിനെ അലക്കി വിടും മിക്കവാറും. ആരും ഫോമില്ല. റൊണാൾഡോ, ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സൗണ്ട്. താളത്തിലാടി മന്ദാരക്കൊമ്പത്തൊരു ഞാലിലാടി ഒന്നിച്ചു മൽപ്പനികിളികൾ ഒന്നാന കുന്നിന്റെയോ മനകൾ കാടിന്റെ കിങ്ങിനികൾ. ആ ബ്രെഡും ചിക്കനും എന്താണ് ഒരു ഉഷാര് കമ്മി ഉണ്ട്. മറന്ന് കഴിച്ച പോലെ മാറിപ്പോയി നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നേരത്തെ പോയാണല്ലോ ഒരു ഉഷാര് കമ്മി എന്തോ ഉണ്ട് പൊതുവെ. എന്താ പറ്റിയ പാട്ടിന്റെ ഫ്ലോ പാട്ടൊക്കെ പാടി വെള്ളത്തോടാ വിസിൽ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. വൻപോണം നുള്ളയിലെ മുള്ളണം, നുള്ളയിലെ മുള്ളണം, മുള്ളയിലെ മുള്ളിടാല മുന്നിലെ മുളയില് മുള്ളിയാലില്ലേ മുത്രടി മുള്ളി പോവില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്? ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റ കയറി. So bring it on, hype, expectation, emotion, the game yet to kick off, the excitement's already palpable. The mood is boisterous, it is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle and here we go. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Ilian Thuram. As good as they come from me, very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about the perfect defensive specimen. Yeah, and I think and it's Baggio. Play back. Well, he just didn't have any support. Here's a shot! A collective sigh of relief from the defence. That's been cut out. Well played.
Oh, what a half. It's been pulsating and totally absorbing. We're actually headed for a potential classic if this carries on. This is insanely good. Bayer Leverkusen head into the half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. വേറെ ഇത് സൈഫർ ഞാനും ഒരേ പ്രായം കൊണ്ടുവന്നത് 2 വയസ്സിലുള്ള ഏതാണോ സൈഫറിനെ 2 വയസ്സിലുള്ള ഏതാണ് കണ്ട ഞാനും നീയോണോ ഒരേ പ്രായം സൈഫറിനെ കടി 2 വയസ്സിനുള്ള ഏത് നീ എത്ര നമ്പർ പറയാം നീ മൂത്തത് തന്നെ കച്ചി കള്ളൻ മാഷേ അതിനകത്ത് 3 വിക്കറ്റ് മന്ത് Looking wide. That's a good run down the left. Oh, such a clever touch. It's Lampard! Now who's going to be... Oh, he's been caught on it here. He lines up a big header. It's in! Once more they've done it! They just will not lie down! Exactly what you want to see from your players. Courage, fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. Pick that one out. It was a bullet. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Quite a thriller this one's become. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Knocks it into space. That's a nicely shaped ball. Eto'o gets through on his own. No foul, says the referee. Messi going face-to-face with his great rival. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, it might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Thuram kept his eye on it, and he's there. And it's Lampard. Lampard going full steam ahead down the left flank. Cross into the box. He gets big. Harmlessly behind. It's a smartly directed ball. Now it's Bale. Lampard. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Bale finds himself offside. The manager can make a change for the first time in the game here. Well, that is the number we all wanted to see. What a sight this is. Well, I find it a little surprising he was on the bench to start with. Yeah, he's fouled him there. And that's going to be a booking. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Oh, this looks promising in terms of... Oh, that's a waste. Dark gamers. Thuram, always very imposing presence at the back. And it's Lampard. Bayer Leverkusen are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. And he's quick to snatch it back. He's in a great position here. He's found a way through. And the shot! Goal! Bayer Leverkusen!
ഇത് കളിക്കാൻ നീ അല്ലേ കളിക്കാൻ പോയിരുന്നു. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Well, this is what we've been waiting for. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Bale, Cruyff, hoisted in, cleared without hesitation. Back into the middle. Bale, he's dealt with that really well. Still alert as ever. That's so well played. He's had a fair tumble under that challenge. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, he's going to be pulled back for that one. Great chance here from position A1. കുഴി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇവിടെ കുജ്ജിനൊക്കെ അറിയാം. ഭാരത് ഭാരത് അത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയില്ല. എനർജി ഫെയിം പയം പോയാ മയ And this an opportunity to pull level. El dorsal 15, Fabio Cannavaro. El dorsal 4, serán sustituidos por... He's had a shot! Well, now it's a race for the ball. Toure getting this one clear. And reclaimed it in a trice. Turns back here, probably the best option. And it's Ronaldinho. And here's Drogba. It's a good spell of possession, this. Guti. Oh, that's neat. Hit into the middle. And that has been cleared. Just 5 minutes left. Looking for the run. That is a great pick out. Thuram calmly anticipates. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Bale puts the ball in. Maldini attempts a clearance. It shows there will be 3 extra minutes. Ronaldinho. Great vision. And the finish! Square again. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. And with that, the hat-trick is complete. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. And time is up. What a game, a contest of ferocity and marvellous talent from start to finish. Your final thoughts, Jim? Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being... അവിടെ നിന്ന് വാടാനപ്പള്ളിക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? 14 കിലോമീറ്റർ ആയി.
ശരിക്കും നീ തൃശ്ശൂരിലാണോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കുക, ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുക. അതെ, തൃശ്ശൂരാണ്. ചാവക്കാട് തൃശ്ശൂരാണ്. നീ എവിടെ? നെന്മാറടാ കാർത്തികേ? നെന്മാറാ? അതാരാ? നെന്മാറിൽ എന്താണ്? ഓ ബെന്മാറാ. എടാ ഞാൻ കേരളത്തിലാടാ, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭാഷ കാർത്തികേ എന്തിനാ നിനക്ക് എന്തിനു കേക്കണ്?